दीपं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आरात्तिकम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरात्तिकं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलि। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ఎందుకంటే ముగ్గురే కాబట్టి చేతికి తొందరగా మళ్ళీ చేసుకోండి. पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे। ओम पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे। ओम पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे। అందుకు మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని గురువు గారిని ఈ 3 రోజుల వెబినార్ విజయవంతంగా ముగియాలని, ఈ 3 రోజుల్లో సమాజానికి ఎక్కువ జ్ఞానం అందించేటువంటి పరిస్థితులు శక్తియుక్తులు ఈ సదస్సుకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి
గురువులందరినీ కోరుకోండి.
చేసుకునేది. ఇటుకి రాయండి, ఇది పిడికి రాలే, పిడికి రాలేదు. నిన్నటి వరకు పెట్టింది ఇది గొల్లపల్లిది.
మా పాటలా అవును చిత్ర వేసుకుంటే బెస్ట్ కదా. రెడీ ప్లంబర్ వాళ్ళు వస్తువులు వస్తా ఉందా రెండు నిమిషాలు చాలు పెట్టేస్తా. నమస్కారం. అంతర్జాల సదస్సుకు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. మనం ప్రారంభ సమావేశాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. ఈ సదస్సు కార్యదర్శి పద్ధతులు ఆహ్వానిస్తారు. సార్
సార్ మాట్లాడండి, మీరు ఆహ్వానించండి. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కొద్దిగా. వినిపిస్తుంది. హలో సార్. మాట్లాడండి. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కొద్దిగా. దయచేసి తక్కిన వాళ్ళంతా నీకు మ్యూట్ చేసుకోండి. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, అది మీరు కొద్దిగా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. పెద్దవాళ్ళంతా వచ్చారు, ఇప్పటికే కొద్దిగా 10 నిమిషాలు ఆలస్యమైంది. దయచేసి చూడండి, అది కనిపించి సార్ మీరు మాట్లాడండి సార్. తిన్నా సార్. Okay, sir. So, good morning, everyone. On behalf of the Vice Chancellor, Honorable Rector and Registrar, the members of the Executive Council, the organizing committee of this international webinar on yoga, welcoming you all to this international webinar. I take this opportunity to welcome the guests, honorable guests, onto the platform. Foremost, I deem it pleasure to introduce our respected principal, Professor J. Vijay Kumar Garu, Principal of College of Arts, and also the member of the Executive Council, Sri Krishnadevara University, as President of today's inaugural section. I deem it privilege and I am very happy to welcome onto the platform our beloved Rector and Registrar of this Sri Krishnadevara University, Professor K. Krishna Nayak Garu, onto the platform, sir. We humbly welcome you, sir, to this international webinar. And next, I take this opportunity to introduce and welcome the special guest of this one, Dr. N. Ramesh Reddy Garu, State NSS Officer. I welcome you, sir, to this international webinar, and I deem it very privileged, and I am very happy to invite my guru, Professor P. Chennappa Reddy Garu, onto this platform to participate as special guest in this international webinar. Sir, I welcome you, sir. And next, I also take this opportunity to invite Professor N.C.H. Vadacharya Garu, NSS Coordinator of this university, to this international webinar. Now I invite Dr. N.R. Sadashiva Reddy Garu, the webinar director, to this one. And further, I will invite all the participants to this international webinar. Now I request Professor J. Vijay Kumar Garu to preside over. సార్ వాయిస్ వినపడడం లేదు సార్. విజయ్ కుమార్ సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. సదాశివరెడ్డి సార్, విజయ్ Namaste. I deem it a privilege to be a part in the international webinar on tradition and system of yoga, a cultural and historical background. And I deem it a privilege to my university to conduct this sort of international webinar, first state of in AP. And I request now the webinar director, Dr. N.R. Sadashiva Reddy Garu,
to perform Guru Puja now. Please, sir. సదస్సు అధ్యక్షులు కూడా వారు వచ్చి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అట్లాగే డాక్టర్ మురళీధర్ రావు, మేము ఆహుతులందరి తరఫున మా ఎస్కే యూనివర్సిటీ రెక్టార్ గారు ప్రొఫెసర్ కృష్ణ నాయక్ సార్ గారి తరఫున, అట్లాగే ఎస్కే యూనివర్సిటీ గారి తరఫున, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీకు అతిథులందరి తరఫున మేము ఇక్కడ జ్యోతి ప్రజ్వలన గావిస్తున్నాం. ఒక్క నిమిషము, నేను కెమెరా రోల్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? కాన్ఫిడెన్స్ ఒక్క సెకండ్. కృష్ణ లేకపోతాడంట సాగు మాట్లాడిచ్చేసి మీసీగా పంపించారు. ఓకేనా? కెమెరా ఎప్పుడు సరిపోయింది అయ్యా? లేదు సార్, వస్తుంది. వస్తాను. నిన్న మళ్ళీ తీసుకున్నాను. महागणपतिं मनसा स्मरामि, 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 वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि। महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पप्पमगमरिसरिसनिजपमगं पादनिसरिगमनिसनिपमसानिपमगमनिपमरिगमरि महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि।
completed puja. And thanks to all the attendants of this international webinar. Now I request our today's chief guest, Professor K. Krishna Nayak Garu, Rector of SK University, to speak about this international webinar. I request now our Rector to speak. Please, sir. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome all the participants to this international webinar on yoga conducted by the Sri Krishna Deva Raya University. The Department of National Service Scheme, the Physical Education Department, and the Department of Telugu jointly together organizing this wonderful program. That too, in view of COVID-19, this webinar definitely is going to help the many in the globe, because India is a land where the ancient test of yoga is now gaining a momentum. And I proudly say that Sri Krishna Deva Raya University stands for giving more relief to the pandemic people in different aspects of this thing. And the National Service Scheme of Krishna Deva Raya University actively participated in this program in promoting the yoga among all the schools and colleges of this backward region. And I really congratulate the organizers of this wonderful program. Because India is a land of many sciences which parted to the globe. And the globe is almost following the ancient Indian text now. And this is one among the part of the ancient learning, and which is going to help the mankind. Once again, I thank the organizers for conducting this wonderful international webinar on yoga. And I really congratulate all the participants around the globe who are really interested. And I welcome each and every one of the participants, the scholar, the trainers, and the trainees who are actively involving and participating in these deliberations to promote the ancient Indian science of yoga to the world once again. I once again thank all the participants for attending this program and making this program a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. In spite of sir's busy schedule for coming over here and participating in this international webinar. Sir, thank you very much, sir. Now I request Ramesh Reddy Garu, Dr. Ramesh Reddy Garu, State NSS Officer, to speak about. Is it audible, sir? Is it You audible, welcome me, sir. Yeah. Respected chief guest of today's function, the respected rector, registrar in charge of SK University, Professor Krishna Nayak Garu, president of today's function, principal of SK College of Arts and Arts, Professor J. Vijay Kumar Garu, respected special invitee and NSS program coordinator, Professor C.H. Vardacharya Garu, organizing secretary, Dr. M.V. Srinivasan Garu, webinar director,
Dr. N.R. Sadasivareddy Garu, and most eminent speakers, teaching and supporting staff of Sri Krishna Deva Raya University, participants, a very good morning to all. I am very happy today. Dr. N.R. Sadasivareddy and NSS Program Coordinator, Professor C.H. Vardacharil Garu, invited me to speak few words on this international webinar organized by Department of Physical Education, State National Services Scheme, and Department of Telugu, office jointly organized by this international webinar, Traditions and Systems of Yoga, a cultural and historical background. So this is very difficult to organize such type of international webinars. I seen the program schedule prepared by the organizers to cover almost all India, USA, Dubai, and so on. I am very much thankful to the organizers for organizing such beautiful international webinar. This webinar, it gives very good identity for the organizers as well as the participants. Then the term yoga comes from Sanskrit word. The meaning of the yoga is unite. According to the classical definition of Patanjali, the yoga means controlling the modification of minds. Yoga is existence before 300 BC. Yoga are oriented atheism. It is existence from the pre-Vedic period to modern Vedic period. Modern period. In the modern period, from 1863 onwards, yoga was introduced by the Swami Vivekananda. When he is mentioned yoga importance in Chicago speech, so many yogis like Maharshi Mahesh Yogi, Paramananda Yogana, Paramahamsa Yogenda, Ramana Maharshi are the popular yoga masters in Western world. Irrespective of the religion, the yoga is accepted and popularized in globally. So according to the ancient India, yoga is a group of physical, mental, and spiritual practices. So there are many variety of yoga schools, practices, and goals are stated in Hinduism, Buddhism, and Jainism. In Western world, Hatha Yoga and yoga existence with different postures and asanas. In the 19th century and early 20th century, Swami Vivekananda popularized yoga in outside of India. He is also developed a posture-based physical fitness, stress relief, and relaxation techniques. In Mahabharata or in Bhagavad Gita, they elaborated about the yoga. In Mahabharata, in chapter 12, Santi Parva is a term like Vikara and Viveka, and other similar words are explained. So there is no uniform goals are mentioned in the Mahabharata. In Bhagavad Gita, goals are designed. In the entire Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. In this Bhagavad Gita, the entire chapters explained about
the traditional yoga and meditations. Then in the Bhagavad Gita, the goals are designed. The ultimate goal of yoga is moksha. So according to the Jakoshan, yoga is 5 principles, traditional meanings of yoga. Those are disciplined method for attaining a goal, techniques of controlling the body and the mind, name of the school or system of philosophy, with tricks such as hatha, mantra, and laya, traditional specializing in particular techniques of yoga. The goal of yoga is practice. So there are so many types of yoga that are explained. So some of the important yogas are karma yoga, means yoga of action. Bhakti yoga means yoga of devotion. Jnana yoga means yoga of knowledge. In Bhagavad Gita consists of 18 chapters and 700 slokas, each chapter named as different yoga. First 6 chapters with 280 slokas dealing with karma yoga, middle 6 chapters and 209 slokas with related to bhakti yoga, and the last 6 chapters with 211 slokas are jnana yoga. So Bhagavad Gita is most popular and important for Indians. So this is the best example for how yoga is important for in our life. So there are different types of yoga are there. So out of which Hatha yoga is the most popular than yogas, because so this is the balancing for the physical, mental and pranic layers in our body. Why yoga is being popular? So if you want to do the yoga, definitely there are so many benefits. If you are doing yoga, some of the benefits are increase stress and muscle tones, and enhance the coordination and flexibility, increase mood and concentration, improve the injury recovery time, and reduce the risk of re-injure, relieving joints and muscles pain and symptoms for other medical conditions such as asthma and etc. Then managing the stress and improving the deep breathing and relaxation techniques. So there are so many advantages if you are doing yoga. If you can continue the yoga therapy, after 1 year, you will be free from symptoms in our body. So there are so many advantages of if you are practicing yoga now. We are in COVID pandemic situation. If you can practice yoga regularly and take balanced diet and take rest, you can easily to overcome the COVID-19 virus. Yoga practiced regularly, then the body immunity power increased so that we can overcome the COVID-19 from your body. If you are doing yoga, definitely your lifestyle totally will be changes. If you are doing yoga, definitely you can take guru advice. Without advice of guru, you can doing yoga, you can get more disadvantages than the advantages. There are so many gurus are there. If you want to practice
yoga, you can take definitely advice from guru. Then only we can practice the yoga. Then we can get good advantages or relief from your body. The NSS volunteers, first we can practice either indoor program or outdoor activities daily. Then you can try to explain the importance to the needy peoples in the society so that they can benefit and overcome the particular disease. The NSS volunteers are the real role models or torch barriers of the society to need to learn yoga and meditations. By using guru advice, you can practice yoga or meditation or yoga and meditations to become healthy. Today, health is wealth. If you can proper maintain health, you may be a wealth in otherwise it's very difficult to live in the society. For your kind information, 36 million Americans are practicing yoga. 300 million people are practicing yoga in entire world. Americans spend almost all 16 billion amount for yoga classes, equipments, and exercise per year. So there are currently 600 yoga studios are established in United States of America. On an average, each participant spend almost all $90 amount per month for yoga. In USA, we can spend 15 to 20% of GDP amount for health. Whereas in India, we are spending only 5 to 7% of GDP amount for health. How can assess the yoga importance in India? The interesting thing is 72% of women are yoga practitioners in USA. Most of them are yogis or the women. In the 14 millions of people are doing yoga over the age of 50 years. 23% of yoga practitioners are 30 to 39 years old. About 40% of yoga practitioners practice yoga in 3 to 4 times a week. 89% of US yogis practice yoga 1 to 5 hours per day on an average. So 87% people feel better after completion of yoga classes. 59% of US yogis or practitioners believe that yoga helps them to sleep better. Finally, the yoga is very much needed to increase immunity in our body. The government of India also identifies the need and importance of yoga, which is reason the June 21 in every year we are celebrating International Yoga Day. With these few words, I stop here. I am very much thankful to the organizers for giving me the opportunity, wonderful opportunity to share few words on this occasion. Thank you. Thank you, one and all, sir. Sir, thank you very much, sir. Sir, our university pharmacy student got presidential award, sir, for best NSS volunteer. Yes, sir. Bharat, sir. Yeah. So on behalf of our university, we are going to congratulate you, sir. Definitely, sir. We will also and our NSS coordinator conducted our sir. Okay. Now I request our Guru Garu, advisor, Physical Education Government of AP and
former physical director of SK University. Sir, namaste, sir. Please. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటా. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. చిన్న ప్లేట్ సార్. చిన్న ప్లేట్ సార్. Hello. ఓకే సార్, మీరు మాట్లాడండి సార్, ఇప్పుడు వినిపిస్తాను సార్. Okay, are you able to listen? ఓకే ఓకే సార్, ఓకే సార్. Able to listen? ఓకే సార్, మాట్లాడండి సార్, బాగా వినిపిస్తాను. My old colleagues, very affectionate colleagues of mine during my service of Krishnadevaraya, Professor Vijay Kumar, Professor Nayak, now presently working, and Professor Vardharajulu, now presently working as the principal, rector, and the NSS program officer, and Ramesh Reddy, Dr. Ramesh Reddy, who is the state coordinator of NSS, and the organizing director, as well as the secretary, Dr. Srinivasan and Dr. Sadasiva Reddy. Let me all of you greet you happy day and good morning to all of you. I am extremely happy to associate myself with the departments being organized under the process of Sri Krishnadevaraya University. How glad I am, how honored I am, how proud I am to associate with this great event being conducted under the webinar. The theme selected by you, Tradition and Systems of Yoga, a cultural and historical background, is superb, which is covering all the aspects of yoga. Since most of the topic was covered by my previous speaker, Ramesh Reddy, and I do not go deep into the yoga because he has covered elaborately, which will be done by yoga expert only. Hats off to you, sir. We have covered very deeply as a service-oriented person working in the profession of NSS. Let me congratulate you wholeheartedly as on behalf of the physical education profession of the entire country. The tradition of yoga and culture is as old as Indian civilization. I need not tell, here is the history man, Professor Nayak. It is as old as the Indian history, and the origin of this yoga is the India. We are proud to say it is India. Today, it is spread all over the world, with the World Yoga Day being created by our Prime Minister Ji on 21st of June every year. No event is conducted in this world as a day of its own, except the Independence and our Republic Day. The World Yoga Day being celebrated by many of the countries where we feel proud that we are the origin for it. One word about yoga that is on physical education. Sarira Madhyam Kalu Dharma Sadhanam. In the olden days, we used to say that a sound body in a sound mind. Now the tradition is different. The sound mind is where controls the entire body to be healthy, to be happy, to be sound. So it is essential to practice yoga to be mentally sound, mentally alert, and spiritually gaining the game
of its own. In the historical aspect of the Indian civilization, yoga is for physical, mental, and social as well as spiritual well-being of any individual. It is essential to all the speakers who are here. These three departments which are organizing are as old as the university. They are one is a voluntary service organization, a service-oriented organization, NSS, National Service Scheme. The other two departments are as old as this. It is made as academic department in the year 1992 by starting the master degree in physical education, MPhil and PhD program, which is first of its kind in southern India. We are proud today. Number of students are being promoted for the cause of yoga in all over Andhra Pradesh and Telangana. And equal number of people are also working here in Karnataka. Thanks to the State Council of Higher Education, which has recognized this department and this course as a professional course and introduced from 1992 onwards a common entrance examination like engineering, medical, agriculture, law, education, as well as physical education. How grateful we are to the State Council of Higher Education. For continuously 10 years, Sri Krishnadevara University was organizing the PSET for many years. Srinivasan was there in the department straight from the beginning, which we started. He joined after his MPED from Madras YMCA. He has been serving this department since a long time. And Sadashiva Reddy was a world student of this institution, along with the Varadacharya. Let me once again congratulate all the people, and I am proud to associate with this department, which has a history of physical education and sports sciences in the entire country, and entire southern India, and entire Andhra Pradesh. This is the first department which has become as academic department. I am once again happy to associate myself with my former colleagues, Dr. Nayak and Jay Kumar. Thank you very much, all the people. I wish all good luck for all the participants. The speakers selected for this program are extremely good. I hope everybody will get an academic knowledge by listening to these extremely good speeches. Thank you very much all. Wish you all good luck. Good day. Thank you. సార్ ధన్యవాదాలు సార్. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. మీ వల్ల మాకు మరింత స్ఫూర్తి కూడా ఈ సదస్సుని నిర్వహించడానికి మరింత శక్తి వస్తుందని అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మాకందరికీ కూడా స్ఫూర్తి మా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ వరదాచార్యులు గారు. వారు నిజంగా యంగ్ డైనమిక్ లీడర్. వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ పనిని మేము చెప్పినా కూడా ఏ ఒక్కటి వద్దనరు. మీ వెనుక మేము ఉన్నాం, చేయండి మీరు పనులు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని 24 గంటలు ఉత్సాహపరుస్తున్నటువంటి మా యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ మా ప్రొఫెసర్ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ వరదాచార్యులు గారు ఇప్పుడు ఈ సదస్సు ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సార్ వరదాచార్యులు సార్. Is it audible? అవును సార్. Sir, my pranams to all the elders and other participants. వీడియో ఆన్ చేసుకోండి సార్. మేము ఈ వీడియో కనపడడం లేదు. One second. Video on. Okay? Okay, sir. Okay. Respected Rector of Krishnadevaraya University and other people, in particular, the elders, Chinnappa Reddy Garu, my pranams to you, and Ramesh Reddy Garu, my pranams to you, and my one colleagues, president of this function, and organizers, and all other participants. On behalf of NSS,
I welcome you all to this program. I invite all the people and make good use of this program. In particular, this NSS SK University has been functioning well since a long time with 120 units in this district now, and the many webinars we conducted earlier with the collaboration of MGNRC and other organizations. So with the help of Sadashiva Reddy, earlier also we conducted some programs. So thank you very much, Sadashiva Reddy, for involving us in such programs. Actually, I feel it proud to be a part of this program. I'm very happy to associate with you all in this yoga program. This yoga not only improves our health, and it improves the quality of life and improves concentration, mood, etc. And our state NSS officer Ramesh Reddy Garu has very nicely narrated all the benefits and the details of yoga. Very widely he covered the events. Then at the same time, Chinnappa Reddy Garu also added some more information, and our Rector Garu very nicely and briefly he consolidated the importance of yoga and related information. So I thank you very much for helping us to improve our services. So I take this opportunity to welcome you all to this function again. I wish the organizers, including our NSS program officer and physical education chief and others, and our principal to make this program a grand success. I wish the program would achieve its targets. So I am very much helpful to providing a good platform for all of the interested people all over the world very effectively. And I congratulate Sadashiva Reddy and Srinivasan for giving me this opportunity. So I thank you one and all for everything. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you for your valuable suggestions and speech. సో నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ పైన పట్టు తక్కువే కాబట్టి నేను కొంత తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ధన్యవాదాలు సార్. అట్లాగే ఇప్పుడు నేను ఈ సదస్సు సంచాలకునిగా సదస్సు ఉద్దేశం రెండు మాటలు మాట్లాడతాను. మేము ఈ సదస్సు నిర్వహించడానికి మూల కారణం ఏంటంటే, ఈరోజు సమాజం అనేటువంటిది ఈ కుటుంబ సంబంధాలు కావచ్చు, లేదా ఇంకోటి కావచ్చు, అన్నీ కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి. మెజారిటీ నువ్వు ఇంట్లో కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ వ్యక్తుల మధ్య కావచ్చు, బయట సమాజంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న చోట కావచ్చు, చదువుకుంటున్న చోట కావచ్చు, మనం ఈ అన్ని చోట్ల కూడా ఈ నిగ్రహ శక్తి అనేటువంటిది లేకపోవడం వల్ల, బ్యాలెన్స్ అనేటువంటిది కోల్పోవడం వల్ల మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించకుండా,
మనము అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులను మనం కొని తెచ్చుకుంటుంటాం. ఈ యోగ ద్వారా ఈ నిగ్రహ శక్తి అనేటువంటిది 100కి 100 పాళ్ళు అలవడుతుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది నా స్వానుభవం కూడా. నేను ఎక్కడ ఎవరో పుస్తకంలో రాసిందో ఎవరో చెప్పిన స్పీచ్ చెప్పడం లేదు. నా సొంత నీకు అనుభవం. ఈ యోగ ద్వారా నిగ్రహ శక్తి అనేటువంటిది బాగా నీకు అలవడుతుంది. అంతేకాదు ఈరోజు మనము ఉరుకులు పరుగులతో కూడుకున్న జీవితాన్ని గడపడమే కాకుండా ఈ విద్యా వ్యవస్థ గురించి కూడా ఆలోచిస్తే మన మీద నారాయణ లేదా చైతన్య లేదా ఇంకోటి ఏదో అంటున్నాం. కానీ నా దృష్టిలో వాళ్ళు అందించేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అంతా స్టూపిడ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది మీరు పెద్దలు ఎవరన్నా మీరు ఇబ్బంది కలిగితే నన్ను మన్నించండి. బట్ నా దృష్టిలో ఇప్పటికీ ఒకటే టీకానా స్టూపిడ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా వాళ్ళు అందించేటువంటి విద్య ద్వారా మహా అయితే వాడు 4 డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, లేదా విదేశాలకు పోయి డాలర్లు సంపాదించవచ్చు. కానీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అమ్మా నాన్నలకు అవసరమైనప్పుడు సరైన ప్రేమను అందించేటువంటి ప్రశ్నే లేదు. ఎందుకు? వాడు అందిస్తున్నటువంటి విద్య ద్వారా ఆ అమ్మా నాన్నల విలువలు కానీ, సమాజంలో పెద్దల యొక్క విలువలు కానీ, లేదా సమాజంలో మనస్థానం ఏంటి, ఉన్నదంతా కూడా నువ్వు ఒకటే నువ్వు అనుభవించాలా, సమాజం యొక్క స్థితి ఏంటి, సమాజం ఇబ్బందుల్లో ఉంటే మన యొక్క పాత్ర ఏంటి, ఇవేమి నేర్పించావు. బై హ్యాట్ బట్టి పట్టించడము, 100కి 99 మార్కులు లేదా నీకు 100 మార్కులు పేపర్లు వేయించుకోవడం. ఓ మా కాలేజీలో చూడండి ఇన్ని ర్యాంకులు వచ్చినాయని. వాడు ర్యాంకే, వాడు గోల్డ్ మెడలిస్టే. అయితే వాడు సామాజికంగా, వాడు ఒక కొడుకుగా, వాడు ఒక తమ్మునిగా, వాడు యొక్క భర్తగా, వాడు ఇంకా ఏదో సమాజంలో వ్యక్తిగా వాడు అట్టర్ ఫ్లాప్, వాడు ఫెయిల్యూర్. దీనికి కారణం ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ సరైనటువంటి విద్య లేకపోవడమే. స్వామి వివేకానందుడు అంటారు, ఆయన ఒకే మాట అంటాడు, ఈరోజు మనము విశ్వవిద్యాలయాల్లో కాలేజీల్లో ఇస్తున్నటువంటి విద్య అంతా కూడా అవిద్య అని చెప్పేసి ఒక్క మాట్లాడినాడు ఆయన. మరి విద్య అంటే ఏంటి? నిన్ను గురించి నువ్వు తెలుసుకునేటందుకు ఏదైతే ఉపయోగపడుతుందో అదే విద్య. ఆ విద్య లేకపోతే మిగిలినవన్నీ కూడా నీకు అవిద్యనే. దానివల్ల వాడు సమాజానికి ఉపయోగపడడు, సమాజ కంటకుడుగా తయారవుతాడు. ఇది పెద్దలు చెప్పిన మాట, నేను చెప్పిన మాట కాదు. ఇంకొకటి కూడా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ఎక్కువసేపు నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే, నువ్వు ఎంత పెద్ద కాలేజీలో చదివించినా, ఎంత గొప్ప కాలేజీలో చదివించినా కూడా మనము ఒక కూర తయారు చేశాం, చాలా మంచి క్వాలిటీ తీసుకొచ్చేసి మంచి మసాలా వేసి, మంచి ఆయిల్ వేసి, ఇంకా ఇంకోటి వేసి మంచి కూర తయారు చేసాం. ఉప్పు మాత్రం మర్చిపోయాం. ఏం ప్రయోజనం? అది మనం తినలేము. కనీసం అది మనము దాన్ని ఇంకా ఏదైనా చేద్దామంటే అసలు కాదు. అది దానికి పెట్టిన సమయం వృథా, డబ్బు వృథా. నువ్వు ఎంత పెద్ద కాలేజీల్లో చదివించినా కూడా ఈ నైతిక ఆధ్యాత్మిక విలువలు అనేటువంటిది విద్యార్థుల్లో కనుక మనం కలిగించకపోతే, విద్యార్థికి మనం నీకు అందించకపోతే, నువ్వు పెద్ద చదువులన్నీ కూడా వాడు సమాజ పతనానికి దారి తీసే విధంగా వాడు తయారవుతాడు. ఈ యోగా అనేటువంటిది నీకు ఏదైతే లేదో, ఏదైతే ఈ కార్పొరేట్ కళాశాల వ్యవస్థలో ఏదైతే అందించబడటం లేదో, ఆ అందించనిది ఈ యోగ ద్వారా పిల్లవాడు అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ యోగ విద్యను మనము ఈ కార్పొరేట్ కళాశాలలో అందించే విద్యతో పాటు ఈ యోగ విద్యను కూడా పిల్లవానికి కావచ్చు, లేదా ఇంట్లో వాళ్ళకి కావచ్చు, లేదా సమాజంలో వ్యక్తులకు కావచ్చు అందించగలిగితే ఖచ్చితంగా వాడు ఒక మంచి మార్గదర్శకత్వమైనటువంటి అంటే ఒక మోడల్ రోల్గా వాని జీవితంలో నడుచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మేము ఈ సెమినార్ని, అంతర్జాతీయ సెమినార్ మేము నిర్వహించదలుచుకున్నాం. మోడీజీ పుణ్యమా అని, మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి గారైనటువంటి మోడీజీ పుణ్యమా అని చెప్పేసి ఈ యోగా అనేటువంటి పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ప్రాకింది. అయితే లోతుగా ఏంటి యోగా అంటే కేవలం ఒక ఆసనాలేనా, లేదా ఇంకోటి ఏదో నీకు ప్రాణాయామనా, లేదా ఇంకోటి ఏంటి అనేటువంటి విషయం మాత్రం అంత లోతులుగా వెళ్ళలేదు. కనీసం మేము చేసే ఈ చిన్న ప్రయత్నంలో మరింత లోతుగా నాలెడ్జ్ను ఈ ప్రపంచ పౌరులకు అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశం మాది. దాంట్లో మేము ఒక 10% కాదు 5%, 1% మేము సఫలీకృతులైనా ఈ సదస్సు యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరుతుందని చెప్పేసి మేము భావించుకుంటూ, అట్లాగే ఇంకా ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేము ఈ సదస్సు నిర్వహించడానికి ఒకరోజు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే
ఎందుకు ఒక అంతర్జాతీయ సదస్సు యోగా పైన నిర్వహించకూడదు అనేటువంటి ఆలోచన హఠాత్తుగా అది వచ్చేసింది. వచ్చినప్పుడు మా మిత్రులు ఇక్కడ మా బయోటెక్నాలజీ ప్రొఫెసర్ మురళీధరరావు గారు, ఇంకా తక్కినటువంటి మా శ్రీనివాసన్ గారు, ఇంకా తక్కినటువంటి మిత్రులతో మేము మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా నిర్వహిద్దామని చెప్పేసి వారు చెప్పడం, అట్లాగే మా ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ మా ప్రొఫెసర్ వద్దాచార్యులు గారితో కూడా వెళ్ళి నేను మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు అన్ని ఇట్లా కార్యక్రమాలు ఏదేదో చేస్తుంటావో సరే చేయండి అని చెప్పేసి వారు కూడా మాకు అనుమతి ఇవ్వడం, ఇలా అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత మేము అట్లాగే ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అట్లాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా మా శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయ రెక్టార్ గారు ప్రొఫెసర్ కృష్ణానాయక్ గారు, మేము కొంచెం ఒత్తిడి వల్ల వారికి కొంచెం కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది. వారికి మేము సభాముఖంగా కూడా మేము క్షమాపణలు చెప్పుకుంటూ ఈ 3 మాటల్ని మేము ముగిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకు స్పీకర్స్ ఉన్నారు. వారి గురించి మా ఈ సదస్సు యొక్క కో-కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ మురళీధరరావు గారు వారి గురించి పరిచయం చేస్తారు. Anant Pranam to everybody. So with immense pleasure and joy, I welcome all of you for this webinar. And apart from this, I am very much thankful to all the dignitaries on the dais. On behalf of organizing committee and Sri Krishnadevaraya University, I am very much thankful to our beloved rector and registrar, Professor Krishna Nayak Garu, and Professor Jyoti Vijay Kumar Garu, Dr. Ramesh Reddy Garu, Professor Chinnapureddy Sir, Dr. Sadasiva Reddy Garu, and Dr. M. E. Srinivasan. Now, the next session is presentations from renowned people. In this, we have with us Sri Raja Louis Ji. So all of you heard about the divine personality in the yogic world, Sri Maharshi Mahesh Yogi. Sri Raja Louis Ji is disciple and he is president of TM International from Netherlands. He is going to talk on tradition systems of yoga, Maharshi Vedic technology for creating Ram Raj of India. So I would like to introduce a few words about Dr. Raja Louis Ji. Dr. Raja Luis Alvarez is an international leader of the Transcendental Meditation Organization, which was founded by Maharshi Mahesh Yogi, who is helping to create a tidal way of sattva through many successful programs of consciousness-based education and transcendental meditation in schools, different universities, government institutions, and various other sectors of society. Sri Raja Louis Ji is an expert teacher of Vedic science and studied closely with His Holiness Maharshi Mahesh Yogi for many years. Raja Louis Ji is known for his compassionate, kind, gentle, and caring approach for everyone he meets, and for
perpetuating the ancient Vedic knowledge of India in its greatest depth, simplicity, and practicality, so that everyone can receive and enjoy the full blessings of Vedic wisdom. Actually, Dr. Sri Raja Louis G hails from Netherlands. He is present now in Netherlands. I request his disciple Brian G, please present his message, and I request Brian Ji please to join here and deliver Sri Raja Louis G lecture. I request Brian Ji, please. Namaskar, pranams, good morning. Warm greetings to this beautiful assembly of leaders and teachers in the field of yoga and education. Raja Luis and I are very happy, along with Sri Sampangi Ji, another great leader of our movement, to be with this panel of good-hearted and caring individuals. So really, it's a great pleasure to be here with all of you. And Raja Luis has prepared a 30-minute video, which I would like to play for you. So if the administrators or the hosts could probably make me a co-host, and then I can share my screen and play Raja Luis's message for this wonderful assembly. I hope everyone's able to see the screen. Everyone can see Raja Luis is here? Yeah, yes. Okay, excellent. So I'll play the video, and then after the video, Sri Sampangi Ji and I are both on the call, and we're happy to answer any questions on behalf of Raja Ji. Thank you so much for inviting us. Let's proceed with the video. Namaste. We welcome everyone in this very important international webinar on yoga and its traditions and a background that is being celebrated by the Sri Krishna Devaraya University in Antapuram in India. Thank you very much for the opportunity. We thank everyone that is participating, all the great professors, the authorities of the universities, and all of us interested in the great wisdom of yoga. I'm addressing to you, and thank you for the opportunity to be with all of you to share our humble experience from Holland. I am Raja Luis, and my experience on behalf of the Maharishi University, Vedic University in Holland, and our other 4 universities in the US, Latin America, Africa, and Japan, to share with you some of our experience and to contribute in whatever way we can to work with you, to share our experience, and to think together. In this very important time, we are all thinking how we can collaborate, how this great wisdom of yoga can be instrumental in the time that we live, and how in a scientific way we can understand it and we can apply to everyone in society. So again, thank you very much to the organizers for the opportunity, and I'll be supported by Sri Sampangi Ji and Dr. Brian Levine. In case there is any difficulty in communication, they can answer any questions regarding this presentation. We will try now to explain you briefly the subject of this presentation, which will be we want to present to you some of our research and work that we want to contribute to you.
Why we relate yoga to unified field? Yoga is the oldest science of life. Unified field is the most modern understanding of science about natural law and about nature. Together, they contribute the frontier of modern and Vedic science for the requirement of our time. That's why I think in this very important seminar, we like to start from this. And to start from this, allow me just to take a minute to give some scientific background, and you will soon understand the importance of this in this presentation. How physics understands the world. You know, different levels of research in physics over the last 200 years has given us a deeper understanding of what is matter. From the viewpoint of macroscopic or atomic, when we discovered the atoms, or nuclear, when the nuclear was discovered of the atom, or the unified superstring theory that has been brought as a deeper understanding that give us the knowledge of how nature is unified in the deepest level. All the fields of energy, on the fields of matter, all they are comprehended in one field. Why? You will tell me why you are telling us that. Well, I want to relate that to you, to some basic understanding of yoga. When we study the science of yoga from Patanjali, this understanding of modern science is not so foreign. We have the concept of infinite silence in the modern physics. It's a vacuum energy that sprouts infinite dynamism. That has been described by Patanjali as Kaivalya, this level of infinite silence, spreading in infinite dynamism that was later elaborated by the Jaimini Sutras. And why this is important? It is important because when modern physics tries to understand the unified field, which is after all, try to unify all matter in one unified understanding, in one only field, the elementary particles and the resonant frequencies of this field have been very well compared to our understanding of the basics of yoga and Vedic knowledge. And you will tell me how. Well, in the unified field theory, which established in quantum physics that there is only one field in the whole of nature from where any behavior of matter in the universe can be understood, there are 8 basic limbs that control all events in nature. And they are related to 3 superfields. We call it gravity, gauge, and matter superfields, and 5 types of spins. And these graviton and gravitin and the force matter and the spin beaks, all these elements, they are related. We can relate to our knowledge and to our understanding of how we understand yoga. And you will tell me why. And these days, the knowledge of yoga, the knowledge of Patanjali, the Ashtanga yoga, is also based on 8 fields, also Ayurveda. And it is interesting that these days we are celebrating Navaratri, and we relate Durga, as having 8 arms, from where all the activity is organized in creation from the viewpoint of the Vedic knowledge. And that is parallel to the understanding of a unified field from where nature in 8 fields manages all different activity of Prakriti, all different activity of nature. So from that perspective, when we are so much into science and so much into yoga, what we can understand as yoga? Yoga is parallel. Our discoveries of matter and our discoveries of mind, they run parallel. The fact that we have a field that is macroscopic and nuclear and atomic and quantum is related to our understanding in the yoga
in our knowledge of bakery, Madhyatma, Pashanti, and Atma, which they are traditional understandings of the different levels of matter as described in the Vedic tradition. And we know that different levels of experience give us different levels of mind. And this is related to different levels of matter, which is very, very interesting, that our surface thinking, our way of expressing our bakery could be compared to certain activity in nature. And in the same way, when we go deeper in this surface thinking, when we are trying to, through yoga, to experience deeper levels in Madhyatma, and gradually we go to Pashanti, and eventually we experience this field of yoga, we experience that there is the same properties that we can describe scientifically from the experience of Samadhi are the same qualities that they are found in the unified field of quantum physics. And you will say, but is that a coincidence? No, it's not that a coincidence. It's not that a coincidence that Atma, the field of Samadhi, it's in our understanding of yoga, it has the same properties of this unified field, which is described in modern science. After all, yoga, it is the complete settling of the activity of the mind. Patanjali says, yoga chitta nirodha. This settling of the senses within in a natural experience of pure mind, pure consciousness, has the same qualities, the same understanding as we understand the unified field of modern science. And this state of samadhi, of transcending, which is described in the Upanishads, ne shivam shantam advaitam chaturtam manyante sa atma sa vijegya, this peaceful, blissful is the fourth state. This description of Shiva has been corroborated with the relations that we find in science of our human brain. When the human brain experiences the state of samadhi, the properties of that state in the physiology, the wakeful hypometabolic psychological state that can be in the physiology measured by the not from the viewpoint of the scientific research has established that when we measure the effect of transcending, the effect of experiencing through transcendental meditation. I think there was maybe a slight break in the streaming. Is everyone able to still see in the presentation? The impact on trait anxiety and stress, and we have to remember in Andhra, in Telangana, how much has been the measure of stress, even in our children.
in the schools, in the universities. We are the state #1 in India on stress levels in education. So when this is happening, we see the value of yoga has in controlling the stress. And that produces natural changes, of course, in the blood pressure. There is a number of studies published, and that has made that the American Heart Association, which is the most skeptical Western doctor association in the world, based only on very hard scientific facts, recommends that transcendental meditation will be used as a non-pharmacological approach for eliminating all we consider the and that has been published in a number of scientific studies, which they are very, very relevant to this. Now, this is a time where we are considering also the impact of the pandemic, and that requires a stronger immune system. Yoga, the state of yoga, has been measured, the ability of transcending, has been measured in its impact in the lymphocyte cells, in the T cells and the NK cells, and has been shown that the white blood cells that defend the body from infections, from virus, etc., they increase naturally with the experience of samadhi. There is even studies done in increased vitality in HIV patients, which they are subject to a very strong virus, because, again, the experience of samadhi, the experience of yoga increases overall the ability of the immune system. This has been followed in tertiary long-term field studies by health insurances in the US and in Europe, where we have seen that there are fewer hospital admissions in various diseases related to infection when the practitioners of yoga and transcendental meditation, they are regular and they accomplish a natural state of health, which is very helpful in this period. And we see that less virus and bacterial infections, when we combine yoga with Ayurveda, have a very, very successful approach in enhancing the ability of the immune system, and a number of studies has been published in that area. So we can say safely that in this time, the experience of yoga, the experience of transcendental meditation and all its advanced techniques as described by Patanjali in its Yoga Sutras and developed by Maharishi Mahesh Yogi over the last 60 years, has an immense potential in improving the life of the people from their physiology. Now, when you are improving the physiology, you are also improving the brainwave coherence. And the brainwave coherence can be measured in a number of functions that they are very important for the individual. We increase the creativity, we increase the intelligence, even if we thought that there was a limited ability, that the IQ was limited, and now this study shows that it's not, that we can increase the IQ of the people. We can increase the ability of better performance when there is less anxiety, neurological efficiency. We can increase the self-referral. And that is a very important point, because people have thought that yoga is just relaxation. And relaxation, of course, is very important to eliminate anxiety. But the experience of transcending has another parameters scientifically than just relaxation. And it develops the self-referral identity concept in the person. It's like the experience of being develops a self-enhancement. And in education, we are all thinking always how to motivate our students. And everyone knows that self-motivation is the best way to promote progress. There is a limited thing that we can motivate from outside, but someone motivated from within is invincible in his way of learning. And that is the experience correlated to the ability to transcend. It has a deep physiological relaxation that has been studied, but I think it is important, the MRI brain imaging study shows that there is restfulness and alertness increase
in the experience of yoga. This is extremely important. And it also has a value for all ages, because it gives to all ages the ability through the experience of transcending and yoga to improve our quality of life in a time like a pandemic, where our ability to protect the people is the role of our education, is our knowledge, and to use the knowledge of yoga for that. Yoga, Chitra, Vritti, Nirodha, this complete settling of the activity of the mind show us that the fathers of yoga, also the way I'm speaking of Ashtanga, and in Ashtanga we have the Yama, Niyama, we have Asana, Pranayama, Pratyahara, Samadhi, Dharana, Samadhi, this Dharana, Dhyan, Samadhi, that the growth of yoga is like a body. A body doesn't grow sequentially, like you grow the arm and then the leg and then you grow the head. No, it's not like that. It grows simultaneously. The same as Ashtanga. When we are experiencing transcending, it will improve our Yama, it will improve our Niyama, it will improve our Asana, it will improve our Prana. That is a new understanding that yoga could be improved holistically on the basis of Samadhi. And that is very, very precious. Now, is yoga only for the individual? No, yoga is not only for the individual. Otherwise, Patanjali will have not given us this sutra, Tat Sanidu Vairagya. Means, in the vicinity of yoga, hostile tendencies are eliminated. That means yoga can have a social value. And we know it from the old times where yoga was practiced. In the vicinity of large group of yoga, there was peace around. And that is a tradition that we want to establish again. And there is a sutra, Heyam Dukam Anagatam, is another beautiful understanding. That means if you use yoga, you can prevent danger that has not yet come. So in these three concepts, transcend will help the others, yoga will help the others, will help society, and will avoid danger. We see the wisdom of our rishis that has been explained and studied in a number of studies worldwide. There are more than 700 studies done in 200 universities and 31 countries in the last 40 years to verify these three statements. And that shows how much this experience of transcending has been researched. Now, there was the understanding that, okay, it's maybe easy to do some asanas, but what about samadhi? That must be very difficult. But if we remember, when we remember Vashishta Ram going to the ashram in the Gurukula of Vashishta, and Vashishta meeting Ram and his brothers and telling him, the first thing he told him, Alpakal Vidya Sabhe, means this experience of transcending, it doesn't take long time. Alpakal, it is not long. It's available in the mechanics of the human brain, and every brain has the ability to have this knowledge, total knowledge that is provided. And that gives us the basis to have a claim, to have a hope, to have an ideal as expressed in the Ramayana of yoga, as in society, to be able to have Ranraj Dukkha Huna Vyapa. That means wherever there is yoga, is like the ideal established by Ram in the Ramayana, that suffering doesn't need to be with everyone. And today, social distress in our society creates violent crime, diseases, conflicts, war. And there is a number of economic stressors, family, others, that has an effect in society. And we see them in violent crime, alcoholism, drug abuse, diseases of all kinds. It is, we know it. But now we know, because Patanjali has been telling us, and Maharishi has applied that principle, that when we have enough people practicing yoga together, transcending, they have an effect of healing society and eliminating social conflict.
as per Tat Sanidu Bairaga. Maharishi predicted that, and that has been studied, this brain approach of peace, more than 50 scientific studies, and its replication shows the ability to create peace and pacify society from the state of yoga without having to negotiate or make it convince the people, just creating waves of positivity in the atmosphere that naturally have an effect. This has been the research on especially transcendental meditation advanced techniques of yoga, as described by Patanjali in the 3rd chapter of the Yoga Sutras of Patanjali, where when he speaks the Sanjama and explains how 1% or more of the population practicing these advanced techniques together, the square root, has an effect in the social indicators, and that the effect is holistic in improving many, many areas of society, which makes yoga a science. And a number of studies has been done. This, for example, was in 1993. I studied to decrease crime rate at that time in Washington, D.C., which at that time Washington was the most ridden crime city in the Americas. And the study, they were just practicing these advanced programs of transcendental meditation as per the number required by the equations of quantum physics. And immediately during the demonstration period, the crime went down and down and down. And it was very interesting to see that the crime fatalities, all the different types of crime and motor vehicles, activity related to fatalities, infant rate, they all decrease in a scientific way when there was enough practitioners of the program. A similar experience, you will say, okay, USA. No, a similar experience was done, for example, in Israel and in Lebanon, where there are lots of experiences of war, where we saw the war intensity, the war deaths, and a correlation reducing immediately on the practice of TM and Transcendental Meditation advanced programs, showing the decrease of war intensity on the experience of yoga. This Maharishi predicted in 1975 as the Maharishi effect, which just shows that when a group of enough people practices together in a stable group that could be measured scientifically, we can see the social indicators of a society improving, as has been told to us by Patanjali. Not hostile tendencies, avoiding calamities, improving quality of life, giving a modern application of yoga, not just for the well-being of the individual, but for the society. I'm just putting to you an example. Many years ago, for 25 years, there was an enormous war in Mozambique. This war was causing a number of fatalities. Our team of scientists and teachers of transcendental meditation were called by the president of the country, President Alberto Chisano, who wanted a new solution because he was concerned that the agreements with United Nations for holding peace, the truce, which depends on the good intention of the parties, was not holding. We are given just the soldiers, because no one else could practice yoga. They had no any cultural background on yoga, no any level of understanding, especially independent of social backgrounds, religious backgrounds, was not with a specific training. He only had a few soldiers, enough to create the Maharishi effect, as we calculated for the country, a few thousand for many millions. And we just trained them in these technologies. And then you can see here the report presented by the government of Mozambique that has been published, that shows that whenever this program has been conducted, was able not only to hold the peace, but created the enormous reduction on crime rate, and something more interesting, the crime rate when associated to balance in nature. That means the state of yoga in society has a wholesome effect of positivity in the individual, in the society, and in the environment as a whole. And I will say that Maharishi wanted so much that yoga is appreciated in the West. He spent 40 years of his life
with researchers, Nobel Peace Prizes, great scholars trying to find research and understanding of how yoga can help to the people from the viewpoint of physiology, psychology, sociology, and environment. One of these is now our great leader, Dr. Tony Nether, which is the leader of our scientific programs and leader of the Maharishi institutions worldwide, who has been working under his guidance, relating yoga with the deepest and Veda to the human physiology, which we'll be presenting to you and in the next occasion, and that shows enormous progress of the Vedic sciences with the modern sciences. What is the message of yoga for us? Vasudeva Kutumbakam. We can, from the basis of the great rishis of India, from Agastya Muni, from our Patanjali, Jaimini, Bhrigu, all the great rishis, to bring today what Maharishi Mahesh Yogi has done. Bring it to the science, allow the scientists to research it. Do not believe only on our traditional claims, but check it on the different scientific research and see that whenever we have groups of people in every way practicing this transcendental meditation, this practice of samadhi in the schools, in the universities, everywhere, we are able to produce the effect of yoga for society. A society has an immune system. This is a time of anxiety, pandemic. The ability to collaborate and to work in programs, to support, whether in person or separated but united by the internet, of experiences like that could be measured to help everyone. This is an open invitation to all the wise in this very, very, very crucial university in South India to research and promote programs. And our 5 universities in Holland, Switzerland, USA, Japan, Latin America, and South Africa present our wish to collaborate with you and to promote programs that can make this a reality. It is good that we discuss together this understanding of the value of yoga for society. It's even better if we use it and we prove it well for our people, and we accomplish the goal of the wise of yesterday, ancient rishis, and today. Lest this great wall of this great hope and goal of the Vedic tradition of Sarve Bhavantu Sukhinam be a reality, and let be a reality scientifically based, not based only on our good wishes, but something that we can prove, that can be shown in any circumstances and applied as the most powerful social technology of transformation in a time of need. With my deepest gratitude and appreciation for the opportunity to share this experience, extending humble wishes of collaboration with you, and again, congratulating you for the opportunity of sharing our knowledge and our experiences and our readiness to work with you in promoting these programs. Congratulations on this very important international webinar. Thank you for the opportunity to share that with you. Namaste. Namaste. I hope everyone enjoyed this presentation from Raja Luis Ji. Thank you so much for giving us the chance to share it with you. If there were any questions from the presentation, I'd be happy to do my best to try to answer anything. Otherwise, we'll be making one additional presentation tomorrow. Actually, 2 additional presentations, I think.
I'll be giving a talk tomorrow morning on consciousness-based education. Yeah, I have So very a small doubt. specifically, we'll look at the value of transcendental meditation. Yeah, Yes? on behalf of organizing committee, we are very much thankful to Parama Puja Raja Luis ji. Our Anantakoti pranams to you, Guruji. And if there are any questions, there are another 2 sessions, as Brianji told a while back. One session goes with Brianji, another session is with Sampangiji. Any doubts, and they will brief you again. And you can mail them also. We will send the Brianji mail and then Sampangiji mail in the chat box. You can talk to them and you can get clarified the doubts regarding the TM or any other aspects on yoga. You feel free to contact them. Then we will go to another session. The another important session now starts. I would like to introduce the present another guest, Yoga Ratna, Dr. S.N. Omkarji. The next session starts with Yoga Ratna, Dr. S.N. Omkarji is a renowned yoga guru, disciple of Padma Vibhushan, Dr. B.K.S. Iyengar. Dr. Omkar ji is chief research scientist from renowned scientific institution in the world, that is Indian Institute of Science, Bangalore, and Indian yoga teacher. Dr. Omkarji was recipient of many prestigious awards like Karnataka State Rajyotsava Award in 2003 and recipient of Kempe Gowda Award from Bangalore City Corporation, and he was also invited to 5th World Kannada Conference, Association of Kannada Kutas of America, and attended Creativity World Forum in December 2009, Germany, and Singara Yoga Ratna Award from Singara Kannada Sangha Singapore in 2016. And also he is recipient of Satish Dhawan Award in 2017, ISRO at Ahmedabad. Vyasa Puraskara Award from SVYASA, one of the premier yoga organizations in India. Yoga Ratna Award from Nivarna Social Organization, and also recipient of many awards from different organizations. The list is very long. The very specialization with Omkarji is he conducted yoga camps for Indian cricket team from 2000 to 2012. He trained many Indian cricketers exclusively on yoga. He is a renowned yoga coach for the national cricket team, National Cricket Academy of India, and also member of state cricket team which won Ranji Trophy. Omkarji taught yoga education for state cricket team for the past 10 years, conducted yoga education classes for Indian youth cricketers team for the past 9 years. And apart from this, Dr. Omkarji published several books and research papers on yoga. Being a scientist, aeronautical engineer, he was keen interest in yoga, and he interacted with different personalities exclusively on yoga, and he create awareness on yoga, Indian youth and Indian cricketers also. I request Dr. S.N. Omkarji present his paper on this International Yoga Seminar. I request Yoga Ratna Dr. S.N. Omkarji, sir, please. Namaste. I bow to the very Lord in you all. I
thank you all for giving me this opportunity to share a few thoughts on Patanjali Yoga Sutra. Well, today we have all heard about yoga. Yoga is a buzzword and everybody talks about yoga. It is not something a strange word at all in the today's context. But is there a proper framework is what we have to really see. Yoga is very age old. It existed perhaps ever since humanity. It was existing in an amorphous form, and I think it is sage Patanjali who gave a crystalline form to the very path of yoga. Patanjali, way back in 250 BC, wrote these Yoga Sutras. Writing books is fairly an easy task, but writing sutras, aphorisms, is not an easy task. Because the very nature of sutras is like that. Alpaksharam asangdiddham saravat vishwato mukham akshobam anavadhyancha sutram sutra vido viduhu. So the very essence of sutra is first is the economy of words. Because those days it was all written in a very concise, precise way so that one can remember. There was no printing, no xeroxing, nothing. .pdf, .ppt, nothing. The guru used to utter, the student used to listen, recite, remember. So sutras are written in that context with minimum words and without any ambiguity. And it should contain the essence of what it is. So that way, Patanjali has done a marvelous work. He is a spiritual scientist and mathematician. He is a scientist because whatever he has given in the Yoga Sutras, anyone can experiment and anyone can repeat the results. He is a mathematician because he is very precise and concise. There is no ambiguity and it is fairly presented very accurately. He has written 196 aphorisms or terses under 4 chapters: Samadhipada, Sadhanapada, Kaivalyapada, Vibhuti-pada. These are the 4 chapters. He has written 196 terses. Now, the very first statement of Patanjali is Atha Yoga Anushasanam. Atha is this is the word everywhere in most of these sutras. It is used. For example, when you read about Brahma Sutra, they write Atato Brahma Jignasaha. So this Atha is one is that it is a sacred word. Another, it indicates that after some preparation, we will see what those preparations are. Yoga, now you start yoga. Anushasanam. Anushasanam means what? It is a la shasana which you have to follow. What does this mean? If you simply study, if you by heart Yoga Sutras, it is no big deal. You have to practice. You must really practice. This practical knowledge is the key.
Otherwise, there is no use. In anything, knowing too much of theory, yes, theory is good, but without putting it to practice, there is absolutely no use. Yoga is such a subject. Yoga, don't think that if you go to a yoga class, practice there for 30 minutes or 60 minutes, you become a yogi. No. The principles of yoga you should implement in and through your life, in all your interactions with the family, interactions with the society, at the office. If you are a student, yes, you are with your friends, with your studies, all these interactions, how you are doing, that will determine whether you are in the path of yoga or not. Just practicing some sitting, standing up, putting the leg on the head, standing on the head, no doubt they are important. But just practicing that and believing that to be yoga is not going to help in the long run. Patanjali does not believe in such a thing. Asanas have become famous. Well, they have their own therapeutic value. There is no doubt. They are very important, no doubt. But they are very exhibitive in nature, and that is how many people mistake the bending forward backward alone to be more of yoga. It is a part of yoga. We have to remember. In fact, if you read Patanjali's Yoga Sutras, there are only 3 sutras out of the 196 sutras where Patanjali directly refers to the asanas. That too, he just gives the principles of asanas. He says that sthira sukham asanam. Asana is one which keeps you, to be stable and comfortable. That is what his definition is. Anyway, what we have to understand is that the dimensions of yoga go far deeper than just the physical postures and breathing techniques. Patanjali's main target is this mind. Mind is the key. Wherever you interact, it is ultimately our emotions, our thoughts, our feelings that matter. How do we balance them? For that, we have to practice. That code Patanjali has given. And without practical knowledge, just knowing some theory will not help. There was one professor of physics who was crossing river Ganga. There was this boatman. Boatman was there, the boat is there, this physics professor is sitting, and the boatman is rowing the boat. This professor of physics asked him, "Hey, boatman, do you know how this boat is floating on the water?" He said, "Sir, I don't know." Then the professor said, "You stupid. Have you not heard of force of buoyancy? The principle of buoyancy?" This poor fellow did not know. He said, "Sir, I don't know." Then the professor said, "You are using the boat, you don't know this. 25% of your life is waste." He said, "Okay, sir." He went further. Then the professor asked him, "Do you know how this is moving forward when you are rowing? What are the forces coming? Your forward thrust and the drag of the boat. Do you know the thrust and drag that is there, the principles of hydrodynamics?" This boatsman was baffled. He said, "Sir, I don't know." Then the physics professor said,
then 50% of your life is waste. He said, okay, sir, what to do? Ever since I was born, I am just doing this. Then they approached a little more down. Then the professor asked him, okay, do you know why the boat is shaped like this? This hydrodynamic shaping. He said, I don't know. Ah, stupid. That is to minimize the drag. Don't you know all these things? He said, sir, I don't know. By then they had almost come to the middle of the river. Then the professor said, you stupid. 75% of your life is waste. Then the boatsman said, okay, sir. But sir, I have a question. He said, yes, ask. Sir, do you know swimming? The professor said, I don't know swimming, but I have studied all about swimming. How the thrust is put and how is the drag when it should be minimized. How do you float? All that I know, I say. Then he said, no, no, sir. Do you know how to swim? He said, professor said, I don't know how to swim. Then the boatsman said, sir, if you can see little down, you can see my boat is leaking. Water is coming into the boat. In another couple of minutes, the boat will sink. And I know how to swim, I will swim. 100% of your life is waste, sir. That's what he said. Well, this simply means that unless we implement something in our life, unless we have a practical knowledge, then all our learning will be a waste. So especially true in the field of yoga. I would like to emphasize that yoga is not something that you do in just one classroom environment, learn few postures, few breathing techniques. No. How do you interact with the society? How do you manage your relationships, etc.? All that is under the gamut of yoga. Well, if you look at what is yoga, you will get a number of definitions. Union of Atma, Paramatma, to yoga as a complementary medical system, an alternative medicine system, you get plenty of answers. But that's why you must look at the authentic text of sage Patanjali, his definition of yoga. According to Patanjali, yoga means yogaha chitta vritti nirodha. He gives a very precise, beautiful definition. Yogaha chitta vritti nirodha. So chitta means the all our storehouse, all our experiences are stored in the chitta. All our experiences, all our so-called vasanas, samskaras, whatever we have been practicing, which means whatever habits we have been making, if we are habituated to become angry, that will create an impression on your mind. Anything you make as a habit, whether good or bad, makes an impression in this mind stuff or chitta. And based on the vasanas, which are subconscious in nature, the tendencies they manifest as thoughts in our conscious mind. So these are the thoughts we experience. So somebody is always used to thinking of something, always some daydreaming, something like that. Or someone may always be thinking of studying some good things. Now, how does this happen? This happens because of our samskara. Someone is attracted to perhaps music from the birth, or someone is attracted to some other nonsense
Now, how does this happen? That happens because of this, whatever habitual patterns we have stored in this chitta. And they start up and come to our conscious experience as thoughts. They are called as vrittis. They keep coming. Nirodha means don't yield to such things. You must be the master of your mind. Nirodha means you must have control over these things. Otherwise, there is no yoga. You cannot enjoy the peace of mind. If the thoughts, you are invaded with thoughts, and now you are, as students, you are sitting in the classroom, you are so habituated to looking at your mobile phone every now and then. Every 2 minutes, pick up the mobile, see the WhatsApp, see the SMS, Instagram, Facebook, something. It keeps going. So it becomes a habit. Then without the mobile, you are no longer a person. Every couple of minutes, pick up, see, the lecturer will be saying something. You are not able to focus at all. There is no attention. That is the whole problem. Today, people say that this is the age of technology. No, this is the age of distractions. There's so much of distraction. Every couple of minutes, even when you are reading, studying something seriously, I don't know, please check yourself how many of you have studied continuously for 3 hours without any break. Please honestly answer me, how many of you have this habit of sitting at least for 3 hours in one place and studying some good things without any disturbance whatsoever? Today, it is almost not there. Mobile. Every minute, look at the mobile. Keep the mobile, start one sentence you read, then suddenly, coing, coing, sound will come. Then you will see. And especially if you are expecting an SMS or a WhatsApp from someone, I hope you understand, then it becomes all the more serious. Some coing will come, you will think that from whomsoever you wanted an answer, that SMS has come, you will open, you will see, and it will be like your Airtel bill is due in one day, you will be all the more disgusted. Then sometimes you will hear the QQ and see, nothing would have come. Why? Because this expectation of this SMS or that WhatsApp will be so intense in your mind that your brain will generate that sound, even though that sound is not from the mobile. Inside it will quickly, then you will see, then there's nothing. So friends, you have to take care of this. Don't get used to this kind of distractions. Then it will be terrible. You must see, Swami Vivekananda, just about a couple of weeks before his Mahasamadhi, he was reading Encyclopedia Britannica, which was just then released. It was a 25-volume series. He was reading the 11th volume, and voracious reader, and he used to return volume just that day, huge. When he was reading the 11th volume, one of his disciples came and said, what Swamiji, just I think we have started reading just about 4 or 5 days back. You have simply come to 11th volume. I think it is difficult to know what all is written. Simply you can just turn the pages, looks like. Swami Vivekananda replied, no, all the
11 volumes I have read thoroughly. If you want, you take any volume, ask anything, you can check. And this person was shocked. How can in 4 days one can read 11 volumes? They're too huge. More than 400, 500 pages. So much of information. And that student wanted to check. He opened some random pages and asked him. And Swami Vivekananda was able to say the meaning of whatever he had asked. Not only that, in several places, he quoted the actual language that is written, not just the concept. Then he was surprised. Then Swami Vivekananda said that, yes, it is possible, provided you have a focus of mind. Today, I think so much of information is available, which was not available to most of us when we were students. When we were, of course, even now I am a student learning, but what I am saying is, in the college days, to get information about any one topic was not that easy. Today, at your fingertips, on your mobile phone, so much of information is available. But still, we try to difficult to assimilate what is available because we are, most people I would say, are not able to focus their mind. Mind focus is completely missing. Now, how does that come? Patanjali says that comes through practice and dispassion. Abhyasa vairagyabhyam tan nirodha. How do you master this mind? Patanjali says it is through practice and renunciation. Same sentiments Lord Krishna expresses with Arjuna. Arjuna says, "Oh Krishna, you are telling me that you have to control the mind, but how do I control the mind? It is like Vayoriva Sudushkaram. It is as difficult as the air. Can you hold the air? You cannot hold. It is moving, moving, moving. And this mind is much, much more difficult." Yes, Lord Krishna says, yes, Arjuna, there is no doubt. Asamshayam ye mahabaho mano durnigraham chanchalam abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihyate. What does that mean? You have to practice. So you have to practice. And you have to have dispassion. Dispassion means don't go too much after sensual pleasures. Very important. These days, we keep seeing in the print and electronic media so much talk about the drug abuse, substance abuse, and especially a lot of youth are getting into this. Very unfortunate. So this tendency to seek excess pleasure, that is going to create tremendous problem. So develop dispassion towards such things. As a student, you should know what is our motive, gnana, gnanarjanam, whatever, whether you are studying commerce, arts or science. Yes, this is my main aim. I should not get distracted with too many things. I don't say you should never enjoy. Yes, go out, play, do all that, but have a limit on all that. That is what vairagya means. Dispassion means only that. Vairagya, don't imagine that you have to become a sannyasi, run away from life. No. Yoga is never life negative. It is life positive. So practice you have to do. You decide, okay, some 2 hours, let us say 7 p.m. to 9 p.m. is no mobile hours. You start. Initially it is difficult because there are a lot of unnecessary attractions on the
mobile. You want to see so many things. That's why you should develop dispassion. Then you should practice those 2 hours, nothing doing. Whatever could happen, I will not touch my mobile. I am focusing on my study or whatever activity, maybe an art or paint, whatever I am doing, I am just there. So that you have to practice. I'll tell you one beautiful story. There was one person who did his graduation. He could not get job. His father was worried, but father had a friend who owned a gems shop. Gems means a lot of precious stones. So he had that shop, a big shop. He asked him, can you give my son a job? That fellow said, all right, bring him, I'll train him. So this father took a son to the shop owner. The shop owner told father, okay, now you go, I'll take care of him. This boy, he was always distracted, had not too much of patience. And he asked, what should I do? This person brought a gemstone. He asked this boy to open the palm. He kept the stone on his center of the palm and asked him to close the palm. He closed the palm. Then there was a chair just outside the door. He said, now sit on this chair. He just sat on the chair. Then this boy asked, what should I do? The shop owner said, nothing, simply sit down. Don't open the palm. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 5 hours, 6 hours, evening. Shop owner came outside and said, stand up. This boy stood up. Open the palm. He opened the palm. The shop owner took the stone and he said, go, come back tomorrow. This boy was really went into nuts. He said, what is this idiot? What is he doing? He came home, shouted with his mother and said, what is this? I'm not going to go. Mother told, please, please have little patience. Go tomorrow. Let us see. Otherwise, your father will get upset. The boy went the next day. Next day also, the shop owner stopped him at the entrance, said, wait. Came with the stone. He said, open the palm. He opened, kept the stone. He said, close the palm. He closed the palm. Then the shop owner said, sit down. He sat on the chair. Then shop owner went inside, busy with his activities. So this fellow was feeling miserable, so impatient. Nothing can be done. There is no mobile, nothing. And he has to simply sit like this. Again in the evening, the shop owner came. He said, open the palm. He took the stone and said, go home, come tomorrow. So he said, this is not going to go on, and went home and shouted again at the father also. What father? I thought you are the only brainless fellow, but your friend is also brainless. What is he doing? Father said, just keep quiet. You are going there. Nothing else. So 3rd day, well, he was helpless, went 4th day, 5th day, then end of the week, 6th day. He said, today I will hit the shop owner. That's it. My patience has run out. Talking to parents will not help. I'll just hit this fellow and come home. So he went and the shop owner came, and by force of practice, he forgot he has to hit the shop owner. When the shop owner came in front of him, stood in front of him, he opened the palm. When he opened the palm, the shop owner kept the gem and then he closed the palm. The moment he closed, he said, sir, this is not the same stone you used to give. This is a different stone. Then shop owner said, very good, open the palm. And he took the stone and told him, boy,
This is called sense of touch. If you touch, you should know what kind of stone it is. This is the first training you have developed. Now you come inside, I will show you something else. So then his journey started. So friends, what I am trying to say is the practice, patience and dispassion are very, very important in our life if we have to make a progress. Focusing of the mind is the key thing, and yoga offers that. Yoga offers through various mechanisms. It tells you, first thing is practice, sit straight, try to watch your own body, watch your breath. Don't have to do anything, just watch your breath. At least for about 5 minutes in a day, sit down in some place, choose a place which is relatively calm, relaxed, and just watch your own self, your body, your breathing, the breath that is going in, that is coming out. Just watch. You will understand so much about your mind. In those 2 to 3 minutes, you will see the mind will do a lot of things. It is not easy, but with practice, it becomes easy. Please remember, mind is so turbulent, very turbulent. You try closing your eyes for 5 minutes, you will see in just 1 minute you will open your eyes, you will feel as if 10 minutes are over, 15 minutes are over, and you will sometimes wonder whether the clock is moving or struck. Focus, because mind is not easy. And if you do not tame the mind, life is going to be terrible. Whatever you have, it will not help you. Because if the inner peace is not there, then nothing else will work. Ashantasya kutaha sukham. If the mind is not peaceful, there is nothing called joy in life. You will miss the whole life. So you have to tame the mind. And what is the nature of the mind? Very tough. It is said that Markatasya surapanam tasya vrishchika damshanam tanmadye bhuta sancharam yadva tadva bhavishyati. That is the mind. Already it is monkey. You know, monkey is on one branch, suddenly jumps to other branch, then other, it jumps to another tree, branch to branch, tree to tree, it keeps jumping. Our mind is also like that, keeps on jumping. And to that monkey, if you make to drink some alcohol, then it will all the way go bizarre. And if that monkey is also bitten by a scorpion, then all the more jumping will start. And among that, if a ghost is also moving around, then you cannot imagine the status of such a mind. And some people say that this is the state of our mind. That's why we are not able to focus. There is the problem. And worst part is, in order to pacify this, we take to some very unfair means. This is what I have seen. Most of the times what happens is, because the mind, you cannot focus, generally you cannot study properly, and therefore when there is an examination or interview or any such situations, there will be a stress. So you feel stressed, and to relieve the stress, well, people I have seen adopt some other kind of things. For example, you go to, that's why company, what kind of friendships you keep, very important. If you go to a group of friends, it's quite possible you tell them, oh, exam is there, I'm tensed, I can't sleep. Then that person says, well, here is a simple technique. You keep this between your lips, fire at the other end, and then you take a deep breath and exhale. You get relieved from your tension. You know what I mean. And yes, that looks to be working, but that is going to impact your life forever.
in a negative way. On the other hand, if you have a friend who has studied well, who is on the right track, he would suggest that, yes, don't worry, this is what it is, examination, no problem, we have to study. These are the things you should study. This is where I can help you. Don't get tensed. You study and you will become okay. Then that is going to lift your life, lift your spirits. So please remember that it is essential that you should have a right friendship in life. So this good code of practice is very, very essential. So this is what Yoga Sutras talk about. How do you cultivate this good code of practice in life, in and through your life, so that you can make a steady progress. So towards that, a lot of techniques are elaborated, which you have to follow. Some physical postures so that you can keep yourself reasonably fit. Some breathing techniques so that your mind is also relaxed, body is relaxed. Your efficiency, energy will become better. And for that, Patanjali has divided, especially for students, a technique called Ashtanga Yoga. This is something I suggest for all the students. Ashtanga means eightfold path. What are they? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Now, what is this Yama? Yama is social conduct. How should we interact with society? Patanjali gives 5 codes under Yama: Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, Yamaha. Well, very briefly, Ahimsa is non-violence. Well, do not harm anyone. That is the essence of Ahimsa. Don't harm anyone. Very important. In the society, when you interact, ensure that you don't harm anyone. Kaya, Vacha, Manasa. Either physically or through your talk verbally or mentally, don't harm anyone. So including parents, you should not create trouble to anyone. That is Ahimsa. Satya, practice truthfulness. This is something today greatly missing. You have to be truthful. Copying in the exam is not being truthful. You can do that, but you will not learn that. And your ability to work hard will automatically come down. Once you learn the art of copying, once you are not truthful, you will find, ways of doing it in shortcuts, which in the long run would create enormous problem in life. In fact, Mahatma Gandhi, when he was in the primary school, there was that English lecturer who was teaching them, and suddenly an inspector came, a British inspector, and he asked this teacher, "What are you teaching?" He said, "I am teaching them about spellings." Then he said, "Okay, I will check what you have done." And he started dictating. So children have to write the spelling. And this teacher was standing behind the inspector, and he knew who are all little dull-headed people, and he used to instruct them to copy. The teacher himself is signaling them to copy from left side or right side, because he was afraid if many people write wrong spelling,
the inspector would take the teacher to task. So he had found some way to instruct. Many people were, of course, copying. And there was one word called kettle, Kettle, for which Gandhiji did not know the spelling. And he lifted his head because he could not recollect the spelling. And this teacher was signaling him like this, copy, 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 copy. He was showing through his fingers to look to the right or left. But Gandhiji never did that. Mohandas Karamchand Gandhi did not look left or right and to copy. He just left it. And then the inspector started checking. All students had written the spelling properly except Gandhi, because many of them simply copied. But Gandhiji could not write. And the inspector looked at Gandhi's thing and called the teacher and said, hey, you should teach this fellow properly. You must focus on this fellow. You must know who is weak and you must focus on that. So then the inspector went. Then this teacher scolded this fellow, Mohandas. What? Did I not tell you to copy? But he never copied, and Gandhiji writes that he did good by not copying. In fact, he stuck to truthfulness in and through his life, and Mohandas became Mahatma Gandhi. So that is very important. Ahimsa Satya, Asteya. Steya means stealing. Asteya means non-stealing. So a society, if it has to be healthy, we should desist from stealing anything. Brahmacharya is another principle. Brahmacharya means, it is a word which has wide connotation, but for students, we will say restraintful living. Understand your limits as students in all your habits, how much to eat, how much to play, how to study, only these things. So your interaction with the society should be such that you are in that restraintful living, and not getting into bad habits also falls under brahmacharya, because society will be spoiled if the youth gets into bad habits, be it be smoking, be it be alcoholism, be it be drug addiction. Society gets affected if the youth get into these problems. Therefore, brahmacharya is very, very important. Aparigraha means don't store essential things in excess and do not store non-essential things. Do not hoard to things. The essence of this is, if you are excess, learn to make charity so that others in the society are lifted up. This is about Yama. Patanjali says Niyama. 5 niyamas we have to follow, which we have to practice. Shaucha, Santosha, Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhanani Niyamaha. What is Shaucha? Shaucha means cleanliness. Cleanliness means both external and internal. You have to externally, yes, brush your teeth, have daily bath, wear good clean clothing. Today we talk about a lot of hygiene in the wake of this COVID. Patanjali has talked about it long back. Follow Shaucha. Cleanliness, both physical and psychological. Psychologically also you should be clean. Psychologically clean means what? For students, for example, if there are 2 students, A and B, let us take. If A gets more marks, let us say he gets 95%, while B gets only 10%, then very likely that B is not happy about A. And
most likely B will develop enmity with A. Now, don't do that. Have a pure mind. If somebody succeeds, congratulate him and possibly learn something good from him or her. That is first thing. The second thing I must say, today youth getting confused between love and lust, and the role of movies in projecting lust in the name of love is something very, very problematic for the youth, what we are observing. At that age, you should know your limits. If person A loves person B, what does that mean? A cannot go to B and say, I love you, and therefore you have to marry me, otherwise I will pour acid on your face. No, that is lust. Please listen. Love means A will stand by B and say, you do whatever is good for you, I will stand by you. I shall never trouble you. That is love. Lust is demanding. Love is expanding. Unfortunately, today, some of the movies, they project lust under the brand love. That is something very, very bad. So you should know. So that is cleanliness, shaucha, mentally be clean, exhibit love, not lust. Then santosha. Santosha means contentment, very important. You should be contented with what you have. You cannot simply compare with one of your friends and complain to your parents that I don't have these things, that fellow has. I think that is not a good thing. Santosha means contentment. Whatever you have, develop contentment. Otherwise, this is never ending. You have a mobile phone, something which costs maybe 5,000, I don't know. That your friend will buy a mobile phone which is 20,000, then suddenly your mobile looks bad for you. Your demand for a new mobile will come up. Then this will not end. The versions keep coming. iPhone 1, 2, 3, 12. It keeps coming. And our pursuit to possess each one becomes increasing, and the very mobile which you enjoyed a couple of months looks bad because you are missing that contentment. So santosha, very important. Then tapas. Tapas means austerity. For students, this is very, very, very important. Tapas does not mean you wear some strange robes and disappear into Himalayas. No. Tapas means austerity. Train your sense organs to achieve whatever goal you set, you have to achieve. That is tapas. Austerity means that you must work hard relentlessly. Relentlessly you should work to achieve. Achievements don't just like that come. You must really, really work. Now, J.C. Bose, a very famous scientist of our country, who showed that even plants have life. He had a small lab
just behind his house, attached to his house. And he used to be so involved in his work. His wife used to send the lunch box and the dinner box with the maid servant to give it to the her husband, because she knew that it's not good to disturb because he's so much involved in his work. So she used to go give the box there, and 2 days later, wife thought, I have not seen him from past 2 days. Today, let me take the lunch box. She went, and when she went there, she saw that other lunch boxes sent the past 2 days, they are there just like that. She was worried and went inside the lab to see that her husband is deeply involved in his research. Yes, he's been working. Then she went close and then said, what is this? Then he said, Arey, why you have come? Arey, you're asking like this. From past 2 days you have not eaten. And Jagdish Chandra Bose said, oh, is that so? I never realized. That is tapas. You get so much engrossed into whatever you are doing. There are plenty of such things. Look at Abdul Kalam. Abdul Kalam, doing his engineering, one day his professor called and asked about the project work on aircraft design. And Kalam said something, and the professor said, that was a Friday evening. Professor said, now, this is highly unsatisfactory. If this continues, I will cut your scholarship. Abdul Kalam writes, scholarship was my lifeline. Then this happened on Friday. Sunday morning, the professor came to play tennis in the college, and he saw light in the classroom. There was a huge blackboard. Professor was little inquisitive. He came and peeped into the classroom, and he saw Abdul Kalam writing out on the board from left hand top corner to right hand bottom. He has fully written all about the aircraft design. Then professor was shocked to see this great work. Then he went and said, my dear boy, what are you doing? Sir, I have done. When? From when are you here? Sir, Friday night I started this, and I am here working out all these things. And he has worked continuously day through night and achieved. Then professor said, this is amazing, you almost completed your project. That is Abdul Kalam. That is tapas. Tapas means you stick to a goal and rest not till you achieve the goal. That is tapas. Then Patanjali talks about Swadhyaya. Swadhyaya means, actually it means study of scriptures, but for students, I would say study about some great people. Study about Swami Vivekananda. Study about Abdul Kalam, their life. So that will enrich you. Take some time from your studies or whatever. Make a habit of maybe reading about some such great achievers. All over the world, there are a lot of achievers. Try to get some information about them and read for about 10-15 minutes a day. That will change you a lot. Swadhyaya. Ishvara Pranidhana means know that there is a bigger force. Therefore, don't ever say that I did it, that ego. Because even if you get a first rank, let us say, it is not just your studies. There are many things. Your teachers are there, obviously. Your parents are there. Their parents have given you food. Then food was sold by someone, grown by someone else. For that, manure, water, so many things.
There is a huge chain that is there behind each of your success. So it is not just you, that one person cannot be. So that representative of all that is what we call as Ishvara, that life force that is controlling everything. Ishvara Pranidhana means surrender. Don't be egoistic. Then Patanjali talks about asanas. You can do a lot of asanas. For example, Surya Namaskara. If you are interested, go to the YouTube channel and go to search for Yoga with Omkar. I have a YouTube channel where I put lots of stuff on the asanas. Yes, practice depending upon your interest, but at least about half an hour of Surya Namaskara. There are a lot of pranayama also. I have put breathing techniques. Practice such things. Keep about minimum of half an hour in a day for doing some simple stretches and breathing. If you have more time, more interest, yes, you can go for 1 hour, 2 hours, no problem. It's good. But at least half an hour you should spare for your own fitness, because we see a lot of people in 40s itself succumbing to back pain, diabetes, whatnot. So that is something you must take care from as early as possible so that you remain fairly healthy in and through your life. Then comes Pratyahara. Pratyahara means withdrawal of senses. I think I've already described the distractions that are present today, especially in the form of the mobile. So stay away from distraction so that you focus. Dharana, then concentration is possible. Without concentration, you cannot do anything. Swami Vivekananda, when he was in the US, there was a bridge, and below which a river, a stream was flowing. Some set of students, they were playing. The play was egg shells were left from the other side. They used to float and cross the river, and the person standing on the bridge had a gun with a plastic bullet. He had to simply hit the eggshell with the bullet. And because it was flowing water, these students were struggling to hit even one eggshell. Swami Vivekananda was standing on the bridge looking at these people. He was smiling. One of the youth got amused looking at the dress and the looks of Swami Vivekananda and said, "Hey, Sannyasi, you are smiling. What, do you think it is easy to hit?" Vivekananda replied, "I think it is easy." Then that fellow said, "Come, try." He went and tried. They asked him, "Have you ever held the gun?" Vivekananda said, "No, I have never held the gun." "Then how do you do?" "No worry, you please leave the eggshells from the other side and see what I do." Then Vivekananda aimed at it. They left 12 eggshells one after the other, and Vivekananda hit all the 12 without missing a single one. It is then the whole youth, they were actually pleasantly surprised. And they asked him, "Swamiji, we have been practicing but not able to do, but you are holding the gun for the first time, and how did you do?" Swami Vivekananda said, "It is all about the focus of the mind, the concentration. Simple. That is dharana, concentration. With concentration, you can achieve a lot." If you look at the life of Swami Vivekananda, in his 39 years of short life, these achievements are magnanimous. Even look at Adi Shankaracharya. In a span of 32 years, what all he has achieved is amazing. How is it possible? Focus of mind, dharana shakti. Then you have to hold the dharana for longer time. That is when it becomes dhyana, and when you completely merge, only gnana will shine. That is called samadhi. This is what students have to follow. I will sign off with one story on how powerful can the mind be. This is from the life of Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya had a student called Padmapada. Padmapada wrote a bhashyam on Adi Shankaracharya's commentary on Brahma Sutras, and it was a huge book. And Padmapada wanted to show it to Adi Shankaracharya. He came and he said, "Oh Guru, I have written this. Can you please see?" Adi Shankaracharya said, "All right,
you please read, I will listen. So Padmapada read the whole text. It must have taken the complete day, and Adi Shankaracharya blessed him, and Padmapada said, I will go on a pilgrimage. Well, he went, and he went to Srirangam, where his maternal uncle was there, and his maternal uncle was against the philosophy of Adi Shankaracharya. So this Padmapada tried to convince him about Shankara's philosophy of Advaita, and further told him, you please read this book which I have written. Then you will understand more of Adi Shankara's philosophy. In the meanwhile, I will go to Rameshwaram and come back. So I went to Rameshwaram. This uncle was really not disturbed a lot. He didn't like Shankara's philosophy. And after a week, Padmapada came back to uncle's house and told him, please give my book, I will go. Then uncle told, I am sorry, there was a fire accident in the house and your book is burnt. Padmapada, yes, had to accept it, but he was not disturbed. He said, all right, uncle, no problem. This is what I have written. I will rewrite. Then this was not good to the good taste of his uncle. The uncle said, okay, have lunch and then go. And while serving the lunch, he mixed some ill medicine, which would make Padmapada forget most of the things. And after the lunch, Padmapada forgot most of the things and he was really disturbed. He ran to Adi Shankaracharya and narrated what all happened. Adi Shankaracharya said, don't worry. Don't worry. You have read it to me once. I have heard it. Now I will dictate whatever you had written and you please rewrite. And that's how you can recreate whatever you had written. And that happened. Adi Shankaracharya verbatim repeated all the text that he had heard only once. Please remember, only once. That whole thing Adi Shankaracharya repeated, and it was rewritten by Padmapada, and that text is available even now under the name Pancha Paduka. That is the power of the mind. So they are all, yes, we are all blessed with such powerful mind, provided we tame it properly. And Patanjali's Yoga Sutra gives us that perfect time-honored technique to make our mind very, very powerful. I thank all of you for inviting me, our Reddy. Thank you very much for providing me this opportunity. I wish you all the best. May God bless you all. Namaste. సదాశివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర. Very true. We are very much for your wishes. We are all know that you are a yoga guru. Dr. Omkar trained Indian cricket team for more than a decade in yoga. Sir, on behalf of all participants and on behalf of Sri Krishna Deva Raya University, thank you for your singing and lecture. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. The next session there was our next speaker for the day, Sri Satish Ji. Sri Satish Ji is a direct disciple of his master, Puj Guruji. Siddha Samadhi, Jnana, and founder of Rushi Samskruti Vidya Kendra Trust, an international organization. Guruji created many world leaders and Satish Ji is being top among them. Satish Ji started serving his master from
1985 at his 20 years of age and still continuing towards Guruji's Sankalpa. Seeing his surrenderness, Vairagya, spiritual understanding, Sri Rishi Prabhakar Guruji trained him fully in spiritual growth and exclusively in Bhava Samadhi. He is the only authorized, certified Bhava Samadhi training teacher by Guruji Sri Rishi Prabhakar ji. Later, he stopped other teachers. Video on Bhava Samadhi, which is the highest consciousness, understanding of spirituality. Satish ji also got an exclusive training by his master on administration of an organization. Such a type of personality who is capable of both in spirit and matter. Guruji Rishi Prabhakar Satish ji as trustee secretary to an international organization, Rishi Samskruti Vidya Kendra Trust, popularly known as RSVK, in 2000 at his young age. By looking his enormous potential in understanding of Satya and Dharma, Satish ji is being invited in many places to train Bhava Samadhi. Thousands of people got trained directly from him. All people got benefited and are living in blissful state, being happy for no reason. Totally, he will deliver a lecture on the topic Jnana Yoga. Let us welcome Sri Satish ji on behalf of Sri Krishna Deva Raya University. I welcome you, Satish ji. Guruji, please deliver your talk. Satish ji, Jai Guruji, please. Jai Gurudev, thank you very much. You're able to hear me? Yes, Guruji, it is okay. Okay. So thank you for giving me a great opportunity to be with you all. So, so my today's topic is on Jnana Yoga. So we all know that it's a very simple thing, you know, the word Jnana Yoga itself, you know, speaks about what it is. So Jnana means, you know, the knowledge and the knowledge of so many things. So in all aspects of in our life. And yoga, most of the people, you know, we think that yoga means that, you know, doing exercise. So it is not so. Yoga means, you know, we say that, you know, he's a very lucky person. If that person is in, you know, he got a lot of yoga. So means what? He's got very lucky. So a person who's got this jnana, so he becomes very lucky. Lucky for what? Lucky for to lead his life in a very simple way, very effortless way, very happy way. So more effective and efficiency will be highest. So he is the person we call him as, you know, he is a Jnana Yoga. Make the life, you know, more simple, more simple, more simple. So what is Jnana? So Jnana is the one, you know, we understand that so many things in our life, like we do PhDs, you know, doctorates, engineering, so many aspects of life we learn that, you know, and then we make our life very easy. For example, it could be on the student, you know, like a bicycle. It becomes, once they learn, it becomes very easy. So motorbike, so once they learn, it becomes very easy.
So with the car, it becomes very easy. A pilot, he travels from one country to another country very easily. So that is all Gnana and Yoga. So it becomes saving of time and effortless. Instead of traveling from one country to another country by bicycle or motorbike, so traveling by plane becomes, aeroplane becomes very easy. So this is all, more effective, like especially people are in administrative who's taking care of the business or the country. So meeting the other person and having a lot of meetings with the delegates, it becomes very easy. So likewise, what here in this aspect of the spirituality is that yoga, gnana yoga. Gnana means who am I? So knowing that the inside. So we have learned the outside part. We are given enough time, many years to learn that, what is to be learned from the science or the computer or so many aspects. But we have not given, very sorry to regret to say this statement, that we never gave our time to understand within. Means what? Within is that, what is this mind, body, soul, or atma, whatever you name it as. So we have never understood that. So we go inside and then go into our own godliness and being in that state of the godliness, and then we experience everything. So with that, we become very lucky person. So we have heard about so many great masters. So all those great masters, they all lived with Gnana Yoga. So they understood, their understanding level was very high. So we call that as, the Samyukti, well established. So this way, they went deeper and deeper level of understanding with experience. So their life becomes more easy, more happy, more joyous, effortless. So we, those who doesn't have that. ಗುರುಜಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ, ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುಜಿ. We found that they're all finding, very difficult to lead their life. So for example, we talk. ಗುರುಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತೆ. మీట్లో గురుజీ అది మ్యూట్ లేదా గురుజీ? ఫోన్ చేద్దాం సమయ. ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ? ಗುರುಜಿ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ? ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ. చూడు నేను వాళ్ళదే ప్రాబ్లం మనకే మనం మీట్ అయిందా? గురుజీ
ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುಜಿ. ನಿಮ್ದು ಮೀಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు తడి రాసం చెప్పుకుంటు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారా? అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారా? Guruji, unmute yourself, Guruji. It is not audible. ಅಮ್ಮ ಇದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5-6 ಏನಿದೆ? Yeah, now you are able to hear. Audible, Guruji. It is audible. It is audible now. It is audible now. Yeah. Yeah, nice. Okay. Higa? Yeah, okay, Guruji. Okay, Guruji. Okay, now you're fine. Hello, you're able to hear? Yeah, it is audible, Guruji, now. Okay. Okay. So, a person who has understood everything, right? So it becomes very easy, right? So this is called as, the effortless life. And this is how, all our great masters, they lived with the more level of understanding. It was become very easy in their life. Like, people like Jesus. So when people attacked him, and he became that, like totally nobodyness and everybodyness. And he had that so much ability, the strength of blessing everyone, even at the time of, crucifixions. So he was blessing everyone in such a way that God bless them all. They're all my children. So this is the greatest sentence, So it is all coming from the experience of Gnana. So he had so much of sadhana. So it was no more a fear of death. So it becomes, he enjoyed his level of death with more happiness. So he welcomed, he enjoyed. So he left happily with blessing the whole world. So that's the reason that, we call Jesus as great. Like this, we have so many number of people in our country, in our world, who lived in their life, more beautiful way, more very good understanding, establishing the gnana. So life becomes very easy. So this is called as Gnana Yoga. So we all know that, the another aspect of Panchakosha Shuddhi. So Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha. So Vijnanamaya Kosha and Anandamaya Kosha. So how do we get in Anandamaya Kosha? So all the time being in ecstasy. So it is only because of the Vijnanamaya Kosha. So most of the people, who are living in Manomaya Kosha, so they have the fear because, they want to protect themselves. So once that well establishment is happening on the Vijnanamaya Kosha, so becomes very, very easy. So more the understanding, more the Ananda. For example, like the mother, taking care of her child is no more a problem because, like she got an understanding level that, who else
have to take care of this responsibility for the child because I created and I'm responsible for this. So I need to do anything and everything for this child. It is not a compulsion. It is the by default, willingly, with lovingly, the mother loves to do the seva, service to the child. So when that child is very happy, the mother is very, very happy. The child is growing, the mother feels so happy to see that the child has become so beautiful. So this is the understanding is very, very important. Similarly, that like if it is that like the other person, so why this child has did dirty on me? So they will question it. They feel very embarrassed that like why all this the child is created a problem. It is for a mother, it is no more a problem because the mother lives in the Kshatriya level. So there is no expectation in this. But whereas that, like the other person, he feels that the child is not mine. So there is still an Manamaya Kosha. So when that, like the level of consciousness increase from Manamaya Kosha to Vijnanamaya Kosha, that is, I'm with everyone, So I is merged with the universe. Sarvam Kalvedam. So when I start looking into the godliness in everyone, so then there is no difference between you and me. So I is spread to all. So because there is a 3 level of intellect state of operation. So the first level is from the body level. So I mean that is on the somebodyness consciousness, and then second level is on the nobodyness consciousness. Third level is on the everybodyness consciousness. But most of the time, we live in the Manamaya Kosha, that is in the somebodyness consciousness. So all the people who lives in this level of consciousness, they are prone to be live with the problem. So every moment is a problem. So they're creating their own problems. But when you entered into the nobodyness second level of consciousness, so because if somebody scolds also, there is no problem because I am a nobody. In somebodyness, you hurt me. So how can you talk to me like this? So you ditched me. So, I trusted you and you cheated me. So this dukkha, because of this moha, dukkha is prone to happen. And this kind of a people are inviting every moment, any moment, sufferings. So they are prone into the sufferings. But when the people come to the higher level of consciousness, in the nobodyness consciousness, that I'm a nobody. So where is the question of my somebodyness? Ego is not there. So when the ego is not there, then now who can hurt me? Nobody can hurt me. So as long as I'm a nobody, nobody can hurt me. So this is the second level of the operation on the intellect level. The third level is that, everybodyness consciousness, that I becomes with each and every one. So this, the highest gnana, where all the sons, they lived. So this is what, we need to practice in our day-to-day life, that, we shift from the somebodyness to nobodyness, nobodyness to everybodyness consciousness. So then make our life more easy. So, for example, that, we are living in my own family, my house, my family, my wife, my husband, my children are very important. So you're prone into definitely into this more problem because you are still on the somebodyness limitation part of it. But you can have the family with everyone, but
people like Mahatma Gandhi, who lived with high level of consciousness. So they was thinking about for everyone, benefits for everyone, like your happiness is my happiness. So everyone was getting its happiness that, so my happiness increases. So it's that in somebodyness level. So my happiness is very important. When I become very happy, only then I can take care of others. So this is on the Shudra level. So they can never be happy. So they are trying to be happy. So they can never experience it. They're prone to get into the dukkha. So this well-established samyukti, this understanding on the Vijnanamaya Kosha, that is how to lead my life, how am I living it, so how to overcome this, so all this problem, who is that, the person who's inviting all this problem. So once you get that answer that it's none other than myself, because of my identity, because of my limitation, because of my somebodyness, I'm creating all the problem. So what is the solution for this all these problems? So the solution is that you entered into nobodyness and everybodyness consciousness. So you have to increase our own self. So we have to do lot of sadhana, and this is what in Siddha Samadhi Yoga, Rishi Prabhakar Guruji, when I got in my life, it becomes so easy. I started enjoying my life. So I started seeing, so much effortless, and my efficiency and performance is also increased. So then I entered into the next level of program, that was the Bhava Samadhi training. So in this, increasing that the heart level, there is no barricade inside. So expansion of the heart, where I'm able to include each and every person, and just started enjoying my life, because like everyone's happiness is my happiness. This is the Kshatriya level. So how the mother, if she prepares the food and she never eats fast, she says that let everyone enjoy. Even if nothing remains for her, she is very, very happy. She enjoys because everyone's happiness is my happiness. The selfish people, so they prepare it, I prepare it, like let me keep for myself. So protecting myself is very important. They live with the fear. So by default, the fear is there throughout their life. So how to overcome, how to stop this fear? So with the somebodyness, as long as you are in the somebodyness, you are definitely into all this Harishadvarka. So start, you have that gnana, that, increasing my level of consciousness, from somebodyness to nobodyness, nobodyness to everybodyness. Consciousness is very, very important. So this is the one part of the gnana. So I understand that, I'm a nobody, I'm an everybody is not enough, is not sufficient to lead the life. So we need to have that, the implementation in our life. So in the philosophy, they say that Shravana Manana Nididhyasa. Shravana means, whatever I hear. So Manana means, I understand. So on the Manasa level. And then Nididhyasa means start implementing what I know. So just because I know, it is not a gnana. You cannot experience the gnana yoga. So if what you know, you have to implement in your every moment, every second. So you can experience the yoga. You more happiness, more ananda. So what I know is not important. So how much I implement, so in my own life, is very important. So most of you, we all know so many things in our life. So, Satya, Dharma, so many things, we know.
But how much I live in Satya, how much I live in Dharma is very, very important. So that because I know I read books or I repeat, there's so many things will not become the uh, experience. Experience are very, very important for you to experience the Ananda. So without that implementation part, you can never be in Anandamaya Kosha. So you have to implement is the what I know is very, very important. So let us all implement whatever we know. So start putting it. I know it will going to hurt you. So it is a very toughest job because your somebodyness will not allow you to execute. So you need some time. So by practice, you are able to achieve, but don't give it up. Just because it is a difficult, don't give it up. So start doing it, start working towards it. Things becomes definitely very, very easy. It is nothing but, you need to practice it. So just like, the swimming. So initially you getting into the water, it is very tough. But once you entered into the water, then it becomes very easy. So you can become wonderful person. You can have the very, very effortless life, no matter what. Just like Harishchandra, everyone thinks about the Harishchandra. Definitely, so they find my life like Harishchandra. Can't even imagine. How can I lead my life like a Harishchandra? It's very difficult. So I don't want to. Even whatever I know, I'm happy, but never ever want to live like a Harishchandra. I don't even want to think about it. So I don't want anyone. Even if you tell that to your parents that Daddy, I want to become like a Harishchandra. I want to live like Harishchandra. Everyone will start laughing at you. Why? Because they think that living in like a Harishchandra is the toughest thing. It is not possible, and it is the most suffering. But actually, if you see his life, it is so joyous for him. He was a king. He enjoyed his life, and he had so much of gnana. So he collected all this data, and he said, "Oh, such a easy to be very truthful. So, fantastic." So he understood, he experienced in his life, and he is able to stood throughout his life effortlessly. So, because we are all worried about the money, power, and position part of it. So, yeah, we find that it is very difficult. Yes, you as long as you hold, you cannot go to the higher level of consciousness. So you have to give it up, and how to give it up, how to do this sadhana is very, very important. So we need to learn from how Mahatma Gandhi able to lead, how Harishchandra is able to lead their life with the Satya and Dharma, with effortless. So Mahatma Gandhi never had a position, never had an authority, but he lived with the responsibility. He took the highest the responsibility, so things becomes very easy. So this is the main difference between Rama and Krishna. In Ramayana, we found that Rama had the position of king, so he found very difficult in his life. But for him, like it was everybody in his consciousness all the time.
No, no. ಅದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಮಾತಾಡಿ ಗುರುಜಿ. Audible. ಮಾತಾಡಿ. Yeah, you are able. Okay. So the advanced the technology of was the Mahabharat. So in Mahabharat, Sri Krishna, he lived in that everybody in his consciousness, holding no authority, so holding no position, Tangavala, lowest position, so but highest responsibility. So that is the secret, and we all need to have this gnana, so it becomes very easy. So not difficult at all. So more we have this gnana on the spiritual level, so more it becomes effortless. So we need to have our wonderful life with the effortless way of leading our day-to-day life. Becomes every moment very, very happy, very happy, with more joyous, dancing way, loving, caring, and taking the highest responsibility for the whole world, gaining that capacity that I'm able to take more responsibility for everyone. So so that strength can be got by everyone. It is not that like someone has to give me the power and waiting for the power or authority. Not at all required. Just increase my responsibility, so things becomes more easy and more wonderful. So this is how we can see from more a number of people who lived very simple. We call them as they are extraordinary people. What is that extraordinary? What is that? They had something extraordinary. So it is nothing but they increase their level of consciousness to everybodyness. So more you are into the everybodyness consciousness, more becomes very easy. So this can be achieved by each and every person in this world, and Gnana, yoga. So this is very, very important. And you normally, we found that it is Gnana is very difficult. We are not a Brahmin. No need to become a Brahmin or anyone. Okay, so to become a doctor or engineer, you no need to become a Brahmin. So any person can do. So it is just everyone has got, the God has given that intellect. So even if it is a person is living in a lower caste or upper caste, this is all foolishness. So simply every person is utilizing his gnana, so and then operating in that level. So it doesn't mean that it has got the on the caste level or in the different varnas. It is not at all. It is on the how you practice it. So if you look at that our olden traditions, so for every child at the age of 7, Brahmapadesha is to be given, and at the age of 11, every child used to take the sannyas and then Gruhastha. So these 3 levels are very, very important. But in today's world, we are focused more on to the degrees and marks becomes very important. So this is what Britishers, they trained us. So we have lost our Rishi technology. So we need to bring back our Rishi technology. That is that every child at the age of 7, the Brahmapadesha must be given, and the sannyas. Sannyas means what? It's very simple definition Guruji has given. I am responsible for everything. Aham Brahma, the experience of I am the creator, Aham Brahmasmi. So the person is taking the
responsibility and start executing it. So when I'm responsible for the whole world, now I start taking care of each and every village, so every country. So I'll take that, keep that, the peace and harmony in this world. So this way that, like we can train so many people, and we can create that Gnana. Gnana is the highest one, to live with the more happiness. Anyone who's having this more understanding on anything, it becomes very easy. So in our life, have you learned? So we need to have a guru. So when we have a guru, we learn and we start understanding and start in executing, start implementing in our life is very, very important. So I, you have any some more time or? Huh? Yeah, audible, Guruji. Yeah. So, this Gnana Yoga, so people normally they don't do that. So they find, oh, there is no memory part of it. Understanding is too much. How can I be in everybody's consciousness? Not possible. So like this, they create. There's so many questions like this, and they give it up. Okay. So it is not possible. So when you have a proper guru with you, so you can shift from somebodyness to nobodyness, and from nobodyness to everybodyness, and it is very easy. How Satya Harishchandra could do that. So we also can also do that. So how Mahatma Gandhi implemented. So it becomes very easy. So he said, what is a message? My life is my message, right? So he lived in this, because every second, everything, what he was coming across with the Britishers or any problem, how to make the sankalpa, so how to be in the niswartha manobhav. So like all the things, he was looking into himself, start working it. He never worked for his family, never worked for his children. So he said, let the God take care of my family. So this is how, this all this nanny, this all stay, they lived their whole life, and they had a wonderful life. So it is definitely what I mean to give you pass the message is established on the from Manamaya Kosha to Vijnanamaya Kosha. Unless Vijnanamaya Kosha, if is well established, Samyukti, so you can never be in the Ananda. So you're always in the fear of doubt and fear of, so many things, and you're always in insecurity part of it. So I bless you all to grow on that. God give you enough strength. Come fast and have this wonderful Vijnanamaya Kosha, and let us take the blessings of all the Sadguru, and especially like people like Harishchandra, Mahatma Gandhi. That was the greatest strength in their life. So how with everybody in his consciousness, so they lived and they enjoyed their life, and it was a totally effortless. So what is the end of this? So he had a darshan of Shiva. Shiva and Parvati, they came and blessed. They said that, like from today onwards, you are not only an Harishchandra, now you are a Satya Harishchandra. So who gave this title? So it is the Shiva and Parvati. They gave the title to the Harishchandra. And Harishchandra, you tell me that what did he lose? He never lost. He gained. It was in fact, once you start living in Satya and Dharma, it is a more profit. So he got back his wife, he got back his son, he got back his position, he got back his wealth, everything. You tell me, what did he lose? His ego. So for us, it was so fearful.
But for him, it was fearless. Why? Because he was operating from the higher level. Vijnanamaya Kosha was very wonderful. So he was a Gnana Yoga. So he was in Gnani. So he knew that. Sana Satyameva Chayate. Satya can never go into it. So Satya will always, give the fruit. So, but he never opted for the fruit. He never looked at the fruit. But he was looking at himself, whether I'm in a right track or not. So whenever he found that, he used to come back to his track of the path of Satya, the path of Dharma, and he started leading his life with more easy. So many great people, we are all very fortunate to live in India, and we got so many people around us who lived in Satya and Dharma, and they're shown us as an great examples, and we need to learn, and we have to encourage to people around us who are living it, whether in our children or friends, who are standing by Satya and Dharma. If we cannot give the support, but let them not laugh at them. Okay, so I'm unable to live in Satya and Dharma, but you are able to do it. So God bless you. At least bless them. So try to understand and join with them and be a part of this Satyanarayana Vrat and become more very strong. Okay, so I thank my Guruji Rishi Prabhakar, who gave us, so many jnanas, and we are enjoying our life. So you can also have this with SSY and AMC, BST, and teachers training program. So that so you can have definitely you will have a wonderful life, and whatever you're leading it, you can have much better level of quality of life in the aspect of Anandamaya Kosha. So everyone will enjoy. So I pray for each and everyone, and I thank for the people who gave me this opportunity to be with you all. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Guruji. It gives us an immense pleasure to express our sincere thanks on behalf of Sri Krishna Deva Raya University, on behalf of Executive Council of Sri Krishna Deva Raya University, and then organizing committee. We are very much thankful to you for your great talk on Satya, Dharma, and Panchakosha. We are all very much blessed today because of your lecture. It was very enlightening lecture for all of the participants also, and most of the topic which was delivered by you, which gives us the important knowledge exclusively on Satya and Dharma. On behalf of Sri Krishna Deva Raya University, Guruji, we are very much thankful to you for your time and your gracious presence here in our university by means of webinar. And also I am very much thankful to all participants for their patience listening, because the session was started at 9 o'clock today, and most of the people are here and they are happily listening all the lectures. So thank you very much. Please offer our pranams, Guruji. Thank you very much, Guruji. So I thank Thank you, Guruji. Thank you. Thank you. Next, we will have a Shanti Mantra and we will break for some time. The next session will start around 1:30. So if any people present here, after this Shanti Mantra, we will start the papers presentation exclusively from different peoples, who they want to present. Already scheduled was given to you. If any people are there, we will start as such. Om
प्रणौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Now we have paper presentation sessions. Already scheduled was given. If you know, this session was chaired by Dr. D. Jyoti Garu. Later she will join in the session. And the present paper presentation, sir, I will read the program. Dr. Vepuri Venkateshwarlu and Dr. T. Sharmila Pratima, Dr. Syed Moin, Dr. Ravi Shankar, Dr. G.N. Kavita, and Dr. Lugendra Pillai. I think Dr. Lugendra Pillai ji is there. I request Dr. Lugendra Pillai ji, please talk your lecture on impact of yoga nidra on stress management. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Lugendra Pillai ji. Now I can share, sir. You can share, ji. Okay, sir. Please, sir. Thank you. Good afternoon to all. This is Lugendra Pillai. Just I am sharing my screen. Sir, it is visible, sir? Yeah, it is visible and audible also, ji. Thank you, sir. Impact of Yoga Nidra on stress management is my topic. Actually, Yoga Nidra, so many people are concentration on Yoga Asana only. Yoga means Yoga Asana. But Yoga Nidra having own specialization in the yoga path. It is a very old, but it is very in-depth subject is there. Just I need to present some more talk. Now, what is yoga? We know about yoga. Yoga is a union of body and mind. It is mainly yoga paves path for the personal growth. Actually, it is a personal development also and inner happiness. And also, yoga word derived from Sanskrit root use, meaning to join. So many letters already explained about the yoga, what is yoga and all. So I will skip it here. Ashtanga yoga also we know that 8 limbs of yoga: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. In that, in this posture, actually Yoga Nidra posture, covering all the 8 limbs actually, mainly on Pratyahara, withdrawing of 5 senses is mainly focus on Yoga Nidra, but all the 8 limbs of yoga, it will be we can have in this asana or Yoga Nidra. Mainly yoga concept of human body. Human body already some masters told that we have 5 koshas. Annamaya kosha mainly focus on physical body. Pranamaya kosha mainly focus on pranic body. Manomaya kosha mind body. Vijnanamaya kosha intellectual body. And also Anandamaya kosha bliss body. We are trying all of for Anandamaya kosha. What is stress? Now we are discussing about stress, yoga and stress. Stress is a feeling of emotional or physical tension. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry, or nervous. Stress is your body's reaction to a challenge or demand in short bursts. Stress can be positive, such as when it helps you avoid danger or meet a deadline. Yoga Nidra can consider as a highly effective practice for reducing stress on the basis of present study, as Yoga Nidra release the stress of the students of higher classes. Practice of Yoga Nidra also reduces the anxiety of male and female subjects both.
Yoga Nidra. Yoga Nidra is a yogic sleep. It's not an actual sleep. It is a yogic sleep. It is a deep relaxation process with a trace of awareness. It is a state of consciousness between waking and sleeping, like the going to sleep stage. Typically, it is induced by a guided meditation from outside. Yoga Nidra is a state in which the body is completely relaxed and the practitioner becomes systematically and increasingly aware of the inner world by following a set of verbal instructions. After 20 minutes of yoga asana, yoga history of Yoga Nidra. Yoga Nidra is as old as yoga itself. As the first mention of Yoga Nidra is in the Upanishads, Lord Krishna is associated with Yoga Nidra in the epic Mahabharata. The ocean becomes the bed of lotus labeled Vishnu when at the termination of every yoga, the deity of immeasurable power enjoys Yoga Nidra, the deep sleep under the spell of spiritual meditation. Mahabharata already told that. Modern usage of Yoga Nidra. Satyananda Saraswati claimed to have experienced Yoga Nidra when he was living with his guru Shivananda Saraswati in Rishikesh. He began studying the Tantric scriptures and after practice constructed a systematic of relaxation which he popularized in the mid-20th century. He explained Yoga Nidra as a state of mind between wakefulness and sleep that open deep phases of mind, suggesting a connection with a nascent tantric practice called Nyasa. What is the difference between meditation and Yoga Nidra? Actually, both are seeing in similar, but Yoga Nidra difference between meditation also. Meditation typically seated practice where the body is upright and alert always. But in Yoga Nidra practiced laying down in corpse pose. Attention. In meditation, attention is consciously placed on one anchor, one place. In Yoga Nidra mainly focused on yoga instructions from outside. Consciousness. People can experience multiple states of consciousness within a single meditation. However, usually one stays in the waking state of consciousness. During Yoga Nidra, one is at the hypnagogic stage where he or she is no longer in the waking state of consciousness, but has also moved past the dreaming state of consciousness and into the deep sleep state. However, the mind is alert and awake always. Only body will sleep. Next, thought waves of Yoga Nidra is we need to observe different stages is there. Gamma stage, super consciousness, thought flow, waves and all. 26 to 40 waves are coming. In the beta stage, 14 to 26 only, awake and outer consciousness state. Alpha state level, 7 to 14 CPS, awake and inner consciousness stage. Theta stage, 4 to 7 CPS only, sleepy and subconscious. Delta stage, 0 to 4 unconscious stage. Different stages within Yoga Nidra we can observe mind level. And also 8 stages of Yoga Nidra described by Satyananda Saraswati is internalization, sankalpa, rotation of consciousness, breath awareness, manifestation of opposites, creative visualization, sankalpa, and externalization. Step-by-step process is most important in Yoga Nidra. First, we need to lay down as Savasana, close eyes and relax. Take normal breath in and out, observe the breathing and out. Take it slow and relaxed manner
Don't go any Ujjayi breath and all. Relaxing manner breathing observation. Start by taking attention on our right foot. Keep your attention there for a few minutes and then let it relax. Proceed towards your right knee also, right thigh and the hip. At the end, become aware of the entire right leg. Repeat the same procedure with left leg. Now similarly take your attention to different body parts such as genital, navel, abdominal, chest, etc. Now shift your attention to right shoulder, then proceed towards right arm and then towards palm and fingers also. Repeat it with the left shoulder. Shift your attention to your throat, then neck, face, each and every sense of organ, forehead, and finally on the top of the head, Brahmarandra. Take a few deep breaths and relax entirely. Slowly and steadily turn towards your right side and lay there in the same pose for another few minutes. Turning towards right side helps breathing through the left nostril, which helps the cooling the body. Take sufficient time and then slowly sit up, become aware of your body and surroundings, and then gently open your eyes. This is a step-by-step process, but this will have different parts we can observe. Stress management. Actually, Yoga Nidra using for stress management very effectively. I already proved it my class and all. Anxiety and stress have a great short-term social cost. Although the current treatment for anxiety and mental disorder in general is the consolidated drug psychotherapy approach. Its consequences include adverse effects of drugs, lack of response to treatment, high cost of psychotherapy, or under pharmacological interventions. Yoga Nidra is a solution for reducing the stress level. Mainly it works on body and mind, control the thought flow and anxiety. Actually, this is a class. Hello? అవును బాగా వినిపిస్తుందండి. Okay. Actually, Yoga Nidra, we can withdraw the five senses actually, depending on only hearing of the instructions of the master. Remaining on all, we are sleep mode only. When we are in sleep mode, our sankalpa is very strong. When we take sankalpa, it will be very, very strong and achievable. Thank you, sir. Thank you very much for my presentation. Thanks for Krishnadeva University for giving opportunity for presenting my few slides on Yoga Nidra. Thank you, sir. Okay, thank you. Madam, any questions? And now most of the people not using Yoga Nidra more than 20 minutes, actually 5 minutes only. So thank you, sir. Thank you very much. Now I can just. సార్ యోగా నిద్రను దానికి ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయా సార్? పలానా వాళ్ళు చేయకూడదు అని ఏమన్నా అందరికి అర్థం కావాలని. యోగ నిద్ర సార్, యోగ నిద్రను మనం ఎప్పుడు చేసుకుంటే బాగా యూస్ఫుల్, అంటే ఎట్లాంటి సందర్భంలో చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మా దాంట్లో ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, ఇది స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎట్లా వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందో ఒక మాట చెప్పండి. 1 minute, sir. Yoga Nidra, very, very effective manner. Last 2 months back, I conducted 15 days course for practice, telling about Yoga Nidra only. It is having 4 to 5 type of Yoga Nidra, mainly on observation of the body. ఇది ఏంటంటే పూర్తిగా స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, ఎనీబడి ఈ నో కండిషన్, అంటే వాళ్ళు ఏ స్టేజ్ అయినా ఉన్నాయి, వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ ఏ స్టేజ్ ఉన్నా కూడా దే కెన్ అబ్జర్వ్ in any yoga posture, depending on health only, they can avoid it.
అంటే వాళ్ళకి కూర్చోలేరు, పడుకోలేరు, వాళ్ళు ఆపరేషన్ జరిగింది, ఇంకా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ యోగ నిద్ర వచ్చే కొందరికి ఎవరైనా చేయవచ్చు. కానీ ఎప్పుడు చేయాలి అన్నది చూసుకున్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆర్ లేట్ ఈవినింగ్. బికాస్ యోగ నిద్ర స్థితిలో బాడీ వచ్చి ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వచ్చి ఈ యొక్క ఎర్త్ దీనికి గురుత్వాకర్షణ శక్తికి విరుద్ధంగా ఉండదు. మామూలుగా వచ్చి గురుత్వాకర్షణ శక్తికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కింద లాగుతుంటుంది, పైన పంపింగ్ కష్టం అవుతుంది హార్ట్. ఎప్పుడైతే స్లీపింగ్ మోడ్ లో ఉంటారో హార్ట్ యొక్క పంపింగ్ ఫంక్షనింగ్ దాదాపు 60-70% ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతుంది. ఇమ్మీడియట్ గా బీపీ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పూర్తిగా బాడీ మొత్తం కూడా స్లోగా సిస్టమేటిక్ గా ఎలాంటి ప్రెషర్ లేకుండా జరుగుతుంది. అంటే నేచురల్ ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది, ప్రెషరే ఉండదు. ఇంకోటి బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా ఈవెన్ హార్ట్ తో కూడా రిలాక్సేషన్ అవుతాయి. హార్ట్ స్లీప్ మోడ్కి వెళ్తుంది. స్లీప్ మోడ్కి వెళ్ళి ఓన్లీ పంపింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వరకే ఉంటుంది తప్ప నర్వ్స్ అన్ని కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి. అన్ని ఆర్గాన్స్ తో పాటు మైండ్ స్లీప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీ లెవెల్ ఆఫ్ ది బాడీ పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పుడు స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది. నర్వ్స్ మెయిన్గా నర్వ్స్ యొక్క సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ బాగా అవుతుంది. ఇట్లా మనకు యోగ నిద్ర అనేది ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఇంటగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ది యోగా. అందుకే ప్రత్యాహార కింద మనం 5 సెన్సెస్ విత్డ్రా చేసిన తర్వాత బాడీ స్లీప్ అవుతుంది, మైండ్ అవేకన్ అవుతుంది. ఆ అవేకన్తో ఏమవుతుందంటే ఆ మనిషి యొక్క ఆలోచన తీరు అద్భుతంగా మారుతుంది. ఇది ప్రూవ్ అయింది అనమాట. యాక్చువల్గా స్ట్రెస్ లెవెల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 0కి వస్తుంది. ఈ యొక్క హార్ట్ స్ట్రోక్స్, ఈ యొక్క ఆలోచన ప్రవాహము తగ్గిపోయి ఆ యొక్క మైండ్ యొక్క బ్లాకేజెస్ క్లియర్ అవుతాయి. బ్రెయిన్ యొక్క బ్లాకేజ్ ఉంది, అక్కడ బ్లాక్ ఉంది, ఇవన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ లేకుండా యాజ్ ఎ సింపుల్ అండ్ సిస్టమేటిక్ మేనర్లో అప్రోచ్ ఉండాలి. అదేంటంటే రకరకాల బాడీ పార్ట్స్ పైన కూడా మనం చెప్పే విధానం బట్టి ఒక సిస్టమేటిక్ రిథమిక్ వేలో టీచ్ చేయడము, లేదా మ్యూజిక్ బేస్ చేసుకొని మ్యూజిక్ అప్లై చేస్తూ కూడా వాళ్ళకి చేయడము, ఇన్హేల్ పాజిటివ్, ఎక్స్హేల్ నెగిటివ్ మెథడ్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము. మెయిన్గా వచ్చి దేర్ థింక్ అబౌట్ దేర్ సంకల్పం చేసుకున్న తర్వాత చేస్తే వాళ్ళ సంకల్పము దృఢపడుతుంది. దిస్ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. లోపల ఉన్నటువంటి థాట్లోని ఆలోచన విధానాన్ని మనిషి యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ని మొత్తం మార్చే అవకాశం ఉంది. మనిషి నైజం మార్చుకోవాలన్నా, యాటిట్యూడ్ మార్చుకోవాలన్నా యోగ నిద్రకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా సంకల్పం తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే వితిన్ 18 days ఆర్ 20 days ఇతను మొత్తం యాటిట్యూడ్ ని కొత్త సాఫ్ట్వేర్ గా మార్చుకోవచ్చు. మన కంప్యూటర్ ఎలా చేస్తాం అలా. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు సార్. నిజంగా చాలా ధన్యవాదాలు. వీరు సూర్యయోగ ఫౌండర్ కూడా, వీళ్ళు మొత్తం వీళ్ళది 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా మంచి సంస్థ ఇది సూర్యయోగ సంస్థ. సార్ చాలా ధన్యవాదాలు, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు అట్లాగే ఇంకా నేటి సమాజానికి చాలా అవసరమైనటువంటి, దానివల్ల చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఆ ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడే మనము సరిగా మనం ప్రవర్తించలేకపోతాం. ఆ ఒత్తిడిని నివారించుకునేటువంటి వాటిలో ప్రముఖమైనటువంటి యోగ నిద్ర గురించి చాలా బాగా చెప్పారు సార్. మీకు ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ఇప్పుడు దడ్డాల జ్యోతి మేడం గారు, ఈమె నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ తిరుపతిలో సాంఖ్యయోగ శాఖకు హెచ్ఓడి, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా ఉన్నారు. వీరు చాలా యోగ సదస్సుల్లో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి, యోగ పైన మంచి పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అసలు ఇలాంటి వాళ్ళు మన యొక్క ఈ సదస్సు రావడమే చాలా అదృష్టంగా నేనైతే భావిస్తున్నాను. మేడం, మీకు ఈ సదస్సు యొక్క అధ్యక్షత మీకు మేడం, మీరు అధ్యక్షులు కాబట్టి మీ ఇష్టం. సార్ తప్పకుండా సార్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తాం సార్. ప్రేయర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము. మేడం.
येन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्सभायै సభకు నమస్కారములు. I have to thank the SK University authorities for giving me such a wonderful chance to be part in your national web jointly organized by NSS, Department of Physical Education, and the Department of Telugu and Comparative Literature. Before starting my lecture, it is audible, sir? వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది మేడం, వినిపిస్తుంది. Yes, it's better to give the chance to the paper presenters. At the end, I will give my opinion. At the present, Dr. Venkateshwarlu garu, Bhagavad Gita and Yoga. Next, madam, next kelandi. And then Sharmila Pratima garu, Sri Bhagavad Gita and Yoga Shastram. ఉన్నారండి? Yes, madam. మేడం, మీ పత్రాన్ని మీరు. అందరికీ నమస్కారం. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా మేడం? ఓకే మేడం, యూ కెన్ కంటిన్యూ. యోగా సాంస్కృతిక చారిత్రక నేపథ్యాలు అనే అంశంపై శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం వారు నిర్వహిస్తున్న అంతర్జాతీయ సదస్సు సంచాలకులు డాక్టర్ సదాశివరెడ్డి గారికి, ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన జ్యోతి గారికి, సదస్సులోని పెద్దలకు, పత్ర సమర్పకులకు నమస్కరిస్తూ, నా అంశం శ్రీ భగవద్గీత యోగ శాస్త్రం. ఇందులో ప్రధానంగా జ్ఞాన, కర్మ, భక్తి, యోగ, రాజయోగాలను ఏ విధంగా వివరింపబడ్డాయో తెలపడమే ఈ పత్ర ఉద్దేశం. సమయాభావం వల్ల నేను క్లుప్తంగా వివరించదలుచుకున్నాను. ప్రాచీన కాలంలో కపిలుని సాంఖ్యయోగం, పతంజలి యోగ దర్శనాలు, కణాదుని వైశేషిక దర్శనాలు, జైమిని పూర్వమీమాంస మొదలైనవన్నీ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవటానికి, ముక్తిని పొందటానికి దోహదం చేశాయి. వీటన్నింటి సారాంశంగా భగవద్గీతలోని కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన, రాజయోగ సంబంధ అంశాలు ముక్తికి దోహదపడుతున్నాయి. వ్యాస మహర్షి విరచితమైన శ్రీమన్ మహాభారతం భీష్మ పర్వంలోని భాగం భగవద్గీత. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, యోగ సూత్రాలను తనలో ఇముడ్చుకున్న భగవద్గీత ప్రధాన కథ నుంచి విడిపోయి స్వతంత్ర గ్రంథంగా భాసిల్లుతోంది. భగవద్గీత ప్రతి అధ్యాయం చివరన ఇది శ్రీమద్ భగవద్గీత ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదే అన్న వాక్యం ప్రతి అధ్యాయం చివరన యోగం అనే పదం కనిపించడం ఈ అంశాలను స్పష్టం చేస్తుంది. అంటే ప్రతి అధ్యాయం యోగ సంబంధమైనదే అనే విషయాన్ని స్పష్టపరుస్తున్నది. యోగానికి భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి నిర్వచనాన్ని మనం పరిశీలిస్తే, సిద్ధ అసిద్ధో సమోభూత్వ సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. అంటే చేసిన పనికి ఫలితం లభించినా లభించకపోయినా సమభావంతో ఉండాలని గీత ప్రబోధిస్తుంది. ఈ సమభావన పొందడం సాధ్యమేనా? దీనికి అనుసరించాల్సిన మార్గాలేంటి? దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటి అనే ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఈ యోగ సూత్రాలు చెప్పబడ్డాయి. వీటి ద్వారా వ్యక్తి తన శరీరం, ఆత్మలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. భక్తి, శ్రద్ధలతో నిష్కామ కర్మ విధానం అలవడుతుంది. ప్రధానంగా అందుకే భగవద్గీత మొదటి 6 అధ్యాయాలను కర్మ షట్కంగాను, 7 నుంచి 12 అధ్యాయాలను భక్తి షట్కంగాను, 13 నుంచి 18 అధ్యాయాలను జ్ఞాన షట్కంగాను విజ్ఞులు స్థూలంగా పేర్కొన్నారు. కర్మయోగాన్ని పరిశీలిస్తే మానవుడు నిరంతరం కర్మజీవి. ఏదో ఒక కార్యంలో నిమగ్నుడై ఉంటాడు. కార్యాలను చేసేటప్పుడు ఆ కార్యానికి తగిన ఫలితాన్ని అపేక్షిస్తాడు. కానీ కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అని భగవద్గీత వివరిస్తుంది. అంటే కర్మలు చేయటం వరకే మన పని,
కర్మ ఫలాన్ని ఆశించే అధికారం నీకు లేదు అని తెలుపుతుంది. యోగ కర్మసు కౌశలం అని సాంఖ్యయోగం తెలుపుతుంది. కర్మల యందలి నేర్పరితనమే యోగమని వివరిస్తుంది. అంటే ఈ నేర్పరితనాన్ని సాధించాలి అంటే నిశ్చలమైన బుద్ధి ఉండాలి. ఈ బుద్ధి కావాలి అంటే యోగ స్థితి ఉండాలి. ఆ యోగ స్థితి కావాలి అంటే ధ్యానం చేయాలి. సమాధా వచడా బుద్ధి సదా యోగమవాప్యసి అన్నాడు. అలా పరమాత్మ యందు బుద్ధిని నిలిపినప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలవు అని సాంఖ్యయోగం తెలుపుతుంది. అలా ధ్యానంలో మనసును నిలిపి ఆత్మతత్వం గ్రహించిన వారు కోరికలను పూర్తిగా వదిలి ఆత్మలో సంతోషాన్ని గ్రహించగలరు. ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉంటారు. ఇంద్రియ నిగ్రహం వల్ల నిర్మల బుద్ధి ద్వారా ఆత్మచింతన ద్వారా శాంతి వల్ల సుఖం పొందుతారు. ఇలా నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు పవిత్ర హృదయం కలిగి మనస్సును సంపూర్ణంగా జయించగలుగుతారు. సమస్త ప్రాణులందు ఉండే ఆత్మ తనలో ఉండేటువంటి ఆత్మ ఒకటేనని గ్రహించి వారు కర్మఫలాన్ని చేయగలుగుతారు. అలా చేసేటువంటి పనే నిష్కామ కర్మగా మనం చెప్పబడుతుంది. ఇలా ఈ నిష్కామ కర్మను ఆచరించడం వల్ల కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తులు కాగలరని భగవద్గీత బోధిస్తుంది. ఇందులో మనకు ప్రధానమైన అంశాలు ఇంద్రియ నిగ్రహం కానీ, మనస్సును జయించటం కానీ, ఏకాగ్రత ధ్యానం చేయటం కానీ, యోగ స్థితిలో ఉండడం కానీ అనేటువంటి అంశాలు మనం ప్రధానంగా గ్రహించాలి. అలాగే భక్తి యోగాన్ని మనం చూస్తే ఎల్ల శరీరధారులకు ఇళ్లను చీకటి నోతి లోపలందెళ్ళక వీరు నేమను మతి భ్రమణమున బిన్నులై ప్రవర్తిల్లక సర్వము అతని దివ్య కళామయ మంచు విష్ణునందు ఉల్లము చేర్చి తాను అడవి ఉండుట మేలు నిశాచరాగ్రణి అని పోతన భాగవతంలో చెప్పినట్టు ఈ శరీరం ధరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఇల్లు అనేటువంటి చీకటి బావిలో పడకూడదు. వాళ్ళు వేరు మేము వేరు అనేటువంటి భావన, నీది నాది అనేటువంటి భావనలో ఉండకుండా సమస్తము విష్ణుమయమేనని భావించి మనసుని దేవునిలో ఉంచి ధ్యానం చేయటం మేలు అని వివరిస్తారు. అలాగే ఇలా సమస్త కర్మలను భగవంతునికి అర్పించి మనం పనులు చేయటం వల్ల ఈ సంసార బంధాల నుంచి బయటికి వస్తాడు. అలాంటి భక్తులను దేవుడు ఇష్టపడతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ యస్య ప్రియ అని, శుభాశుభాలను పరిత్యజించిన వాడు, సుఖ దుఃఖాలను సమానంగా గ్రహించేవాడు, ధర్మాన్ని అనుసరించి నడిచేవాడు, కర్మఫలాన్ని త్యాగం చేసిన వాడు, పత్రం ఫలం పుష్పం తోయం ఏమే భక్త ప్రయశ్చతి అని భగవద్గీత వివరిస్తుంది. ఇలా వీళ్ళందరూ ఈ విధంగా భక్తితో ధ్యానించడం వల్ల అంతఃకరణ శుద్ధితో పాటు ఈ ఆకు కాని, పువ్వు కాని, పండు కాని, జలము కాని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని కృష్ణుడు సెలవిస్తున్నాడు. అంటే దీన్ని బట్టి మనసు ప్రధానం కానీ ఇచ్చేటువంటి వస్తువు కాదు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. అలా భక్తి యోగాన్ని సాధించాలన్నా, ఇక జ్ఞాన యోగాన్ని మనం చూస్తే జ్ఞానం అంటే తత్వ విచారణ, ఆత్మ వివేకం, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉండడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించడంలో భాగంగా మనకు కనిపిస్తాయి. జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మాత్ స్ఫురితే తదా. జ్ఞానం అనే అగ్ని సర్వకర్మలను భస్మం చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ఈ జ్ఞాన సముపార్జనకు 3 లక్షణాలు ఉండాలని జ్ఞానయోగం తెలుపుతుంది. శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరః సంయతే ఇంద్రియ అని. శ్రద్ధ, తదేక నిష్ట, ఇంద్రియ నిగ్రహం అవసరం. కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలంటే ఈ శ్రద్ధ, తదేక నిష్ట, ఇంద్రియ నిగ్రహానికి కూడా మనం సాధించాలి. వీటి ద్వారా మనస్సును సిద్ధపరచుకోవాలి. అలాగే ప్రతి ప్రాణి యందు కూడా సమస్త ప్రాణులందు ప్రత్యేగాత్మను నేనే, సృష్టికి ఆద్య అంతములను నేనే అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అలాగే వేదానాం సామవేదోస్మి, దేవానాం అస్మి వాసవః, ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి, భూతానాం అస్మి చేతన అనేటువంటి విషయం ద్వారా భగవంతుడిని తదేక నిష్ఠతో అత్యంత శ్రద్ధతో కూడిన వాడు ఉపాసిస్తే ఉత్తమ యోగులు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా భగవద్గీత వివరిస్తుంది. అలాగే సాత్విక, రాజస, తామస ఆహార నియమాలు
గుణాతృప్తిని లక్షణాలు, ఈ విధంగా జ్ఞానానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు మనకు భగవద్గీతలో తెలుపబడ్డాయి. వీటన్నింటినీ ఏకాగ్రత మనసుతో మనం భగవంతుని ధ్యానం చేయలేనప్పుడు అభ్యాసం సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని భగవద్గీత వివరిస్తుంది. అదే రాజయోగం. దాన్ని ధ్యాన యోగం లేదా ఆత్మ సంయమన యోగం అని అంటాం. పతంజలి అష్టాంగ యోగం అని కూడా వివరించారు. వీటిని ఈ భగవద్గీతలో ఎలా వివరించారో చూద్దాం. యమము, అహింస, సత్యము, ఆస్తేయము, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము అని ఈ 5ంటిని యమము అంటారు. అంటే అహింస, తనను తాను పొగడకుండా ఉండడం, డంబము లేకుండడం, పరప్రాణులను బాధించకుండడం, ఓర్పు కలిగి ఉండటం, రుజుత్వం కలిగి ఉండటం, స్థిరంగా నిలబడడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ అహింసను పాటించేటువంటి వ్యక్తులు చేసేటువంటి పనులుగా భగవద్గీత బోధిస్తుంది. అలాగే అహింస, సమత్వము, సంతుష్టి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి అనేవన్నీ కూడా ఈ ప్రాణులలో ఉండేటువంటి గుణాలు. ఇవన్నీ కూడా ఆయా కర్మలను బట్టి మనకు లభిస్తాయని, మంచి కార్యాలకు మంచి ఫలితాలు, చెడు కార్యాలకు చెడు ఫలితాలు లభిస్తాయని వివరిస్తుంది. అలాగే శారీరక, వాచిక, మానసిక తపస్సులను కూడా మనకు భగవద్గీత వివరిస్తుంది. అలాగే సత్యము, అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం, ప్రియహితం చేయద్. ఇతరులకు మనసులకు బాధింపగలిగేది, సత్యమైనది, ప్రియమైనది, మేలు కలిగించే వాక్యాలు వాచిక తపస్సుగా భగవద్గీత వివరిస్తుంది. ఆస్తేయము, దొంగతనం చేయకుండా ఉండటం, కోరికలు లేనివారు, బాహ్యాంతర శుద్ధి కలిగిన వాడు, కార్యసమర్థులు, తటస్థులు, దిగులు లేనివారు, సమస్త కార్యములందు కర్తృత్వము వదిలిన వారు, వాళ్ళు భగవంతునికి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళుగా ఇంద్రియ నిగ్రహంతో పనిచేస్తే ఆ ప్రకృతి అతని వశం అవుతుంది అని భగవద్గీత మనకు భక్తి యోగం వివరిస్తుంది. బ్రహ్మచర్యం, శారీరకంగా, వాచకంగా, మానసికంగా బ్రహ్మయందు మనసును లగ్నం చేయటమే బ్రహ్మచర్యం. ఈ విధంగా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ ధ్యానం చేసే వారికి సులభంగా భగవంతుడు దర్శనమిస్తాడని మనకు 8వ అధ్యాయం తెలుపుతుంది. అపరిగ్రహము, ఇతరుల నుండి వస్తువులను స్వీకరించకుండా ఉండాలి. అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం, పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మహస్యాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అని మోక్ష సన్యాస యోగం వివరిస్తుంది. వ్యక్తి తనకు అవసరమైనంత వరకే వస్తువులను గ్రహించాలి. అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం వీటితో పాటు పరిగ్రహం అనేది కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనదిగా ఈ భగవద్గీత వివరించింది. అలాగే నియమము, శౌచం, సంతోషం, తపస్సు, స్వాధ్యాయం, ఈశ్వర ప్రణిధానం, ఈ 5ంటిని నియమము అంటారు. శౌచం, ఇంద్రియాలందు మనస్సును శుచి ఉండటం. తేజ సమాధృతి శౌచ, అద్రోహ, అతిమానిత అని ఇవన్నీ కూడా దైవీయ గుణాలు. తేజస్సు, క్షమము, ధృతి, శౌచము ఇవన్నీ కూడా దైవీయ గుణాలుగా వివరిస్తూ ఈ జ్ఞానాన్ని ఇవన్నీ కూడా ఈ యోగం ద్వారా సాధించడానికి, అంటే అభ్యాసం ద్వారా సాధించమని భగవద్గీత వివరిస్తుంది. అలాగే సంతోషం, ఉత్తమ భక్తుని లక్షణాలు వివరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ తృప్తిని కలిగి ఉండేవాడు, యోగయుక్తుడు, మనస్సును స్వాధీనపరచుకొనిన వాడు, దృఢమైన నిశ్చయం కలిగిన వాడు, మనస్సు, బుద్ధి నిరంతరం దైవానికి సమర్పించిన భక్తి కలిగిన వాడు, భగవంతుడికి ఇష్టమైన వాడుగా మనకు భక్తి యోగం వివరిస్తుంది. అంటే సంతోషంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు యొక్క లక్షణాలను, అంటే ఈ యోగా ద్వారా ఈ సంతోషాన్ని పొందగలరు అనేటువంటి విషయం మనకు తెలియచేస్తుంది. తపస్సు వలన మనస్సులోని మాలిన్యాలన్నీ తొలగి ఇంద్రియాలకు, శరీరానికి సిద్ధులు కలుగుతాయి. కాబట్టి మనస్సును నిర్మలంగా ఉంచుకోవటం, ప్రసన్నమైన ముఖము, దైవ ధ్యానము, మనోనిగ్రహం, పవిత్రమైన భావము అనేవి మానసిక తపస్సులుగా వివరించింది. స్వాధ్యాయం, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను పఠించి మననం చేసుకోవటమే ఈ స్వాధ్యాయం. అలాగే ఈ ఈశ్వర ప్రణిధానం, సమస్త కర్మలను, వాటి ఫలితాలను భగవంతునికి అర్పణ చేయటం. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని మోక్ష సన్యాస యోగం వివరిస్తుంది. అంటే సమస్త కర్మలను భగవంతునికి అర్పించమని ఈ యోగ సూత్రాలను వివరిస్తూ ఉంది. ఆసనము, ధ్యానానికి తగిన చోటు, కూర్చునే పద్ధతి, ధ్యాన క్రమాల్ని వివరిస్తూ శౌచో దేశే ప్రతిష్టాప్య
స్థిరమానసాత్మనః నా ఉచితం నాతి నీచం చేలా జిన కుశోత్తరం. పరిశుద్ధమైనటువంటి చోటులో మిక్కిలి ఎత్తుగాను ఉండక మిక్కిలి పొట్టిగాను ఉండక కింద గర్భాసనము దాని మీద చర్మము జింక చర్మము లేదా పులి చర్మాన్ని ధరిస్తూ దానిపై వస్త్రాన్ని కదలని ఆసనాన్ని వేసుకొని దానిపై కూర్చుని మనస్సును ఏకాగ్రపరచి ఇంద్రియ మనోవ్యాపారాలను అరికట్టి అంతఃకరణ శుద్ధికై ధ్యానం అభ్యసించాలి అని వివరిస్తుంది. అలాగే ప్రాణాయామాన్ని గురించి శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనస్సును స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రాణాయామం అవసరం. ఇవి 3 రకాలు: పూరకము, కుంభకము, రేచకము. ఈ విషయాలన్నీ కూడా అపానే జుహతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తదాపరే ప్రాణపాన గతి రుద్వా ప్రాణాయామ పరాయణ అని ఈ శ్లోకం ద్వారా ఇక్కడ ప్రాణాయామాన్ని ఒక యజ్ఞంగా వివరించడం జరిగింది. అలాగే ఈ ప్రాణాయామం వల్ల ఈ స్పర్శాది విషయాలన్నీ వెలుపలికి నెట్టి చూపును ఈ కనుబొమ్మల మధ్యన నిలిపి ఈ ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఇంద్రియ మనోబుద్ధులను నిగ్రహించి కోరిక, భయము, క్రోధము లేకుండా మోక్షాసక్తుడై మననశీలుడై ఉన్నవాడు ఎల్లప్పుడూ ముక్తిని పొందుతాడు అని వివరిస్తుంది. అలాగే ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలు తమ విషయాలను విసర్జించి చిత్తరూపాన్ని పొందటం. అలాగే రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టడమే ప్రత్యాహారంగా చెప్పబడింది. ధారణ, మనస్సును ఏదో ఒక చోట నిలపడమే ధారణ. ఓకే, ప్రతిమ గారు కొంచెం ఉపసంహారం చేయగలరా? ఎస్ మేడం. ధ్యానము, ఏదో ఒక చోట నిలిపిన మనస్సును కొంతకాలం వరకు తదేకంగా నిలపడమే ధ్యానం. అలాగే ఈ ధ్యానం ద్వారా ఈ మనస్సును సాక్షాత్కరించుకోవచ్చు, అంటే భగవంతుని సాక్షాత్కరించుకోవచ్చు అని. సమాధి, ధ్యానం చేస్తుండగా రూపాన్ని నశించి భావం మాత్రం నిలబడితే దాన్ని సమాధి అని అంటారు. ఇలా వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ నవిధీయతే అని, భోగైశ్వర్యాలకు లోనైన వారికి దైవ ధ్యానమందు ఏకాగ్రత కలగదు అని, ధ్యానయోగం దోషరహితుడైనటువంటి వాడు ధ్యానయోగి ఆత్మానందాన్ని పొందుతాడు అని భగవద్గీత వివరిస్తుంది. ఇలా ప్రతి ఒక్క అధ్యాయము కూడా యోగ శాస్త్ర సంబంధమైనది. ఈ అనేక విషయాలు, ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన విషయాలన్నీ కూడా ఎలా అభ్యాసం చేయాలి అని యోగ సూత్రాలతో పాటు ఈ యోగ సూత్రాల ద్వారా మనం ఈ భక్తి, కర్మ, జ్ఞాన మార్గాలను ఎలా మనం ఆచరించవచ్చో ఈ భగవద్గీత మనకు వివరిస్తుంది. కాబట్టి ఇది అత్యంత శ్రేష్టమైన యోగ శాస్త్రం అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అధ్యక్షుల వారికి నమస్కారం. షర్మిల ప్రతిమ గారు చాలా బాగా వివరించారు. గీతా సుగీత కర్తవ్య కిమన్యేహి శాస్త్ర విస్తరైహి అన్నట్లు ఒక గీత చదివితేనే చాలు, వేరే శాస్త్రాల యొక్క అవసరం లేదు అన్నట్లు అన్ని జ్ఞానాల యొక్క మూలమే భగవద్గీత అని చెప్పనేసి చాలా బాగా వివరించినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ద నెక్స్ట్ పేపర్ ప్రెజెంటర్ ఈజ్ సయ్యద్ మొయిన్ ఇన్ కన్నడ, ఐ థింక్ సో. Quran Prakash Jyan Enda Renu. Is he there? Syed Moin is there? No? Ravi Shankar, Dr. Ravi Shankar is there? Dr. Ravi Shankar? GN Kavita? Yoga and Mahila. Ravi Shankar, please present your paper. Sahitya Yoga Dharmi Bendre Avaru Krishnan. ఎవరు నువ్వా సీనియర్ వాళ్ళ వాడైతే నువ్వే నిందైతే తేడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పరంగా తీసుకోండి. నువ్వైతే నువ్వే ఎవరికి ఏం దగ్గరగా లేదు. 8 years కాబట్టి పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు మీరే కాబట్టి Sound is coming from everywhere. తెలుసుకుంటారు. మళ్ళీ 8 years కంపల్సరీ మళ్ళీ వస్తాయి. సర్వీసింగ్ తో పాటు మళ్ళీ మీకు 8 years అయింది కదా, కంపల్సరీ దానికోసం సపరేట్ పాయింట్స్. అంటే రేషన్ లో పోకపోతే లేదు, పోతే ఉంటది, లేకుంటే లేదు, లేకుంటే సర్వీస్ పాయింట్లు ఇస్తారు. Okay, Syed Moin.
Please present your paper. ఓకే వెంకటేశ్వర్లు గారు మళ్ళీ పిలుస్తానండి మిమ్మల్ని. Okay, thank you. Who is ready here? Syed Moin is here. Syed Moin is here. Dr. Ravi Shankar is here. Okay, Kavita, please carry on. Kavita. Please carry on, Kavita. Ma'am, good afternoon. Okay, please carry on. Ma'am, is this audible? What? Ma'am, 1 second. What? Kavita, please present the paper. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute, ma'am. Please make it fast, Kavita. There are so many participants. Hello, are there. madam. Please here. Yeah, Syed Jyoti, Moin? madam. Yeah, yes, madam. Yes, please. Can I present, madam, paper? Okay, you carry on, Syed. Yeah, okay, madam. Thank you, Kavita, madam. you present paper later after Syed. Okay, ma'am. Ravi Shankar is ma'am. Ravi Shankar, after Syed, you present the paper. Yes, ma'am. Please make it fast, Syed ji. Yes, madam. Yes, madam. Just you tell it. Yeah, okay, madam. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ NSS ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಕುರಾನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಎಂದರೇನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಇವು ಯೋಗದ 8 ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಯೋಗವು ಜೀವನದ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಅರಿವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಣದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಗ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ತುಂಬಾನೇ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯೋಗನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಯೋಗವನ್ನ ಹರಾಮ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಹೊತ್ತು ಏನ್ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಗದ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹ ಯೋಗವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಬರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಯೋಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಧ್ಯಾನವು ಕುರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ಏಕತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಅರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಾದ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಲೋಚನೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯು ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿರುವ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದು ಮಾನವನನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಎಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದೇನು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1200 ಅಥವಾ 25,000 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥವರು. ಉದಾಹರಣೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಸಹ ಮಕ್ಕಾ ನಗರದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹಿರಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಮೊದಲು ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೂತನಾಗಿರುವಂತ ಜಿಬ್ರಾಯಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಕುರಾನ್ನ ಸಾಲುಗಳು ಕುರಾನ್ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಗ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಜಿಹಾದೆ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಡುಕನ್ನ, ದುಷ್ಟತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸದಾಚಾರದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಜಿಹಾದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಹಾದ್ ಅಕ್ಬರನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕುರಾನ್ನ 73 ಆಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಲ್ ಲೈಲ್ ಎಂದು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಧ್ಯಾನ. ಹುಮ್ ಅಲ್ ಲೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸನಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ವಜ್ರಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಖಿಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಗದ ಆಸನಗಳನ್ನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಿಕ್ರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಕ್ರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ಮರಣೆ. ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನವು ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಕಫುರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ ತಫಕ್ಕುರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕುರಿತ ಆಲೋಚನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ತಫಕ್ಕುರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹದೀಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಹದೀಸ್ಗಳಿವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಕಫುರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತಫಕ್ಕುರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತತೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ತಫಕ್ಕುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಧನೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ ಅರ್ಥವೇ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಫಕ್ಕುರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಇಬ್ನ ಹಿಬ್ಬಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನವಂತನು ಸದಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 8 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಹಂತವಾಗಿರುವಂತ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. Okay, thank you, Dr. Syed Mon. You have explained all the concepts related to the yoga in the Quran. Yes, whatever the religion is, every religion teaches us the right path only. Yes, all our rivers reaches to the enter into the ocean only. You explained it very well. Nalla. Thank you. Good. Okay, next Dr. Ravi Shankar.
Next paper presenter. He is also Kannada. I think Kannada. అన్న నమస్తే అన్న. అన్న Dr. Ravi Shankar, please carry on your paper. ఇది ఉంది లైట్ ఒక్కటి అయిపోయిన సెట్ ఉంది అన్న. ఉన్న Is there Ravi Shankar? ఒక పంపించండి. Ravi Shankar? Dr. Venkateshwarlu? అందరికి Dr. Venkateshwarlu? అందరికి Dr. Ravi Shankar, Dr. Venkateshwarlu? Dr. Venkateshwarlu? Hello, ma'am, Ravi Shankar here. Ravi Shankar here. Yeah, please carry on, Ravi Shankar. Yes, carry ma'am. on. I am Dr. Ravi Shankar, Kristu Jayanti College, Bangalore. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ. ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯೋಗವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸದೃಢತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಈ ಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ದೇಹದ ಸದೃಢತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಯೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಯೋಗವೆಂಬುದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಾದ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಗ ಕುರಿತ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗವೆಂಬುದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ. ಕವಿಯು ಕವಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕವಿ ಸಮಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಅರವಿಂದರು ಮೂಡಿಸಿದ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗುರುಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅರವಿಂದರ ಈ ಪ್ರಣೀತ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವೇಕೋದಯವಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ವಿವೇಕದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವೇಕ ನಾಶವಾದಾಗ ಯುದ್ಧಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿವೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಬೇಂದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕೋದಯ, ವಿಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕದೊಳಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅಲೌಕಿಕವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೂ ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಯೂ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಗವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸುಖ ದುಃಖ ಉಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಬಹುದಾದ ಆನಂದದ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜನ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಮರಣ ಇದೇ ಜೀವನವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಕಣ್ತೆರೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಹದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾಮವು ಬಾಳನ್ನೇ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯ ಪರಿಪಾಕದ ರಸ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕಾವ್ಯವು ಕರ್ಮ, ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ, ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಲಾಸವಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ಕಾವ್ಯೋದ್ಯೋಗ ಎಂದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭಾವಗಳಾಗುವ ಮೂಲ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಇವರದು. ಇದನ್ನೇ ಲೀಲೆ ಎನ್ನುವರು. ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವಿಫಲಮಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಂದ್ರೆಯ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ಲೀಲೆಯ ದೀಪ್ತಿಯಾಗುವ ರಸಗ್ರಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಂದೂ ಅಡಗದ ಸೂರ್ಯ, ಕವಿಗಳಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕೊಡುವ ರವಿ ಎಂಬ ಬೇಂದ್ರೆ ನುಡಿಯು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಳಸ್ಪರ್ಶೀಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಯೋಗವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಫಲಿತಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಆನಂದದ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಧಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ, ಮೂಗು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಯೋಗವೆಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ ಸಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಹದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾಮವು ಬಾಳನ್ನೇ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯ ಪರಿಪಾಕದ ರಸಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸಾರವು ಲೀಲಾಮಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭೋಗ ಹೊಂದುವ ಯೋಗಿಯೇ ರಸಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯು. ಈ ಯೋಗದ ಆಂಶಿಕರೇ ಸಹೃದಯರು. ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಲ್ಲಿಯೂ ರಸಸ್ವಾದನ ಶಕ್ತಿಯು ವಾಸನಾ ರೂಪದಿಂದ ಎಂದರೆ ಗರ್ಭಿತ ಜ್ಞಾನ ರೂಪದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದು. ಇದೇ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಂಚಾರಿ ಭಾವಗಳ ಮನೆಯು. ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಸಾರದ ವೈರೂಪವು ಕಾಠಿಣ್ಯವೂ ಆಭಾಷಿಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ರಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬೇಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯೋಗದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಲೀಲಾಮಯವಾಗಿ ರಸಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಭೋಗಾನುಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಪರಿಯನ್ನು ಸಹೃದಯನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಗವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಗರ್ಭಿತ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸಚಿಂತನೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಯನಕಾರ ರಸಾನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಭಾವೋ ಹೀನೋಸ್ತಿ ರಸೋ ನಾ ಭಾವೋ ರಸವರ್ಜಿತ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳಿಗೂ ರಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನದಿಯ ಉಗಮವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ರಸಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನವನಿಗೆ ಭಾವಯೋಗ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವಯೋಗವನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಹೃದಯವೆಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ ಭಾವೋದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅಧ್ಯಯನಕಾರನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕವಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕವಿಯು ರಸಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕರ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವನು ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹೃದಯ ಶಕ್ತಿಯ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ ಭಾಷಣಗಳ ಹಂಚಿನವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನಲ್ ಭಾವವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವು ಒಂದು ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಫಲಿತ, ಅಧ್ಯಯನದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ತಾತ್ವಿಕತೆ. ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಿಗರು ರಚನಾಕಾರರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳು ಮುನ್ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗವೆಂಬುದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಯಾಮವಾಗಿ ಮೂಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಮಗೆ ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, Ravi Shankar. You have well explained about yoga in literature. I am also one of the literature students in my MA classes. I know that the cause of the Kavya Hetu, Shakti Nipunata, those are said. Shakti is nothing but Praktana Janma Samskara Vishesha. You are not beyond to the yoga. You are in the yoga only. The Sahridayata comes only if you enjoy the eternal beauty of the literature. Yoga is also the same, enjoying the beauty of the life. Thank you very much for well explanation in Sahitya Yogadalle Bendre avara chintane. Thank you very much. Next, Venkateshwarlu, Vipuri Venkateshwarlu. Ma'am is there, Kavita is there, ma'am. I'm ready. Okay, carry on. Venkateshwarlu, you can present paper later. Kavita, you carry on. Okay, thank you, ma'am. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ GN. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ
ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಇಂದು ನೆನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಭೇದಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬಹುಮುಖಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು, ಸೊಸೆ, ಅತ್ತೆ, ಅಜ್ಜಿ, ಗುರು, ಸ್ನೇಹಿತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆಯಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ, ದೃಢತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ, ಮುಟ್ಟು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧನೆಗೂ ಸಹ ಯೋಗದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಯೋಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಯೋಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮನೋದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೋವೇದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಧಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸನಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಓಕೆ 1 minute ಮ್ಯಾಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಓನ್ಲಿ 1 minute. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಸಿಕ ಋತುಸ್ರಾವದ ವೇಳೆ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. సరే ఏమైనా ನಿಮ್ಮ కಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ప్రాబ్లం ఆగండిదే మేడం కంటిన్యూ చేయండి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది వారికి. ఓకే సార్ వెంకటేశ్వర్లు గారు మీరు పేపర్ ప్రెజెంట్ చేయొచ్చండి. మేడం నమస్తే మేడం. సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మేడం గారికి చేసేసేయండి శీఘ్రంగా. మనసులో భావనలు మాత్రం చెప్పండి, పత్రములో అక్షరాలు వద్దు. సరే ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం. నేను శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని యోగనిష్ట విశేషాలు, యోగము అంటే భగవద్గీత ప్రకారం కర్మ యొక్క కౌశలమే యోగా అని అంటారు. ఆ కర్మను ఎట్లా చేయాలి అంటే శ్రీకృష్ణుడే 3వ అధ్యాయంలో ఒక చోట చెప్తాడు, లోకేస్మిన్ వివిధానిష్ట పురా ప్రోక్త మయానగా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానం కర్మయోగేన యోగినాం అని. అంటే లోకంలో 2 మార్గాలు ఉన్నాయి, జ్ఞాననిష్ట యోగనిష్ట అని. అయితే కర్మ గురించి చెప్తున్నాను.
కర్మ పరిమితమైన ఫలాలను ఇస్తుంది కనుక కర్మ బంధహేతువు. సాధకుడైన వాడు ఈశ్వరన్ భావంతో కర్మలను ఆచరించాలి కనుక అవి బంధహేతువులు కావు. కర్మయోగి కర్మలను ఆచరిస్తాడే గాని కర్మల చేత గాని కర్మ ఫలాల చేత గాని బద్ధుడు కాడు. నేను కర్తను కాను, హరియే కర్త, నాహంకర్త హరి కర్త. పరమేశ్వరుని సేవకుడిగా నేను కర్మలను ఆచరిస్తున్నాను. ఈశ్వర భృత్యవత్ అహంకరోమి అనే భావంలో చరిస్తాడు. కర్మాచరణలో కర్తృత్వాన్ని విడిచి ఫలానుభవం నందు సంగత్వం లేకుండా ఉంటాడు. కర్మలను పరమేశ్వరునికి నైవేద్యంగా సమర్పించి లభించిన ఫలాలను ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తూ రాగద్వేషాల నుండి విడివడి ఉంటాడు. ఈ విధమైన విశుద్ధమైన ప్రసన్నమైన చిత్తాన్ని కర్మయోగ నిష్టలో పొందుతాడు. ఇతడే కర్మయోగి. ఇతని అనుష్ఠాన పద్ధతి కర్మయోగ నిష్ట. ఇతని ప్రవృత్తి మార్గం. ఈశ్వర దర్శన ప్రాప్తియే ఇతని కర్మయోగ ఫలం. ఇక మనం భగవద్గీత ప్రకారం తీసుకుంటే అర్జునుడు సన్యాసి కాదు, గృహస్థుడు. కనుక కర్మయోగి కావలసిన వాడే గాని సర్వకర్మల్ని సన్యసించి జ్ఞాన నిష్టలో ఉండవలసిన వాడు కాడు. కర్మల్ని చేయవలసిన వాడే గాని కర్మల్ని విడిచిపెట్టవలసిన వాడు కాడు. మోక్షాన్ని పరమావధిగా భావించి సన్యాసి జ్ఞానయోగంలో ఉంటాడు. మోక్షాన్ని పరమ పురుషార్థంగా భావించి గృహస్థుడు కర్మయోగంలో ఉంటాడు. ఇక్కడే సాధారణ కర్మయోగంగా మారుతుంది. అర్జునుడిని పాపరహిత పార్థ, ఈ లోకంలో అనుష్ఠాన పద్ధతులు 2 విధాలను పూర్వం నేనే చెప్పాను. సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగం, యోగులకు కర్మయోగం అని అంటాడు. ఇక్కడ అర్జునుడిని ఎందుకు పాపరహిత అంటాడంటే అర్జునుని జీవితంలో కళంకం అనేది కాగడా పెట్టిన వెతికిన కనిపించదు. ధర్మమే ఊపిరిగా భావించి జీవించిన పవిత్రాత్ముడు. అందుచేతనే గీతా శ్రవణానికి అర్హుడయ్యాడు. సాక్షాత్ భగవంతుని కరుణకు పాత్రుడే ఆదిదేవుని ఆచార్యుడిగా పొందాడు. అలాంటి వానికి పాపం ఎక్కడ ఉంటుంది? అందుకే అర్జునుడు అనగుడు. ఇంకా అర్జునుడు శ్రేయస్సును అర్థించాడు. శ్రేయస్సు అంటే మోక్షం. అందరికీ మోక్షం కావాలి, కానీ అందరికీ మోక్ష ఏకైక గమ్మ. మరి అది ఎక్కడుంది, ఎలా వస్తుంది? మోక్షం జ్ఞాన రూపంలో ఉంది. జ్ఞానం కలిగితేనే మోక్షం వస్తుంది. మరి ఈ ద్విధానిష్ట అంటే ఏమి? ద్విధానిష్ట అంటే 2 రకాలమైన మార్గాలని కాదు, 2 రకాలైన వ్యక్తులు లోకంలో ఉన్నారు. వాళ్ళని బట్టి 2 విధాలైన నిష్టలు నేను బోధించవలసి వచ్చింది. నిష్ట 2 విధాలుగా కనిపిస్తున్నా మోక్షమని ఏకగమ్యాన్ని చేరేసరికి ఒకే నిష్ట మిగిలి ఉంటుంది. అదే జ్ఞాన నిష్ట. కర్మల్ని విడిచినంత మాత్రాన సన్యాసం అనిపించుకోదు. అలాగైతే సోమరిపోతులందరూ సన్యాసులు అవుతారు. అలా కావడం చేతనే ప్రధానంగా నేటి సమాజంలో సన్యాసం ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. సన్యాసులు కాని వాళ్ళందరూ కర్మయోగం ద్వారా చిత్తశుద్ధిని పొందాలి. అప్పుడే జ్ఞానయోగానికి అర్హులవుతారు. కర్మయోగం యొక్క మేలేమి అంటే అది బుద్ధిని శుద్ధి చేస్తుంది, తద్వారా జ్ఞాన నిష్టకు మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. కనుకని శ్రీకృష్ణుడు యోగస్థః కురు కర్మ అని, యోగస్థుడవై కర్మలను ఆచరించు అని అర్జునుని కర్మయోగం వైపుకు త్రిప్పాడు గీతాచార్యుడు. ఇలా కర్మయోగం ద్వారానే జ్ఞానయోగం సిద్ధిస్తుంది. నా పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ లో చాలా విషయాలు ప్రజెంట్ చేశాను, కానీ సమయాభావం వల్ల చెప్పలేకపోతున్నా. అవకాశం కల్పించినటువంటి జ్యోతి మేడం గారికి, నాకు ఇటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించినటువంటి సంచాలకులు సదాశివరెడ్డి సార్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు వెంకటేశ్వర్లు గారు. మీ యొక్క భాషణ ద్వారానే మీ పేపర్ యొక్క పటుత్వం తెలుసుకున్నాము. ఏమీ లేదండి, ఒక చిన్న బిందువు ఇచ్చారు. మీ యొక్క పేపరు ఎంత సింధువో తెలిసిపోయినది. భగవద్గీతలో యోగము అనేటువంటి అంశం మీద చాలా చక్కగా ఎంతో గొప్పగా భాషించారు. ఇంకా అందరూ పత్ర ప్రదాయకులు అయిపోయినట్లున్నారు. కొంచెం నా విషయం కూడా చెప్పేసి ఈ సభను ముగిస్తాము. మై టాపిక్ ఈస్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రాణాయామ ఆన్ psychosomatic disorders. If you observe, the present society is very much suffering from psychosomatic disorders. In olden days, if we observe, we have not such a problem. The present people are more suffering from psychosomatic disorders, and the related problems are continuing till the end of the life. What is the solution for that? Here I have taken pranayama as the major solution for the psychosomatic disorders. If you observe, the life is most transient like a drop on a lotus leaf. The present corona situation also is saying, today we are here, tomorrow we don't know.
So we have to lead the life in such a condition with a full of hope. What is the remedy? I'm not saying the pranayama is the remedy. It is said by our ancestors. They said that Nalini dalagata jalamati taralam tadvajjeevitam atishaya chapalam vidivya jabimanagrastam lokam sokahatancha samastam. The whole world is full of sorrows. The sorrows of physical and mental disorders. And what is the remedy for that? They said, pranayamam pratyaharam nitya nitya viveka vicharam japya samita samadhi vidanam kurvavadanam mahavadavadanam. Yes, pranayama is the first and foremost practice recommended by our ancestors for physical and mental disorders. And then here, if we observe, pranayama is a simplest practice. By simply sitting anywhere, doing any work, one can practice. From womb to the tomb, we inhale and exhale. Just by 3 months of the regular and supervised practice of pranayama automatically brings a tranquility and the balance in prana flow. The name itself is said that pranayama, prana plus ayama, lengthening the inhalation and exhalation in between with the retention as instructed by the Guru. Because prana and mind both are connected. Each and every cell of the body is having the components of 7. Never say that the body matter is not with the mind. Each and every cell of the body is with air, water, food, and exercise, excretion, rest, and mainly the positive thought. Though we reached the moon, yet we couldn't reach our real native nature. The human being's real native nature is very pure and precious. But due to lack of proper training to the mind is left and it is wavering. The present science is also saying the same. Every human being is inviting nearly about 30 to 40 thoughts per minute. If the mind is disturbed, automatically the ratio of the thoughts are increasing. So here we have to observe how to control the thought. We don't know what is the form of the mind. Manasu yokka roopam telidandi. But ancestors said, even mind itself said that. Manase cheptu undi andi. Emini ante na roopamu manassu pranamu అని చెప్పనేసి తేన సంకల్పిత ప్రాణః ప్రాణో మే గతిరిత్యపి న భవామి వినా అనేన తేన తత్తత్ పరాయణం. I won't live without prana. I am prana. Mind is also saying that I am prana. Manasaha nataha marutaha. The master of the mind is Marut, Vayu. Yes, pranayama is the simplest technique. If it is followed for 3 months continuously, prataha, madhyahne, sayam, ardharatrecha, automatically the mind will be get under control. Here we have to think of that why the mind is disturbed. The mind is disturbed only for due to lack of proper training and we left the mind towards the desire. Yes, asha. What kind of asha? That is related to only to the mind. Is there end to the asha? No. There is no end to the asha of jivita and dhana. We always strive for money, and we always strive for to live for long time, But we never bother about the peace of the mind. Its mind always wish for the
peacefulness. Where is the peace? Peace is nothing but that should be gained by our actions and activities. Just if you observe, when we are growing old and old, then all the hairs fallen. If you grow old and old, our teeth will be fallen. If you go old and old, the desire never ends. The same said by Vasishta to Rama, Jiryante jiryata keshaha, dantaha jiryante jiryataha. Shiyate jiryate sarvam, trishna veka na jiryate. The trishna, the desire, never ends. But through proper training of the mind, through pranayama technique, automatically the mind speed can be kept under control. Because the mind travels based on the movements of the prana. If prana is controlled, automatically the mind also will be controlled. Chale vate chalam chittam nischale nischalam bhave. Yogi sthanutvam apnoti tato vayum nirodhaye. Yes, if you wish to enter into the peaceful life, then enter into the pranayama practice. Prana is nothing but the way of living. We are inhaling, but if we train the prana, automatically it travels to the Annamaya Kosha, to the Manomaya Kosha, to the Jnanamaya Kosha, and leads to the Anandamaya Kosha also. So here one has to observe that psychosomatic disorders are such a dangerous disorder which makes the human being to suffer each and every fraction of the second. Chinta dahati pranayutam vapuhu. Chinta fights the body with the prana. That is why I always say that do your activity regularly, automatically dharma protects you. Dharmo rakshati rakshitaha. Anityani sarirani. Vaibhavo naiva sashvataha. Nityam sannihito mrityuhu. Kartavyo dharma sangrahaha. Yes. What is the main cause of psychosomatic disorders? Idam praptam idam neti jadhyadva ganamohadaha adayaha sampravartante varshasu minikaiva. Yes, like a snow in the rainy season, we also fought for, I got this, I couldn't get this. What we brought from when we enter into the life. We have not brought anything. We won't take anything. Just we will take it, the SIM card, which is called, I called it MBA. MBA SIM card only. This body will be deteriorated. We leave this body like a mobile phone. But cell phone always there with a Google connection with its component. MBA is nothing but Mano Buddhi Ahankara. You delete all the contacts in the Mano Buddhi Ahankara, then automatically Chittavrutti Nirodha comes. Chittavrutti Nirodha is nothing but Samadhi. Samadhi is nothing but Yoga. Samyak Adhiyate Manaha Aneneti Samadhi. Through which practice you can bring the balanced, tranquil state of the mind. That is called Yoga. Yoga is the science of living. Never think that yoga is a separate practice for others. In the research, it is said that the pranayama improves the quality and quantity state of the mind, and sleep also kept under control, increases the mindfulness, reduces the all kind of diseases, and improves the lung function, and then enhances the cognitive performances and makes to control the cravings. Yes, Shanti is the mainly one needs in their life every time. Where is the Shanti? Shanti is nothing but in your hands only. Yasya hridayam nirmalam, whose heart is very pure. Yasya chittam nirvishayam, whose mind is free from distractions. Tasya mitram jagat sarvam tasya shantihi karastita.
His peace is in his hands only, in his palm only. Yes, with you, these hands, you do your work. If it is good work, it brings you peacefulness. If it work is not in a good position, it will bring you distractions in the mind. So it is recommended practices in Yoga Shastra are Brahmari Pranayama, and then Ujjayi Pranayama, Sitali, Sitkari Pranayama, and then at the end you can go for Bhastrika Pranayama. If it is higher practices, then go for that one. So at the end, I would like to say that only through practice only we will get the perfection, not by saying anything. Because I always say that mind is the only principle that should be kept under control. If mind is controlled, automatically all the organisms are kept under control. The psychosomatic disorders which enters into the body that makes you to suffer till the end. But the qualities which we acquire through our practice, they will suppress all kind of psychosomatic disorders and makes our life peaceful and happily to lead. Atmavat Sarva Bhutani makes the person to feel himself is a peaceful one, precious one, and makes others also to treat in the same way. That is why it is said that when the sun rises, he melts the snow. In the same way, the prana makes the mind to melt all kind of ignorances. When the ignorance is destroyed, automatically the jnana comes up. Kama krodhascha lobhascha dehe tishtanti taskaraha. Jnanaratnam apaharaya tasmat jagrata jagrata. All human being is buddhijeevis only. They filled with MBA, Mano, Buddhi and Ahankara. The intellect should be glimpsed by practice of pranayama. When the pranayama practice arises, automatically all the negative thoughts are suppressed. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsaryas. And then knowledge will make us to enter into the righteous path. It shows Jnana Yajnaha Sarva Yajnottamottamaha. Jnana sacrifice is the best sacrifice of all the sacrifices. We have to try for that. If we are unable to go for Swadhyaya and go for some kind of chanting that is recommended by your religious practices, which makes the sadhaka to lengthen the pranayama practices. All religious practices teach us one kind of syllable, ekakshara, or any shabda. The continuous flow of length of that prana automatically develops the capacity of the prana. Each and every cell is pledged with full of prana. Then when prana is automatically destroys all kind of the distractions. If mind is distracted, then automatically it distracts all kind of functions of the organism. Then organism is distracted, then we couldn't achieve anything. Sarira madhyam kalu dharma sadhanam. To achieve anything, the perfect holistic body is needed. Only not the physical health. The pranic health, mental health, intellectual health and spiritual health is also very essential. In the same way, I would like to say that just not beautifying the body, we won't get yoga. Beautify the mind, beautify the intellect, beautify the spirituality. If egg is broken from outside, it will become omelette. If it is broken from inside, it will become the living being. Be the living being, be the human being. Na veshadharanam siddhehe karanam na cha tatkatha. Kriya eva siddhehe karanam natra karya samshayaha. Be the practitioner. Only practice will bring us perfection. I am sure that by dedicated practice of the yoga will eradicate all kinds of distractions that are related to the physical sheath, pranic sheath, mental sheath, intellectual sheath and the spiritual sheath. You will become the precious and pure one, then the life is utilized for the higher person. If you attracted to the negative things, you will be attracted. If you attract to the positive things, you will be attracted to the positive. It depends upon the nature. Cultivate the positive nature. Manaha eva karanam manushyanam bandha mokshayoho. To liberate you, to bind you, mind is the only cause and effect. Be careful with the mind. Mind automatically protects us. Mind is such a beautiful and
very talented practitioner principle, it always says that mind is not having rupa, mind is nothing but sankalpa vikalpatmakam. The thought nature itself is called mind. The thoughts are the bhavas are made by ourselves. So you made it in a righteous way, positive way. And sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Because due to lack of time, I am concluding. Thank you one and all for giving such a wonderful opportunity to share my views. And it is very less time. That is why I have make it in first time. And you make it and approach your eminent experienced yoga guru. He will always teach you the righteous path. Thank you one and all. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ మేడం. నిజంగా ధన్యవాదాలు మేడం. మీరు గంట సేపు కాదు కదా, ఎంతసేపు అయినా రోజుల కొద్దీ మీరు అనుగ్రహంగా మాట్లాడగలిగిన వాక్ పటిమ ఇది మీకు. సరే, ఏది ఏమైనా చాలా సంతోషం మీరు పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడ రావడం. చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ రెండవ సదస్సు మనము ఈరోజు. మేడం రాజేశ్వరి మేడం గారు, మేడం ఉన్నారా మేడం? మేడం రాజేశ్వరి మేడం గారు, మేడం నమస్తే మేడం. మేడం రాజేశ్వరి మేడం నమస్తే మేడం. మేడం మీరు మేడం మీ వాయిస్ రావట్లేదు మేడం. వీడియో ఓకే, ఇది వాయిస్ రావట్లేదు, కొంచెం చూడండి మేడం. ఎందుకు రావట్లేదు? వాయిస్ రావట్లేదు మేడం. రాలేదు మేడం, వాయిస్ రాలేదు. కొద్దిగా చూసుకోండి మేడం, అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. అక్కడే ప్రాబ్లం ఉంది మేడం. ఇచ్చేసినావా? కోహోస్ట్ ఇచ్చినావా? లేదంటే ఒక మరి సెషన్ నుంచి మీరు బయటకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ లాగిన్ అవుతారని చూడండి మేడం. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్లోకి రండి మేడం. అది రెడ్ మార్క్లో ఉంది. నెట్వర్క్ రెడ్ మార్క్లో ఉంది. మీది నీకు రెడ్ మార్క్ వస్తుంది మేడం, అంటే డాటా ఇది కొద్దిగా ఇది ఉన్నట్టుంది మేడం. మీ ఇది నెట్వర్క్ కొంచెం స్లో ఉన్నట్టుంది. రెడ్ మార్క్ వస్తుంది, ఒక మార్క్ చూసుకోండి మేడం. మేడం గారికి సంథింగ్ ఏదో సమస్య ఉన్నట్టుంది, అక్కడ ఏదో కొద్దిగా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. సరే, అంతవరకు కొద్దిగా నేనే కంటిన్యూ చేస్తాను. ఆ తర్వాత మేడం గారు కొద్దిగా ఇదైన వెంటనే మేడం గారు వస్తారు. మనం ఈ పత్ర సమర్పణకు సంబంధించినటువంటి రెండవ సదస్సుకు ఆహ్వానం. వీటిలో మొట్టమొదటి పత్ర సమర్పకురాలు మేడం సుభాషిణి గారు, శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం తిరుపతి. వీరున్నారు, లైన్లో ఉన్నారు. మేడం గారు మీ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మీరు మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే మేడం, మాట్లాడండి మేడం. మాట్లాడండి మేడం. ఓకే సార్. ఓకే మేడం. సభకు నమస్కారం. యోగా సాంస్కృతిక చారిత్రక నేపథ్యాలు అనే అంశం మీద 3 రోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం అనంతపురం వారికి, సదస్సు సంచాలకులు డాక్టర్ ఎన్ సదాశివరెడ్డి గారికి, ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆచార్య రాజేశ్వరమ్మ మేడం గారికి,
నాతోటి పత్ర సమర్పకులకు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నమస్సుమాంజలు. నా పత్ర శీర్షిక అన్నమాచార్య సంకీర్తనలలో యౌగిక అంశాలు. భారతీయ తత్వజ్ఞానం ప్రతిపాదించినటువంటి షడ్ దర్శనాలలో యోగ దర్శనం ఒకటి. యోగ దర్శనం భారతీయులకి మాత్రమే కాకుండా పాశ్చాత్య దేశాలలో కూడా అంగీకరించబడినటువంటి విశేష ఆదరణ పొందినటువంటి విజ్ఞాన సహిత వైద్యోపాయ నిర్మిత దర్శనము అనేటటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. భారతదేశంలో షడ్ దర్శనాలు ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి తత్వశాస్త్రాలు ఆస్తిక దర్శనాలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆ 6 దర్శనాలే సాంఖ్యం, యోగం, న్యాయం, వైశేషికం, పూర్వ మీమాంస, ఉత్తర మీమాంస. ప్రతి శాస్త్రం మనిషిని దుఃఖం నుండి ఉద్ధరించడానికి కట్టుబడి తమ తమ మార్గాల ద్వారా ముక్తికి సంబంధించినటువంటి ఉపాయాలను సూచించాయి. దర్శనం అంటేనే చూపించేది అని అర్థం. అంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ద్వారా పంచేంద్రియ గోచరం కానటువంటి కేవలం జ్ఞాననేత్రం ద్వారా తెలుసుకోదగినటువంటి విశేషమైన విషయాలను చూపించేది, దర్శింప చేసేది అనేటటువంటి అర్థం ఉంది. అట్లాగే అన్నమయ్య విషయానికి వస్తే ఆంధ్ర సాహిత్య జగత్తులో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినటువంటి వ్యక్తి తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు. ఈయన సంకీర్తన రచనకు ఆద్యుడు, అనవద్యుడు కూడా. శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దివ్య లీలల్ని కీర్తించి పద కవిత పితామహుడుగా వినుతికెక్కాడు. కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన యోగాలు అనేటటువంటి 3 మార్గాలు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో సుప్రసిద్ధాలు. అందుకని అన్నమయ్య భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్య ప్రబోధ చేస్తూ ఎన్నో వేల కీర్తనలు రచించారు. రచించడమే కాదు, తరించారు, సామాన్య జనుల్ని సైతం అలరింప చేశారు. ఆయన రాసినటువంటి శృంగార సంకీర్తనలు మధుర భక్తి భరితాలు కాక ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలు మనసుని ఆకట్టుకునేటటువంటి వైరాగ్య ప్రబోధాలుగా నిలిచాయి. పాఠకుల జీవాన్ని స్పృశించే విధంగా రూపుదిద్దుకున్నాయి. జీవాత్మను పరమాత్మతో ఐక్యం కావటమే అసలైన అంతిమ లక్ష్యము అనేటటువంటిది అన్నమయ్య భావన. ఆ భావనతోనే మోక్ష సాధనకి అవసరమైనటువంటి ఎన్నో అంశాలని సంకీర్తనల్లో ఉటంకించారు. వాటిని చదివి తరించాల్సినటువంటి అవసరం నేడు చాలా ఉంది. అన్నమయ్య రాసినటువంటి ప్రతి సంకీర్తన యోగ దర్శనంలోని సిద్ధాంతాల ప్రతిబింబంగా కనిపిస్తూ ఉంది. పతంజలి యోగ దర్శనాన్ని సమాధి, సాధనం, విభూతి, కైవల్యము అనేటటువంటి 4 పాదాలుగా విభజించి 195 సూత్రాలలో సూత్రీకరించి ఉన్నారు. ఈ 4 పాదాలలో ముఖ్యంగా మనస్సు కార్యాలు, మనిషి నిజ స్వరూపం, దాని సాధనోపాయాలు, సమాధి ప్రకారాలు, సమాధి సాధన మార్గాలు, వివేక ఖ్యాతి, విభూతులు, కైవల్యం మొదలైన ఎన్నో విషయాలని చాలా సులభంగా తెలియజేశారు. అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనల్ని కూడా మనం గమనిస్తే ఈ యోగ దర్శనం లక్ష్యం గోచరిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలలో యోగ ప్రభావం అనేటటువంటి విషయాన్ని కనుక చూస్తే అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు వేలు ఉన్నాయి. వాటిని మాత్రమే ఇక్కడ నేను తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అన్నం వండేటప్పుడు కేవలం ఒక మెతుకు మాత్రమే పరీక్ష చూస్తే ఎలాగైతే మనకు మిగతా బియ్యం ఉడికిందని తెలుస్తుందో అదే విధంగా కొన్ని సంకీర్తనల్ని చూడగానే మిగిలిన అన్నింటిలో కూడా ఆ రకమైన యోగానుభవం ఉంది అని నిర్ధారించుకోవటం మనం ఈ కీర్తనలో గమనిస్తాం. యోగ శాస్త్రం మొత్తం కూడా మనస్సుకి సంబంధించినటువంటి విషయము అనేది సర్వజనాలకి తెలిసినటువంటి విషయం. అందుకే మహర్షి పతంజలి యోగం నిర్వచించేటటువంటి సందర్భంలో ఒక మాట అంటారు, యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధ అని. చిత్తంలో అంటే మనసులో ఉండేటటువంటి వృత్తులని, వ్యాపారాలని, రజ తమో వృత్తుల్ని నిరోధించి తద్వారా మనిషి తన నిజ స్వరూపాన్ని ప్రత్యక్షీకరించుకుంటాడు. చిత్త వృత్తుల్ని నిరోధించడం ద్వారా మనిషి నిజ స్వరూపాన్ని అనుభవించగలడు. స్వచ్ఛం, నిర్మలనం, శాంతం, పరం, నిరాకారం, ఉదాసీనం, నిరామయం, సనాతనమైన ఆ పరమాత్మ తనలోనే ఉన్నాడు. తనే ఆ దైవం. కాకపోతే మనస్సులో ఉండేటటువంటి మాలిన్యాలు ఇన్ని రోజులు ఆ పరమాత్మను కప్పిపుచ్చడం వల్ల తెలుసుకోలేకపోయాడు. ఎప్పుడైతే మనిషి తనలో ఉండేటటువంటి కామ, క్రోధాది, హింసాది, రాక్షస భావాలని తెలుసుకోగలడో, నిరోధించుకుంటాడు, అప్పుడే తన నిజ స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరించుకొని మోక్ష స్థితిని పొందగలడు అనేది యోగ దర్శనంలో పతంజలి అంటారు. ఆయన తదా ద్రష్టు స్వరూపే అనస్థానం అను సూత్రీకరణ ద్వారా చెప్తాడు ఈ విషయాన్ని. ఇదే యోగ విషయాన్ని అన్నమాచార్యులు కూడా తన సంకీర్తనలో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. మనసు నమ్మ నేర్చితే మనుజుడే దేవుడవును, తనలోనే ఉన్నవాడు తావుకొని దైవము.
మగనిపై బత్తి చేసి మగువ యొక్కరితే తెగి పరలోకము సాధించినట ఒగి వీర వైష్ణవుడై ఉన్నవాడు హరిగొల్చి అగపడి ఘన మోక్షం అందనోపడా అని. ఇక్కడ సంసారము అనేది కర్మమయమైన బంధమై జీవుల్ని పెనవేసుకుని ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సహజంగా చిత్తం అనేది కర్మల వైపు వెళ్తుంది. కర్మబంధం వలన ఈ సంసార చక్రము నిరంతరము కూడా జనన మరణ వలయంలో చిక్కుకొని సతమతమవుతూ ఉంది. కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి శరణాగతి మనిషికి యోగ స్థితిని చేకూరుస్తుంది అని చాలా చక్కగా, హృద్యంగా, సులభంగా, సరళంగా, స్పష్టంగా మనకి ఈ కీర్తనలో అందించాడు అన్నమాచార్యులు. యోగ దర్శనం అతి ముఖ్యంగా ఈ మానవ జన్మ సార్థకతను వివరిస్తుంది అనేటటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. ప్రతి జీవి పూర్వ జన్మ సంస్కారాల వల్ల జన్మను పొందుతూ ఉంది. జన్మలన్నింటిలో కూడా మానవ జన్మ అనేది చాలా శ్రేష్టమైంది. అందుకే బుద్ధిజీవి అయినటువంటి మానవుడు ఒక్క క్షణాన్ని కూడా వృధా చేసుకోకుండా ఈ జన్మ అనేది సుఖభోగాల కోసం కాదు అని తెలుసుకొని యోగాభ్యాసం ద్వారా మోక్షం పొందాలి. అందుకు కామ క్రోధాది శత్రువులను జయించి ఇంద్రియ సుఖాలు అనేవి తుచ్చములుగా భావించి ఇంద్రియ జయాన్ని సాధిస్తే అప్పుడు సంసారానికి కారకాలైనటువంటి కర్మలని జ్ఞానాగ్నిలో దహింపచేసి చేసిన అపరాధాలను భగవద్ ఆరాధనలో గనక యోగాభ్యాసంతో నిర్మూలింప చేసుకోగలిగితే ఈ శరీరము అతి జుగుప్సాకరమైంది అనేటటువంటి విషయం తెలుసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో పతంజలి మహర్షి ఇలా అంటాడు, శౌచాత్ స్వాంగ్ జుగుప్సా పరై అసంసర్గ అని. అంటే ఈ శరీరము హేయమైంది, అసహ్యమైంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ శరీరం పొందడము అనేటటువంటిది ఉండకూడదు. ఈ సంసారము రోగాలతో నిండి శోకమయమై ఉంటుంది. వ్యాధులతోటి, అహంకార అజ్ఞానాలతోటి నిండి తామరాకు మీద నీటి పొట్టులాగా మనకి చంచలమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం చూసుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని, ఈ జన్మ సార్థకతకి మనిషి నిరంతరము భక్తి, అభ్యాస, వైరాగ్యాల వంటి మార్గాల్ని అనుసరించి అపరాధ భావాల్ని దూరం చేసుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని అన్నమాచార్యులు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏలిక బంటు వరుసకిది చెల్లున అలరినై తిరిగేదన అపరాధమా నీవు దేహం ఇయ్యగాను అంబరము కోరెను ఆవల నాకిది ఒక్క అపరాధము చేవదేర సంసారి చేయగా విజ్ఞానినయ్యి ఆవటించి ఇది ఒక అపరాధము అని అంటాడు. మనస్సు, ఇంద్రియాలు, సంసారము, కర్మ, భోగము లాంటి ఎన్నో అంశాలు యోగ దర్శనంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. మనిషి ఇంద్రియాలని బాహ్యలోక భోగానికి దాసోహమై సంసార చట్రంలో ఇరుక్కొని ఎన్నో రకాలైనటువంటి కర్మలకి బందీగా ఉండి పునరపి జననం, పునరపి మరణం అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి యోగాభ్యాసం వల్ల ఇది దూరం అవుతుంది అనేటటువంటి విషయం యోగ శాస్త్రం చెప్తే అన్నమాచార్యులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి శరణాగతి ద్వారా దీన్ని దూరం చేసుకోవచ్చు అనేటటువంటి మాట అంటాడు. ఏమని ఉన్నదో ఈ మనసు కోమలం ఎప్పుడు కొరతే మనసు ముదిసేటి వారల ములిగేటి వారల కదిసి చూచి కలగదు మనసు వదలక ఇంద్రియ వర్గంబులకి వెదకేనిదివో వీరిడి మనసు అని. యోగ దర్శనంలో శరీరము అశాశ్వతం, ఆత్మ నిత్యము అనే మాట ఉంది. శరీర అభిమానాన్ని విడిచి కోరికలు స్వాధీనం చేసుకొని అభ్యాస వైరాగ్యాల ద్వారా కామ క్రోధాదుల్ని దహింప చేసుకొని భక్తి మార్గం ద్వారా కైవల్య స్థితిని చేర్చుకోవచ్చు అనేటటువంటి మాట యోగ శాస్త్రం చెప్తుంది. ఇక్కడ ఇదే అంశాన్ని అన్నమాచార్య కూడా అంటాడు. వట్టి లంపటం వదల నేరదుగాన పుట్టించిన హరి బుద్ధిలోనే కాడా దేహాభిమానములు తెగి విడిచిన గాని ఈహల దేవుడు తన్ను నేల మెచ్చేని సాహసించి కోరికల సంగము మానకుండితే ఓహో పరమ పదము ఊరకేల కలుగు అని. భక్తుడు విరాగి కావటం భోగ లక్షణం. కర్మఫలాల వాసన అంటకుండా శ్రీహరి భక్తుడుగా ఆనందంగా బ్రతకటంలో ఒక తృప్తిని పొందటమే భోగం. ఇహలోక పరలోక భోగాలన్నీ శాశ్వతం కాదని తెలియనటువంటి సంసారికి భగవంతుని శరణు పొందేదాకా దుఃఖం నుండి విముక్తి లేదు అంటాడు ఇక్కడ అన్నమయ్య. సంసార సాగరంలో పడి ఎడతెగని కష్టాలకి గురవుతూ మనశ్శాంతిని కోల్పోతున్నాడని మనిషి దేహాభిమానాన్ని వదిలి శరణాగతితో పరమ పదాన్ని పొందమని ప్రబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకో కీర్తనలో ఏమిటి వాడ నేను ఇందులోను దైవమా కామించి నీ మాయలింతే కానవచ్చి నాకు సాలీడనే పురుగు జఠరము పొంగువలే చాలుకొని వచ్చి నీ సంసార బంధము కాలము కొలది వచ్చి గ్రహ చక్రము వలె పాలుబడి జన్మములు పడి తిరిగి.
యోగానికి బాహ్యాంగ సాధన కంటే కూడా అంతరంగ సాధన అనేది చాలా ముఖ్యం. దానికోసం ప్రతి జీవి సాధన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకే అన్నమయ్య అంటున్నాడు, సంసార బంధము అనేది సాలీడు గూళ్ళు లాగా తిరిగి తిరిగి పెనవేసుకుపోతుంది అని, దానిలో చిక్కుకుంటే విడిపడటం అనేది చాలా కష్టం అని తెలుసుకోమంటూ, సంసార సాగరంలో పడి దరిచేరలేనటువంటి జీవుల దుస్థితిని ఆ సర్వేశ్వరుడి శరణాగతితోనే కైవల్యం పొందొచ్చు అనేటటువంటి మాట పేర్కొంటున్నాడు. అంతేకాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి సుఖాన్ని శాంతిని పొందాలి అంటే మంచి పనులు చేయాలి. శాస్త్రబద్ధమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోమంటుంది యోగ దర్శనం. శారీరక, మానసిక, భావయుక్త, ఆధ్యాత్మిక విలువల్ని పెంచేటటువంటిది యోగా. మనిషి జీవితంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి పార్శ్వానికి సంబంధించింది అంటాడు పతంజలి. అది తెలిసినటువంటి అన్నమయ్య కూడా జీవులకు కలిగేటటువంటి సుఖ దుఃఖాలు కానీ, నీచావస్థలు కానీ వారికి వారే చేసుకున్నవి అంటాడు. అది తెలుసుకున్న మానవుడు మా అందరి హృదయాల్లో ఉన్నది నీ ఒక్కడివేనని శరణాగతిని కోరుకోమంటున్నాడు. ఏ ఉపాయము నెరుగ ఇదే నీకు విన్నపం శ్రీ వల్లభ, నీవే రక్షించుకో నీ బంటను. కొందరు తపో మహిమ కోరి దొడ్డవారవుదురు, కొంద చదివి కొందరు పూజలవుదురు, కందువ పుణ్యమున స్వర్గం మేలుదురు కొందరు, ముందే నేనైతే నీ ధర్మమును ఉండేవాడను అని. సత్కర్మలను ఆచరిస్తూ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి వదిలిపెట్టడమే యోగి ముఖ్య కర్తవ్యం. భారమంతా భగవంతునిపై వేసి శరణాగతుడై ఉండటం ప్రపత్తి యోగం. అన్నమాచార్యులు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్తూ, నారు పోసిన దేవుడే నీరు పోస్తాడు అన్నట్లుగా మమ్మల్ని నీవే రక్షించు అంటున్నాడు. యోగ దర్శనం ముఖ్య లక్ష్యం కైవల్యం. ఈ కైవల్యాన్ని పొందాలి అంటే యోగి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజస్ తమో గుణాలను సమూలంగా నిర్వీర్యం చేసి, అంటే నిరోధించి, ఆ తరువాత నేను కేవలుడను, నిర్గుణుడను, నిరాకారుడను అని పరమపదం పరమశ్రేష్టమగు ఉత్కృష్ట స్థితి అయినటువంటి గుణాతీత స్థితిని పొందుతాడు. ఇదే విషయాన్ని పతంజలి మహర్షి యోగ దర్శనంలో ఉన్నటువంటి కైవల్య పాదంలో పురుషార్థ శూన్యానాం గుణానాం ప్రతిప్రసవ కైవల్యం స్వరూప ప్రతిష్టా వాచితి శక్తిరితి అని అంటాడు. ఆయన ఈ మాట చెప్తే అన్నమాచార్యులు ఆ వెంకటేశ్వరుడు త్రిగుణాతీతుడు అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. సకలోపాసకులకు అందును సగుణంబే ప్రమాణము, సకల మునీంద్రులు పూజించే ఈ సాకారమే ప్రమాణము. సగుణంబని నిన్ను కొందరు, సరి నిర్గుణమని కొందరు, వగల పెక్కు గతి చదివిన కొలదుల వారికి వారే వాదింతురు. అగణిత స్వతంత్రుడవు గాన అల వాల్మీకి ఇట్టిట్టనకే అగు నిర్గుణాయ గుణాత్మనే అని ఆనతి ఇచ్చుటే ప్రమాణము అంటాడు అన్నమయ్య. ఈ విధంగా మనం చూసినప్పుడు యోగ శాస్త్రము అనేది ఒక దర్శనం. అంటే మనిషికి పురుషార్థాలలో చివరిదైనటువంటి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ద్వారా తెలుసుకోవటానికి వీలు కానటువంటి కేవలం ఆగమ ప్రమాణం ద్వారా అనుభవించి పొందగలిగే మోక్ష స్థితిని సాక్షాత్కరింప చేసుకోవడానికి అతి సులభమైనటువంటి మార్గం. యోగ దర్శనాన్ని అభ్యసించే సాధకుడికి ఆ శాస్త్రం ప్రతి విషయాన్ని అకారాద క్రమ పద్ధతిలో బోధిస్తుంది. శారీరక, మానసిక, జ్ఞానాత్మిక, భావోద్వేగిత, ఆధ్యాత్మిక స్థితులను పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా గోచరింప చేస్తుంది. అయిపోయింది సార్. యోగం ముఖ్య లక్ష్యం కూడా కైవల్య స్థితిని పొందడమే. ఇహపర జీవితాలను సార్థకం చేసుకోవడం కోసం అభ్యాస వైరాగ్యాలు, ఈశ్వర ప్రణిధానమైన భక్తి మార్గాలను అష్టాంగ యోగాభ్యాసం ద్వారా ఎలా పొందాలో నేటి సమాజానికి చాలా సులభమైనటువంటి మార్గంలో తెలిపాడు. యోగము అంటే మనిషి జీవాత్మను జయించి పరమాత్మలో లీనం అవ్వడమే. ఈ పరమాత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందటానికి ఎన్నో యోగాలు ఉన్నాయి. అందులో భక్తి, జ్ఞాన, కుండలిని, కర్మ, మంత్ర, తంత్ర లాంటివి. మార్గాలు ఎన్నైనా లక్ష్యం మాత్రం పురుషార్థ సాధన ద్వారా మోక్ష స్థితిని చేరడమే. ఇన్ని రకాల యోగాలలో లయ యోగం కూడా ఒకటి ఉంది. అంటే సంకీర్తన ఆరాధనతో కూడా మానవుడు ఆ పరమాత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలడు. ఈ విషయాన్ని అన్నమాచార్యులు తన సంకీర్తన ఆరాధనతో చాలా స్పష్టంగా తెలియచేశాడు. అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనల్లో ప్రతి సంకీర్తనను మనము జాగ్రత్తగా పరీక్షిస్తే ప్రతి సంకీర్తన ఒక జ్ఞానానుభవకమే. మధుర పదార్థాలలో ఎలా అయితే ప్రతి కోణం మధురంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా అన్నమాచార్య ప్రతి కీర్తన యోగ మార్గము అనడంలో
ఎలాంటి సంశయము లేదు. నాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని అందించినటువంటి సదస్సు సంచాలకులు సదాశివరెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. ఓకే ఓకే ఓకే. రాజేశ్వరి మేడం గారు. సార్ నమస్కారం సార్. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్కారం మేడం. వారి చాలా చక్కగా వినిపిస్తా ఉందా సార్? మేడం వినిపిస్తుంది మేడం. వినిపిస్తుందా సార్? మేడం వినిపిస్తుంది మేడం, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. సరే సార్. డాక్టర్ వై సుభాష్ని గారు అన్నమాచార్య సంకీర్తనల్లో యౌగిక అంశాల గురించి చాలా చక్కగా విశదీకరించారు. వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు రెండవ ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వబోతున్నటువంటి లేదా పత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ సిహెచ్ సుధారాణి గారు జేఎన్టీయు కాకినాడ నుండి వచ్చారు. వీళ్ళు సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అండ్ మెడికల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యోగా అనే అంశం మీద మాట్లాడతారు. తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాన్ని ఒక 7-8 నిమిషాలలో సంక్షిప్తంగా చెప్పాలని కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే సమయం మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ సెషన్కి ఇచ్చినటువంటి సమయం చాలా తక్కువ సమయం. అందరూ ముగించాలి కాబట్టి సందేశాన్ని మీరు ఈ సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక 7-8 నిమిషాలలో మీరు ముగించాలని కోరుతున్నానండి. సుధారాణి గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. సుధాదేవి గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. సుధాదేవి గారు. హలో మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. Good afternoon. Carry on, madam. Carry on. Good afternoon. Audible. Carry on. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Sudha. I am from JNTU Kakinada, working as assistant professor of yoga. Actually, my topic is medical aspects of yoga. The focus of the 6th edition of the International Yoga Day, celebrated on June 21st, will be on yoga with family and at home. The message that Prime Minister Narendra Modi delivered and wants people to understand to keep fit and be active and positive during the coronavirus lockdown in the country in December. In December, Chinese health authorities reported an outbreak of pneumonia of unknown origin in Wuhan and spread rapidly across the country. In the early stages of the epidemic, China adopted the containment strategy and implemented a series of core measures around this strategic point, including social mobilization, strengthening case isolation and close contacts tracking management, blocking epidemic areas and traffic controls to reduce personal movements and increase social distance, environmental measures and personal protection, with a view to controlling the epidemic as soon as possible in limited areas such as Wuhan. Yoga can work at 3 levels. 1, it can significantly boost immunity. 2, by practicing yoga, you can avoid depression. And 3, yoga helps the global community set new goals for itself so we can come out stronger. And simple asanas and pranayama can stimulate production of happy hormone. Immunity of the host is an essential requisite of facilitates the eradication of infections. Distributed immune system seen as lymphopenia and evaluated C-reactive protein levels are recognized to be the characteristics features in several affected cases of COVID-19 infections. The experience and lessons learned from the earlier severe acute respiratory syndrome epidemics appear inadequate and call for better approaches and strategies in public health and medical care. Yoga may play a significant role in the psychosocial care and rehabilitation of COVID-19 patients in quarantine and isolation. They are particularly useful in allaying their fears and anxiety, increasing awareness that many of the common psychiatric and psychosomatic problems have stress as the basic underlying factor, has led to many studies trying to apply techniques
techniques of stress management in these elements with encouraging results. Yoga, which is an experimental science, provides a systematic methodology with its firm in a holistic philosophy which is in total harmony with nature. This science is the fruit of thousands of years of internal research by Indian sages. Actually, why viruses likes human? What makes us susceptible to the microscopic makers? Lack of sleep, poor nutrition, and life stress all leads to a weakened immune system and vulnerability to sickness. Stress, more than anything, leads to breakdown in the body's ability to defend itself against bacteria and viruses. When stressed, the hormone cortisol stays in the blood for extended period of time, which the body develops resistance to, leading to increased inflammation. According to philosophy, today new research published in the Journal of Behavioral Medicine suggests that yoga can be helpful by to boost your immune system and diseases inflammation in the body. When sick, antibodies and other medicine can help the body recover from the disease. However, what medicine fails to do, it improve the body's immune system. This is where yoga comes to the rescue. Yoga is one of the most effective and time-tested natural immunity boosters that can lead to a healthy, sickness-free body. Yoga lowers stress hormones and strengthens the nervous system while also stimulating the lymphatic system, which removes toxins from the body. Yoga calms the mind and can contribute to deeper, regulated sleep, which is circular for wellness, which is crucial for wellness. Which is crucial for wellness. Sleep is one of the most important factors in healing and maintaining a healthy immune system. Yoga-based lifestyle, modern medical care and healthy systems are being tested to the hilt for effective management of COVID-19. However, there are several gaps. We must remember the basic principles in medicine that prevention is better than cure. The simple and feasible measures based on Ayurveda and yoga could be quickly advertised in public health campaigns through electronic and print media. Ministry of Ayush, Government of India has already issued a very useful advisory in this context. People are overstressed by the compulsions of social distancing and physical barrier methods. They are likely to find comfort and support in some of the deeply rooted traditional practices that may protect them from the infection and its associated debilitating conditions. Noticeably, these interventions have an advantage of simplicity, affordability, and acceptability, and appear promising as feasible measures for large-scale implementations. Ayurveda, yoga, and meditation have a potential role to engage the community in increasing a more positive health environment. 45 minutes module, the common yoga protocol of IDY that was developed by the team of leading yoga experts, yoga masters, include safe practices to improve physical, mental, emotional, and spiritual health of the population. Regular practice of empty stomach is recommended to improve immune resilience. 20 and 21 minutes modules are recommended for children, adults, youth, and the elderly population to be repeated twice a day, morning and evening. Apart from CYP, Jalaneti, Sutraneti, and Vastrika Kriyas are recommended once or twice in a week, and Yoga Nidra for 20 to 30 minutes twice or thrice in a week. And
apart from CYP, Jalaneti, Sutraneti, and Basrika are very important yoga practices for prevention, rehabilitation, and to increase immunity. Dr. Modi said yoga has emerged as a force of unity, and it doesn't discriminate as it is beyond any race, color, gender, faith, and nations like that. Actually, immunity is the main thing. Presently, we are having to consider. Okay. Thank you so much for giving this opportunity to Mr. Dr. Sadasiva Reddy Garu from Krishnadevaraya University. Your voice is not audible actually. Ma'am? Madam. Sir. Hello? Madam, చెప్పండి మేడం. మేడం చెప్పండి. Tell me madam. Completed, sir. Okay. Completed? Yeah, completed. Rajasthani Your madam. voice is... Madam garu. మీరు wait, the technical problem is Ajay. Just madam, session chairman will talk, madam. Madam, మీరు అన్ని ఆప్షన్ లేదా వాళ్ళకి? మేడం బయటికి వెళ్ళిపోయినా లేదురా ఇగో ఆప్షన్ మేడం కో-హోస్ట్. నమస్కారం సార్. మేడం చెప్పండి మేడం. సుధాదేవి గారు Thank you so much for... థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank సుధాదేవి you గారు so much for giving this opportunity, ma'am. యోగా యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. ముఖ్యంగా ఈ కరోనా కాలంలోనూ మానసికమైనటువంటి స్థితి ఎలా ఉంచుకోవాలనే అంశాల గురించి వివరిస్తూ రోగ నిరోధక శక్తిని ఎలా పెంపొందించుకోవాలనే అంశాల గురించి, అనేక రోగాలు జబ్బుల నుండి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ను ఎలా పెంచుకోవాలి, ఎలా అరికట్టుకోవాలనే అంశాల గురించి తన దైన శైలిలో చాలా చక్కగా వివరించారు. వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు డాక్టర్ కె బాబా ఫక్రుద్దీన్ గారు ప్రాణాయామం ది పాత్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అటువంటి అంశం మీద తన ఉపన్యాసాన్ని వినిపిస్తారు. తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి సారాంశాన్ని ఒక 7-8 నిమిషాలలో చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. బాబా ఫక్రుద్దీన్ గారు రెడీగా ఉన్నారండి? కే బాబా ఫక్రుద్దీన్ గారు. Yeah, good morning, madam. I am ready, madam. So, yeah, good morning. Thank you, madam. Good morning, Muralidhar sir and Sadasiva Reddy sir for giving me this opportunity to speak, to present paper on pranayama, the path of self-realization. So pranayama is the gift given by the nature to man since ancient times, which keeps a human concentration with nature throughout life. It is the best practice to combine these two to establish harmony between the body and the mind. It gives a person a high degree of sensitivity. ఫక్రుద్దీన్ గారు మీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. వీడియో. Yes, sir. Yes, sir. So you are just sir, am I visible to you, sir? No. Yeah, now, sir? No. Some technical problem, sir. ఓకే కంటిన్యూ చేసేయండి. ఓకే కంటిన్యూ. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So pranayama is a compound word. It is a Sanskrit word, basically, etymologically speaking. Prana, it is a combination of two words, and prana and ayama. Prana is the life force and ayama is the control. It is pranayama is nothing but controlling the breath process in our regular life. Then self-realization we talk means self-realization is the truth of truth of who we are, what we are. The realization that we are not the physical body, the physical form that we believe ourselves to be, but the energy within that physical form that gives us life. Most of us are unable to realize this because of the illusionary world we live in.
because of our mind, which makes us believe that we are the ego, and because of the senses that makes us crave for sensual pleasures, our mind limits us. It restricts our spiritual awarenesses. It is unable to focus and contemplate on the energy that lies beyond this physiological. For reasons unknown to us, we are ignorant of the truth. For an example, just I will give an example. Gold appears as a ring. In the ring and different different forms of jewelry. When we melt that all these forms, it again becomes as a gold. But we are unable to know the source for all these things are the gold. If we are able to know that, then everything will be realized. This is the self-realization. That then I'm going to briefly explain about pranayama and what we have to do before doing the pranayama. Pranayama, if you want to start, so one sloka is there in Bhagavad Gita, Yuktahara viharasya, Yukta chestasya karmasu, Yukta swapnava bodhasya, yogodbhavati kinha. For survival only, we have to take food. For survival only, we have to earn money. For survival only, we have to go for sleep. For rest of the things, whatever we are doing, just for we have to do survival, for survival. Rest of that, we should not mean to amass anything. So that clearly indicates in Bhagavad Gita. If we go to Vemana Satakalu, we can come across one padya, one padyam, that is Ganga Govu Palu Garidadain Chalu Kadavadaina Nemi Karamu Palu. Bhakti Kaligina Kudu Patadain Chalu Swadhavirama. You see, the just textual meanings are quite different. If you go in depth of this padyam, we can understand that Ganga Govu Palu means that is the purest of the pure. Garidadan Chalu, the purest of the pure, that is a small quantities is enough. Kadavadaina Nemi Karma Palu, without misdeeds and whatever we amassed with all misdeeds and different kind of activities, that money and wealth and everything, vanity, will not give any kind of satisfaction to us. Bhakti Kaligina Kudu Patadayan Chalu. So whatever the things that we earned with all our efforts, with all our body, mind and intellectual, whatever it may be, it is a small thing, will give lot of pleasure and everything to us. This yoga, how we are going to interpret different kind of yoga disciplines like mantra yoga, bhakti yoga, jnana yoga, all these things are because of the time constraint. I'm going to illustrate very few. Like if you go to mantra yoga means manana trayante iti mantraha. Manana means mantras are the subtle as air which creates ripples in the water as it gently moves over it. Air is all pervading and at the same time affects specific regions. The field of mantra is also such. It is all pervading and also creates an impact on the ones who is practicing. Mantra are the tools which allows the mind to dissolve and repose in the self. Mantra chanting is a combination of sound, breath, and rhythm that helps you channel your energy. Here we can understand that when we are reciting mantra is a composition of different bijaksharas. If we reciting mantra or spelling of bijakshara with equal phase or phase difference, our mind automatically come into the coolness, calmness that will help us to go for pratyahara. Pratyahara leads to the dharana. Dharana leads to samadhi. The samadhi is the oneness. So this is the basic ingredient in pranayama in mantra yoga. If you take Taraka mantra. If you take that, as we are all talking about the mantras and mantras, so Vaishnavas generally talking about the Taraka mantra. Taraka mantra means Rama Namamu is the Taraka Namamu.
So everyone knows. If you go to any village, whoever knows little bit knowledge about the spirituality, if you ask them what is mantra means, what is Taraka mantra means, they will say Ramana. If you come across the Siva Swaradhyaya, otherwise Sita Ramanjana Samvadamu. So here also you can see Taraka mantra as Ramanama. Rama, even Hanuma also, Sita Devi told to Hanuma. Hanuma also told to Sita Devi, Rama and Ramintunu Ratrimbhavallu, like that. Rama means Ratrimbhavallu, Ramintunu. All these words are reflecting that two letters, Rama, Rama. These two letters are nothing but pranayama. By pronouncing these two words, which gives a lot of calmness to our mind. If you observe deeply into the Taraka, Taraka means it is a star. Star is having 5 limbs, five projection limbs are 5 projections. Each projection is having different kind and different meaning. That is, it is nothing but mudras. That is Kechari, Bhuchari, Shambhavi, Madhyama, Shanmukha. These are all 5 mudras. Whoever practicing pranayama, otherwise reciting this mantra, Rama mantra, by practicing these 5 mudras, definitely they will get absorbed like in samadhi. If you go to Panchakshari mantra, that is the Saivas generally followed this Saiva mantra, that is Om Namah Shivaya. This Taraka mantra, that is Sri Rama mantra also, Sri Ramanama Taraka mantra also derived from Ashtakshari and Panchakshari mantras. So if you take the Panchakshari mantra, that is Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya also reflects in the same way. Om Namah Shivaya, Om is a body. Namah Shivaya, these 5 syllables are yeah, these 5 bijaksharis acts as a limbs for this mantra. So whoever reciting this art also is nothing but Taraka mantra for Saivas. It is clearly explained in Veera Brahmendra Swami Vari Jivit Charitra. He teaches about this to all. Veera Brahmendra Swami has enlightened all his sishyas by teaching this Panchakshari mantra as a Taraka mantra to all his followers. Then coming to the Omkaram. Omkara means Akara, Ukara, Makara, Samyukta iti Omkara. This is nothing but Susti Sthiti Laya. When we are chanting Omkara mantra, we can clearly observe the phase differences, Akara, Ukara, Makara. So by maintaining the equal phase difference while chanting this Omkara mantra, automatically we are going to observe in samadhi. So like that mantra yoga will help us to get the samadhi. In every mantra we can come across all these pranayama. Among all there are so many pranayamas like Nadi Sodhana pranayama, Anuloma Vinuloma pranayama, Bastrika pranayama, Titali pranayama, Shitkari pranayama. All these pranayamas are there. Among all please conclude. Yeah, I'm going to conclude it, sir. So among all pranayamas, we can come across one pranayama, that is Plavani pranayama. About this Plavani pranayama, today one of our guru also presented. Plavani pranayama is nothing but floating on the water, just like a balloon. So it is some of the people are telling that just drinking like water, like air. So it is not drinking the air like water. It is nothing but mind-body balancing. Yeah, why? Because I practiced this pranayama almost 20 years. Since 20 years, I have been practicing this pranayama. This is one of the best pranayama among all. We can get easily, we can float on the water even days together. This is one of the highest pranayama. Then coming to the karma yoga and pranayama. If you see a farmer, he can plow. A farmer can plow in a day
1 acre, he has to travel more than 12 kilometers for getting the fine tilth of the soil. Until otherwise you get the fine tilth, he cannot sow a seed and he cannot reap a bumper crop. For getting the fine tilth, he has to plow his soil very firmly, very smoothly. If you go to any village, farmers are having lifespan more than 80 years, 90 years like that. Why they are having? Because while they are plowing the soil, that is the foot length, that is phase difference between each foot and moving along with bullocks is the same. By maintaining the equal phase difference, automatically their breath pattern get it controlled and synchronized to that movement. With the synchronization of this pattern for hours together, moving on the divine soil, they are doing this kind of pranayama without their knowledge. Like that, in everyday's life, everyone is knowingly, unknowingly doing so much of pranayama. With this kind of pranayama, if they practiced like this, they can automatically get the withdrawal of sense organs. Then it will enroute us to go for samadhi. That is sometimes we can talk about the Laya Yoga. Laya Yoga, we can see one sloka, anahatasya sabdasya tasya sabdasya dvani dvani antargatasya tan manolimyati. When we are doing the meditation or something else, we have to hear the sounds. Please conclude. Yes, sir. I am going to conclude it, sir. So when we are hearing the sounds of our anahata chakra, which started from our heart chakra, when we are merging our prana, our manasu into that, we can get the absorption that is called deep samadhi. So because of the time constraints, I'm unable to explain all these things to you, sir. Thanks for giving this opportunity to present, sir. Sir, once again, thanks to you, Muralidhar sir, for giving me and guiding me to present this paper, sir. Thank you, sir. బాబా ఫక్రుద్దీన్ గారు చాలా చక్కగా ప్రాణాయామం ఆధారంగా మనిషి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఎలా కావాలి అనే అంశాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. ముద్రల ద్వారాను, పంచాక్షరి మంత్రం ద్వారాను, అదే మాదిరిగా ఓంకారం ద్వారాను ఎలా సాధన చేస్తే ఒక రైతులాగా తను ఎలా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అవుతాడనేటువంటి విషయాన్ని గురించి, మానసిక పరమైనటువంటి, శారీరక పరమైనటువంటి ఆరోగ్యకర విధానాన్ని ఎలా అలవర్చుకుంటాడనే అంశాన్ని గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. వారికి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, జిఎఫ్జి కాలేజ్ హెబ్రి, అనాసక్తి యోగా గాంధీ విచారధారలు అనేటువంటి అంశం మీద ఒక 7 నిమిషాలలో ఉపన్యసించవలసిందిగా, తాను చెప్పదలుచుకున్న అంశాన్ని సంక్షిప్తం చేసి చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, నెక్స్ట్ పేపర్ చెప్పండి సార్. ప్రవీణ్ కుమార్ గారు మొదలు పెట్టండి, మీ ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಟಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯೌಗಿಕ ಗುಣ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧಕರನ್ನ ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಗಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ 2 ಕೃತಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಗೀತಾ ರಹಸ್ಯ, ಎಡ್ವಿನ್ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಭಾಗ 1 ಅಂತ. ಈ 2 ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವರೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯರವಾಡ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಕಾರರು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಫಲದ ತ್ಯಾಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಫಲ ತ್ಯಾಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಅನಾಸಕ್ತಿಯ ಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತಳೆಯೋದು. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡು, ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡು, ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಜ್ಞತೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ರು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಅನಾಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾವ ಅವರೊಳಗಡೆ ಉದಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು 2 ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೇವಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಯ್ನಾ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಒಂದು ಶೀಶ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದು ಅದು ತೀರ್ಹೋಗುತ್ತೆ. ತೀರ್ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ತು. ಆ ಸೇವಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಅವರನ್ನ ವಿಚಲಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಆತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸೇವಾಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ದುಃಖವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತೋರಗೊಡದಂತೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಯೌಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅವರೊಳಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸದೆ
ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರದ್ದು ಧಾಟಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ಅವರ ವಿಚಾರದೋಹನ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿ ಕಥೆಗಳು ಎಂಬಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರ 1922ರಲ್ಲಿ ಚೌರಿ ಚೌರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೌಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ದೇಹಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಯೌಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪವಾಸ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಮೌನ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ಮೌನ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯೌಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಭಾಗಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ವೀಕ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇತ್ತು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಪೊಲ್ಟೀಸ್, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಲಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯೌಗಿಕ ವಿಧಾನ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದೇಹಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಾಪಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಇದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿತ್ತು? ಸರ್, ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಸರೆ ಇದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿವಾಗ ಚೈನಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶವನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಿರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಯಾಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಅದೊಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಆ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗದಾನವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಅವರ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ధన్యవాదాలు. ప్రవీణ్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు. అనాసక్తి యోగాలో భాగంగా గాంధీజీ పైన ఉన్నటువంటి అనాసక్తి యోగా లక్షణాల గురించి గాంధీజీ గారు స్వదేశీ ఉద్యమంలోను అధికారపరమైనటువంటి రాజకీయపరమైనటువంటి అధికార కాంక్షను ఏ విధంగా తులనాడారు, దీనికి ఆయన అనుసరించినటువంటి యౌగిక మార్గం ఏమిటి అనేటువంటి అంశాల గురించి, ప్రతిఫలాన్ని ఆశించుకోకుండా చేసినటువంటి గాంధీజీ అనాసక్తి యోగాన్ని గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. వారికి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. తర్వాత అంశము డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం పేలూర్ గారు, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేరళ కాసర్గోడ్ వాళ్ళు ప్రసంగిస్తారు. వాళ్ళు సర్వైవింగ్ COVID-19 విత్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా అనే అంశం మీద మాట్లాడతారు. వాళ్ళు ఒక 7 or 8 minutes లో తన ఉపన్యాసాన్ని వివరించాలని కోరుతున్నాము. డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ప్లీజ్ స్టార్ట్ యువర్ పేపర్. డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం. Dr. Subramaniam, are you ready? Dr. Subramaniam, Central University of Kerala. Sir, Subramaniam garu
ఉన్నారా సార్? రెడీగా కనిపించదు. ఉన్నారా? సుబ్రహ్మణ్యం, చేయొద్దండి. సుబ్రహ్మణ్యం, if you there, please raise your hand. సుబ్రహ్మణ్యం, సుబ్రహ్మణ్యం కదా, శ్రీహరి శర్మ. శ్రీహరి శర్మ చూసి ఇంకో అందరికి అన్మ్యూట్ చేయరా. ఇక్కడ ఇవ్వండి. శ్రీహరి శర్మ. Namaste. It was mute. I could not unmute. Fine. Now it is. I hope it is audible. Yes. Fine. I am sharing the screen. This is Dr. Srihari Sharma. Okay. So I am. I will be speaking from a medical perspective. Okay. So this is surviving COVID-19 with practice of yoga. So related to this one, at the outset, I would like to thank the organizers for providing me the opportunity to present in this international webinar. Now all of us are aware that we are in a situation, and this has made us come online. So that is the impact of this situation. And this COVID-19. So is this a very important scenario? Definitely yes. But before this also, there were many viruses which have come again and again. In the sense, in 2003 we had got SARS virus, and 2009 H1N1 virus, and likewise there were so many viruses. And now in 2019 there was a novel coronavirus, which in the first scenario it came in China, and now all of us are in a pandemic situation. So now let me proceed further. So what are the consequences of COVID-19? So most of us are aware that okay, it is a medical. Many of us think it is a medical emergency, and probably it is one of the main pandemics which may also, there are possibilities of losing lives. But in most cases, in 90% of cases, it is not the situation. Okay, so we know that it is only in case of some comorbidities, coexisting morbidities, then this COVID-19 may be one of the severe consequences. But otherwise, in 80% of the cases, the patients do not require hospitalization at all. Okay, so it is. So these are the comorbidities: probably age, the heart failure, chronic kidney disease, obesity, and diabetes. So these are some of the studies which have proved that these comorbidities would be very detrimental for COVID patients. So apart from that, it is not only the physical situation, but also mentally, the mental health. The COVID-19 has got an impact on the mental health of any individual. So now we are facing a situation which may be termed as a triple global public mental health challenge. Because what is this triple challenge is? One is prevention of occurrence of mental health, because many people, the population in general, is prone for mental ill health. So we have to prevent that to happen. At the same time, so mentally ill patients are already there. So we have to take care of them. And among the public, mental health also needs to be taken care of. So it is considered as a triple health emergency. So what are the situations which may lead to mental ill health? So we are all aware, and most of us are facing it. Maybe till now we had quarantine and lockdown situations, and maybe employability. So many of them are facing employment issues, and even if it is not an unemployment, but there is some financially compromises are going on. At the same time, social isolation. Okay, then family relationships. So these are all some of the contributors for mental health. And of course, the one which we have to be very specific and we have to emphasize is physical inactivity. So now, because of this lockdown situation and COVID situation, what is happening is physical inactivity. People who are going outside for a walk are not able to go, or people who are aged about 60 years are becoming more and more confined to home. So now, what are the consequences of this? The physical immobility is leading to obesity. So obesity,
So it is not only a situation which may lead to some other conditions like hypertension and diabetes. With the COVID-19 scenario also, so this obesity has got numerous implications, like adipose tissue could be possibly a reservoir for COVID virus. So this is one of the proving fact. And obesity affect the immune response, okay, which is very much important in to combat the COVID-19. And obesity imposes restriction on the lung expansion. So overall, what is the consequence? There is oxygen saturation, which is decreased. So usually we expect an oxygen saturation around 100, but somewhere in the 80 or 90 becomes very terribly unbearable for the patients. So what is the current management which is being carried out is the antiviral therapy, okay, and most of the compounds which are preventing the viral replication, and the convalescent serum, in the sense the patients who have recovered from COVID-19, and the serum of it is being infused to patients who are suffering from COVID-19. So what are the what is the implication of this? Is this is catering to a very small population, but we are not interested in that one. But our goal is to improve the immunity of a person. So if at all vaccination also comes tomorrow, so we are not sure that if vaccination is going to help us for 100%. So our goal should be to improve our we have to somehow avoid spreading of the virus across the pulmonary tissue, and strengthening the immunity should be our goal. So for this traditional system of healthcare, so the Ayush system is there, and Ayush system is being very well accepted by the Indian population, and of course yoga. So yoga is also one of the components of Ayush. So these are all some of the advantages of yoga. So I am not going to go in detail of all these things. So yoga could be a very promising this thing for COVID-19. So probably in the acute stage or primary prevention, where prevention of COVID, or if at all the patient has survived COVID also, so yoga could be one of the best alternatives. And here there are some of the advantages of pranayama, or how pranayama can be used for improving the lung health. Okay, so these are all some of the practices which can be useful and scientifically validated. And of course, with the practice of pranayama and yoga as a whole, we can combat some of the complications of COVID-19, especially obesity. So these are all some of the psychological effects of yoga. Okay, we all know that yoga is mentioned as yoga chitta vritti nirodha, means it is mainly modulating the mind. So that is the reason where anxiety, depression, tension, anger, fatigue, all these components can be taken care of by the practice of yoga. So I just want to conclude that yoga emphasizes more on relaxation, meditation and awareness, which makes it pleasurable exercise experience rather than strenuous, and may be encouraging to practitioner for long-term adherence to practice. So this is what I wanted to mention, that I want to emphasize that practice of yoga at every stage of COVID-19 would be very appropriate, and this has to be taken to the society. Thank you all. Thank you, sir. చాలా చక్కగా COVID-19 యొక్క ప్రభావం గురించి, యోగాలో భాగంగా దాన్ని ఏ విధంగా నిరోధించుకోవచ్చు అనే అంశాల గురించి, ముఖ్యంగా యోగాలో ఉన్నటువంటి ప్రాణాయామం ద్వారా, సిద్ధవృత్తి ద్వారా మనలో ఉన్నటువంటి ఒత్తిడి, ఆదుర్దాను ఎలా తొలగించుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీహర శర్మ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. వారికి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. తర్వాత చంద్ర గారు మాట్లాడతారు కర్ణాటక నుండి. కర్మయోగ అనేటువంటి అంశం మీద తాను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి పత్రాన్ని చెప్పవలసిందిగా ఒక 7 నిమిషాలలో ముగించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చంద్ర కర్ణాటక నుండి మాట్లాడుతున్నారు. కర్మయోగ అనే అంశం పైన తన ఉపన్యాసాన్ని వినిపిస్తారు ఇప్పుడు. చంద్ర గారు ఉన్నారా సార్?
చంద్రరావు ఓకే ఓకే మాట్లాడండి సార్. ఓకే సార్, ಮಾತಾಡಂడి ಸರ್, ಮೊದಲು ಬೆಟ್ಟಂడి. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು 4 ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ, ಕಾರ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವು ಕೃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೃ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕೃತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾದಂಥದ್ದು. ಜೀವಿಯು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡೆದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 2 ವಿಧವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದದ್ದು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಎರಡನೇದ್ದು ಅಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಈ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದೇ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಅಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಇದರಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಷ್ಟು ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರಭು ಮಾತೆ ಸಂಗಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಈ 4 ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೆ, ಏನು ಆಸೆ ಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋಭ, ಆಶೆ, ಮದ, ಅಹಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನೆನಿಸಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಅದು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವನಲ್ಲಿ ಏಕೋಭಾವದಿಂದ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ದೇವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು, ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮವನ್ನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಏನಾರ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆದಂತವನು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜದೆ, ಮರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಜದೆ. ಮರಣ ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಣ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಜೋಗಳ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತೆಲುಗು ಗಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ, ಯಾವೇ ಕೆಲಸವೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಸದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲು, ಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ, ಭಗವತ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊನ್ನಲಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ ಹಸಿವ ಹರಿಯುವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತು, ಕರ್ಮಯೋಗವ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತವನರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತು, ಬೇಯದ ಅಶನವ ತಾವಾವುದು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವು ನೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ನೀಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮರನ್ನ ಹತ್ತಿ ಕೊಂಬೆ ತುದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋಪಾನ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನ ಅವನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಫಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದಯಾಪರನಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಕ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದೊಡೆ ಗುರು ದರ್ಶನವೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಜಂಗಮದ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಹಂಗ ತೊರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಹಂಗನ್ನ ತೊರೆದು ತನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿರತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ ಪುರುಷನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೌನದಿ ಬಿರಿದು ತಾ ನೆಲೆಯ ಪಿಂಕಿರ್ದು ತನ್ನ ಸೌರಭವ ಸೂಸಿ ನಲಿವಿ ವನಸುಮದು ಎನ್ನ ಮನವು ಅನುಗೊಳಿಸು ಹೇ ಗುರುದೇವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಮ ಹೇಗೆ ಹರಳಿ ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಬೀರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಮಾದರಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅವನೇನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮಾರ್ಗ. ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸದಾಶಿವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣಕಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ కర్మయోగం పైన చాలా చక్కగా వివరించారు చందు గారు. అంతేకాకుండా ఈ కర్మయోగంలో భాగంగా కామకర్మలు, నిష్కామ కర్మలు అనేటువంటి 2 రకాల కర్మల గురించి వివరిస్తూ ఈ కర్మలను ఎలా సాధించుకోవాలో, మోక్షాన్ని నిష్కామ కర్మ నుండి మోక్షాన్ని ఎలా పొందాలన్నటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు. వారికి మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము చందు గారికి. ఇంతటితో ఈ సమావేశంలో పత్ర సమర్పకులు అందరూ కూడా తనదైన పద్ధతిలో వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా విశదీకరించారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు నా పత్రాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని గురించి చాలా సంక్షిప్తంగా వివరిస్తాను. అవధూత సాంప్రదాయం, ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి అవధూతల సంప్రదాయం గురించి నేను వివరిస్తాను. భారతదేశం అంటేనే ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకు, ఆధ్యాత్మికతకు, యోగ శాస్త్రాలకు పుట్టినిల్లుగా చెప్పుకుంటాం. మోక్షం కోరే జీవి అయినా గాని భారతదేశంలో అడుగు పెట్టవలసిందే అని పాల్ బ్రంటన్ రహస్య భారతంలో నా ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ అనే గ్రంథంలో చాలా చక్కగా వివరించారు. అయితే భారతదేశంలో యోగులకు, అవధూతలకు, మునులకు, పీఠాధిపతులకు, సన్యాసులకు కొదవలేదు. రకరకాలమైనటువంటి భక్తులు, యోగులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ గడ్డ మీద జీవించారు. దీంట్లో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అవధూతల గురించి మనకు ప్రధానంగా కొంత పరిశీలన చేస్తే 2 రకాల సంప్రదాయాలు ఉన్నాయని పెద్దలు పేర్కొనడం జరిగింది. దాంట్లో ఒకటి నాద సాంప్రదాయం, రెండవది అవధూత సాంప్రదాయం అని. అయితే ఈ నాద సాంప్రదాయం అనేటువంటిది వైష్ణవ పరమైనటువంటి భక్తి విధానంలో భాగంగా వచ్చిందని, ఇది ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రసిద్ధి పొందిందిగా లేదా ప్రాచుర్యం పొందిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ అవధూత సాంప్రదాయం అనేది దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటిది. ఇది శైవపరమైనటువంటి విధానంగా, శైవ మతంలో భాగంగా వచ్చినటువంటి అనేక రకమైనటువంటి ఉప విధానాలలో భాగంగా ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతిగా ఈ అవధూత సాంప్రదాయాన్ని గురించి చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఈ నాద సాంప్రదాయం గురించి, వాటి యొక్క తీరుతెన్నుల గురించి, లక్షణాల గురించి మనకు అంతగా తెలియదు. కానీ ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర ప్రాంతం నుండి భోగనాథుడు అనేటువంటి ఆయన, మరి గోరక్షకనాథుడు, అతన్నే గోలక్నాథుడు అని కూడా అంటారు, వీళ్ళు నాద సంప్రదాయానికి చెందినటువంటి వాళ్ళుగా పెద్దలు నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా ఈ భోగనాథుడికి తిరుమలకు అవినాభావ సంబంధం ఉందని, ఇక్కడే జీవించాడని, తిరుమల కొండ మీదనే ఆయన జీవ సమాధి అయ్యాడని కొంతమంది ఈ నాద సాంప్రదాయ యోగులకు కొంతమంది తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించారు. కాకపోతే వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు గాని, వాళ్ళ లక్షణాలు గాని, వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి పరమార్థం ఏమిటి అనే విషయాలు వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడకపోవడం వల్ల వాళ్ళ గురించినటువంటి సమాచారము మనకు ఈ సాహితీ లోకానికి గాని, సామాన్య జనులకు గాని అర్థం కావడం లేదు. ఈ కపిల తీర్థంలో గాని, తుంబూరు తీర్థంలో గాని, పైన కొండ మీద ఉన్నటువంటి గోగర్భంలో గాని అనేక మంది తపస్సులు, యోగులు తపస్సు చేసుకొని అక్కడ జీవించారని మాత్రము పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని అనేకమైనటువంటి రచనల ద్వారా కూడా వెలువరించినారు కొంతమంది సాహితీవేత్తలు. అయితే ఈ అవధూత సాంప్రదాయం అనేది ఎప్పటి వచ్చింది, దీనికి నేపథ్యం ఏమిటి, ఎవరిని దీనికి ఆద్యులుగా పేర్కొంటారు అనే విషయాల గురించి మనం వివరించుకుంటే, ఈ అవధూత సాంప్రదాయము అనేటువంటిది దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయంగా చెప్పుకుంటున్నాం. దీనికి ఆద్యునిగా దత్తాత్రేయుని గురించి చెప్తున్నాం. దత్తాత్రేయుడు ఎవరు అంటే, అత్రి అనసూయలకు ఈ త్రిమూర్తుల వల్ల అంశ వల్ల జన్మించినటువంటి వాళ్ళుగా పేర్కొంటున్నాం. ఈ దత్తాత్రేయుడి యొక్క రూపంలోనే, ఆయన ధరించినటువంటి ఆహార్యంలోనే ఒక విశిష్టమైనటువంటి, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలతో జన్మించినాడు అని చెప్తారు. అయితే ఈ దత్తాత్రేయుడు యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే, ఈ దత్తాత్రేయుడు అవధూతలకు ఆది గురువు అంటున్నారు. అయితే ఈ ఆది గురువు అని పేర్కొనడంతో పాటుగా ఈ అవధూత లక్షణాలు ఏమిటి అనే అంశాల గురించి మనకు అవధూతోపనిషత్తులో చాలా చక్కగా వివరించారు. అవధూత గురించి, లక్షణాల గురించి మనకు ప్రత్యేకంగా మహాభారతంలోనూ ఉంది, అవధూతోపనిషత్తులోనూ ఉంది. అంతేకాకుండా పోతనామాత్రి రాసినటువంటి భాగవతంలోను 11వ స్కందంలోను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉద్ధవునికి చెప్తున్నటువంటి ఈ సందేశంలోను
ఈ అవధూతకు ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాల గురించి, వారి యొక్క ప్రత్యేకత గురించి చాలా చక్కగా వివరించాడు. అయితే ఇంతకు ఈ అవధూత ఏ విధంగా తయారవుతారు, వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అని చెప్తూ, భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒక యోగి, ఒక జ్ఞాని ఆ విధంగా మారడానికి కారణం ఏమిటయ్యా అని చెప్తే, నాకు ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి 24 మంది గురువులు వల్ల నేను ఈ విధంగా మారినాను, వాళ్ళ నుండి జ్ఞానాన్ని పొందినానని చెప్తూ, భూమి, గాలి, ఆకాశము, నీరు, అగ్ని, చంద్రుడు, సూర్యచంద్రులు, పావురము, కొండ చిలువ, మిడత, సముద్రము, తుమ్మెద, ఏనుగు, తేనెటీగ, లేడి, తాబేలు, ముంగీస, లకుముకి పిట్ట, బాలుడు, కుమారి, బాణాలు వేసేవాడు, పాము, సాలెపురుగు, కందిరీగ అని ఈ 4 ప్రకృతిలో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి, మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ జంతుజాలం నుండి లేదా ఈ ప్రకృతుల నుండి, ఈ పంచభూతాల నుండి వాటి యొక్క లక్షణాలు, వాటి యొక్క ధర్మాలు, సహనము గాని, భూమికి సహనం గుణం ఎక్కువ, అట్లా సహనము, పరోపకారము, నిర్మలంగా ఉండటం, ఈ సర్వసమత్వము అనేటువంటి భావనలు, ఇవన్నీ లక్షణాల యొక్క అంశతో నేను ఈ విధంగా యోగిగా, పవిత్రంగా ఈ లోక అంశాలను పట్టించుకోకుండా జీవిస్తున్నటువంటి అంశాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించాడు ఈ భాగవతంలో. అయితే ఇంతకు అవధూత అంటే ఏమిటి, అవధూతల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నారు మన ఆంధ్రదేశంలో, వాళ్ళ నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అనే అంశాల గురించి చాలా సూక్ష్మంగా వివరిస్తాను. అవధూతల గురించినటువంటి అంశాలు, అవధూత అనే పదాన్ని నిర్వచనంగా అవధూతోపనిషత్తులో ఈ విధంగా వివరించినారు. ఆ అంటే నాశనం లేనటువంటి వాడు, నాశన రాహిత్య స్థితిని పొందినటువంటి వాడిని అవధూత అంటారు అని. వా అంటే వరేణ్యుడు, సకల మనుషులలో కల్లా శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తున్నారు. ఈ శ్రేష్ఠత్వం ఎలా వస్తుంది అంటే, బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థాశ్రమము, వానప్రస్థము, సన్యాసం అనేటువంటి ఈ చతురాశ్రమాలలో పాటించే వారులలో శ్రేష్ఠుడు అనేటువంటి అర్థంలో, ఆ పాటించేవాడు ఎవరు అంటే సన్యాసి అని, మంచి పనులను ప్రదర్శించేవాడు అని, మనుషులలోకెల్లా శ్రేష్ఠుడు అనే అర్థంలో అవధూతను గురించి వివరించినారు. అదే మాదిరిగా ధూ అంటే సంసార విషయాలను విడిచిపెట్టినటువంటి వాడు లేదా వదిలిపెట్టిన వాడు అని అర్థం. అదే మాదిరిగా తా అంటే తత్వమసి అన్నట్లుగా ఆత్మ, బ్రహ్మము రెండింటినీ కూడా తానే పరమాత్మ అని, ఆత్మను, బ్రహ్మాన్ని రెండింటినీ కూడా ఐక్యం చేసేవాడు అని, ఈ సమస్త జీవులను తరింపజేసేవాడు అనేటువంటి విస్తృత అర్థంలో ఈ అవధూత అనేటువంటి పదానికి చాలా చక్కగా నిర్వచనాలు ఇచ్చినారు. అయితే ఇక్కడ ఈ అవధూతలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు అంటే, నేను సదా బ్రహ్మానందం అనేది సముద్రమునందు మునిగి నిర్భయముగా జీవించేవాడే అవధూత అని, జాతి భేదాలను వదిలి సర్వదా తన నిజ స్వరూపమునందు మనసును లయింపజేయవాడే అవధూత అని వివరించినాడు. మరికొంతమంది ఏం చెప్పినారు అంటే, 3 అవస్థలు ఉన్నాయి మనిషికి, జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషుప్తి అవస్థలు. ఈ 3 అవస్థలను, అవస్థాత్రయాన్ని ఎవడైతే జయించినటువంటి వాడో, ఎవడైతే చూడగలుగుతాడో వాడే అవధూత అని మరికొంతమంది నిర్వచనం ఇచ్చినారు. బాల్యోన్మత్త పిశాచ అని కూడా నిర్వచనం ఇచ్చినారు. బాల్యంలో ఉన్నటువంటి శిశువు మాదిరిగాను, ఉన్మత్తులాగాను, పిశాచి లేదా రాక్షసుడిలాగాను ప్రవర్తించేవాడు అంటే, ఒక్కొక్క సమయంలో ఏ సమయంలో ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడో తెలియదు. ఒక్కొక్క సమయంలో బాలునిగాను, ఉన్మత్తునిలాగాను, రాక్షసుడుగా లేదా రాక్షసుడు కాదు కానీ ఒక పిచ్చివాణిగా ప్రవర్తించేవాడు, ఒక వెర్రిలాగా ప్రవర్తించేవాడు అనేటువంటి విషయము మనకు దత్తాత్రేయ చరిత్రలో వివరించబడింది. అయితే ఎవరు ఏ విధంగా మనం నిర్వచించినప్పటికీ మన ఆంధ్రదేశంలో కనిపించినటువంటి ఈ అవధూతల యొక్క లక్షణాలను మనం గమనించినట్లయితే వీళ్ళు స్పష్టంగా ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉన్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే వీళ్ళు ధరించినటువంటి ఈ అవధూతలందరూ కూడా ముఖ్యంగా మనకు శైవ మతంలోను అనేక ఉపశాఖలు ఉన్నాయి. పాశుపతులు ఉన్నారు, కాపాలికులు ఉన్నారు, కాలముకులు ఉన్నారు, అదే మాదిరి యామిల, సిద్ధ, రకరకాల శివశాసన ఇలాంటి అనేక ఉపశాఖలు ఉన్నాయి. ఈ అవధూత కూడా ఒక కాపాలిక శైవ శాఖకు చెందినటువంటి లక్షణాలు వీళ్ళల్లో కొద్ది మందిలో కనిపిస్తాయి. సరే, ఎట్లయితేనేమి వీళ్ళు 2 రకాలుగా వీళ్ళను మనం పరిశీలన చేస్తే 2 లక్షణాలను కలిగి ఉన్నారు. భౌతిక పరమైనటువంటి లేదా ఆహార్యంలోను, మానసిక పరమైనటువంటి లక్షణాల పరంగా వీళ్ళని 2 రకాలుగా వర్గీకరించుకోవచ్చు. వీటిల్లో ఆహార్య పరంగా మనం గమనించుకోవచ్చు అంటే, భౌతిక పరంగా వీళ్ళు
ఇంద్రియ అనుభూతుల మీద స్పందన ఉండదు. మత చిహ్నాలు గాని, జంధ్యాలు గాని, కమండలాలు గాని, రుద్రాక్షలు గాని, విభూతులు అడ్డనామాలు గాని, అంటే శివపరమైనటువంటి నామాలు గాని, వైష్ణవపరమైనటువంటి చిహ్నాలు గాని వీళ్ళు ధరించరు. భౌతికమైనటువంటి నాగరికత అనేది వీళ్ళల్లో కనిపించదు. అన్నింటినీ దూరం చేసుకొని నిస్సంగిలాగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఇది వీళ్ళు మనకు బాహ్యపరంగా భౌతికంగా కనిపించేటటువంటి అవధూతల యొక్క లక్షణం. అయితే మానసిక పరంగా వీళ్ళు ఏ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు ఏం కథ అంటే, వీళ్ళకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి కుల, మత, వర్గ, ప్రాంత, ధనిక అన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఉండదు. ఈ సృష్టిలోని జీవులందరూ కూడా వారి దృష్టిలో సమానమే. ప్రతి జీవి నందును, ప్రతి చెట్టు ఎందును, ప్రతి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పదార్థం నందును కూడా వాళ్ళు పరమాత్మను దర్శిస్తారు అనే విషయాన్ని గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా వీళ్ళు అదృశ్య విద్యను కూడా కలిగి ఉంటారు. ఎక్కడైనా ప్రత్యక్షం కాగలరు. ఇప్పుడు ఒక చోట కనిపించి మరొకరికి ఇదే సమయంలో కొన్ని నిమిషాల తేడాతో వేరే ప్రదేశంలో కూడా కనిపిస్తారు. అట్లాంటి సంఘటనలు జరిగినటువంటి విషయాలు మన ఆంధ్రదేశంలోనే కనిపిస్తాయి. మన కాశీనారాయణ కూడా వివిధ సందర్భాలలో అనేక ఊర్లలో కనిపించినారు అని చెప్పి చెప్పుకుంటా అంటారు. అదే మాదిరిగా వీళ్ళు కొంతమంది దగ్గర వీళ్ళ కుక్కలు కూడా ఉంటాయి. కొంతమంది కట్టెను దండాన్ని ఒకటి కట్టెను లాగా పెట్టుకొని ఉంటారు. అది దండము అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. కుక్కల్లో పెట్టుకొని ఉంటారు. కొంతమంది దండాన్ని ఒక కర్రను ఒక దండం లాగా పెట్టుకొని ఉంటారు. మరికొంతమంది తమ దగ్గర ఎప్పుడు నిత్యము వెలుగుతున్నటువంటి ఒక దీపం కూడా వీళ్ళ దగ్గర వెలుగుతూ ఉండడం మనకు కనిపిస్తుంది. అది మనకు దత్తాత్రేయుడు గాని, సొరకాల స్వామిలో గాని మన కుక్కలు ఉండడం అని మనం గమనించవచ్చు అన్నమాట. సరే, ఇట్లా వీళ్ళు రెండు రకాల అంటే భౌతికంగా ఏమేమి లక్షణాలు ఉంటాయి, మానసిక పరమైనటువంటి ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాల గురించి మళ్ళీ ఈ అవధూతల గురించి మనం గమనించినట్లయితే, కొంత పరికించినట్లయితే ఈ విషయాలు మనకు అన్ని కూడా స్పష్టమవుతాయి. అయితే ఈ అవధూతల యొక్క తత్వం ఏమిటి, ఏం కథ అంటే, ఈ అవధూతల మరొక లక్షణము భక్తులకు యోగ శరీరంతో కనిపిస్తారు. చనిపోయిన తర్వాత కూడా తమ భక్తులకు దర్శనం ఇస్తా ఉంటారు. తన మహిమలను కూడా చూపిస్తా ఉంటారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు మానసిక పరమైన అంశాలలో భాగంగా. అయితే ఈ అవధూత తత్వం ఎలా ఉంటుంది, ఏం కథ అంటే, జీవకారుణ్యమే అవధూత తత్వము. ప్రతి జీవి యందు దయా, దాక్షిణ్యము, ప్రేమను కలిగి ప్రతి జీవిలోనూ పరమాత్మను దర్శించడమే వీళ్ళ యొక్క తత్వం. అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఆత్మ సర్వ జీవాత్మ అనే వేదవాక్యాన్ని వీళ్ళు నిత్యం కూడా పాటిస్తూ ఉంటారు. కొందరైతే ఆకలి చావులను అంతం చేసి నిరంతర అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టడం అనేది వీళ్ళు చేసేటటువంటి పని. మరికొంతమంది ఈ అవధూతలు భవిష్యత్ కాలాన్ని కూడా దర్శించేటటువంటి తత్వాన్ని లేదా లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇది ఈ అవధూతల యొక్క లక్షణాలు, వీళ్ళ యొక్క తత్వం. మనకు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి అవధూతలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా కనిపిస్తారు. ఒకరు దిగంబరులుగా కనిపిస్తారు. మరికొంతమంది బట్టలు వేసుకొని సమాజ జీవనంలో భాగంగా మనుషులతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాలను, పనులను, అంశాలను వివరిస్తూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి మనుషులతో కలిసి జీవిస్తా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరికొంతమంది. అయితే ఈ దిగంబరులుగా ఉన్నటువంటి అవధూతలలో చాలా మంది మనకు కనిపిస్తారు. వీళ్ళు కేవలం ఒక గోచి మాత్రమే పెట్టుకొని ఉంటారు. కొంతమంది అది కూడా ధరించరు. భౌతిక పరమైనటువంటి శుభ్రతలను పాటించరు. అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతుంటారో, ఎవరితో మాట్లాడుతుంటారో అది పక్కన వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అది ఎవరికో, అది కొద్ది మందికి మాత్రమే, ఆ మార్గంలో పయనించే వాళ్ళకు మాత్రమే అది అర్థమవుతుంది. ఎవరిని గురించి చెప్పినాడు, వాళ్ళు ఏదన్నా మాట్లాడుతూ అంటారు. వాళ్ళు మామూలుగా సాధారణంగా ఎవరి గురించి మాట్లాడరు. వాళ్ళు మాట్లాడే క్రమంలో ఎవరి గురించి మాట్లాడినారో ఏమో అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ దృష్టిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆ భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ విషయము లేదా ఆ సమాచారం అనేది తెలుస్తుంది. ఇది మనం గమనించాలి. అట్లా ఇప్పటికీ కూడా మనకు కడప జిల్లాలలో కొంతమంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో అంతలక్కాను ముందు కాలంలో జీవించినారు చాలా మంది. వీళ్ళల్లో ఇప్పటికి కూడా జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళల్లో మనకు కొండయ్య స్వామిని కూడా మనం అదే విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదే మాదిరిగా వీళ్లకు మరొక లక్షణం ఉంటుంది. అవధూతేంద్ర స్వామి లేదా కర్నూలులో ఉన్నటువంటి లక్ష్మమ్మవ్వ, కొంతమంది అవధూతలు మరికొంతమంది వీళ్ళకు ఖండవాదము, శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి ఒక చోట తల, ఒక చోట మొండెము, ఒక చోట కాళ్ళు, ఒక చోట చేతులు అనేటివి విడివిడిగా ముక్కలు చేసి కనిపించేటటువంటి తత్వం కూడా కనిపిస్తుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు వీళ్ళ చరిత్ర ఆధారంగా. అట్లా కర్నూలు లక్ష్మమ్మవ్వకు అదే లక్షణం కనిపిస్తుంది.
కడపలో ఉన్నటువంటి అవధూతేంద్ర స్వామి కూడా ఈ లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, ఖండవాదాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక ఎత్తు. మరొకటి సార్, మరొక అంశము, ఈ జనాలలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరొక రకముగా మనం చెప్పుకున్నాం. ఇట్లా కాసిరెడ్డి నాయన్ లాంటి వాళ్ళు లేదా ఈ మలయాళ స్వామి లాంటి వాళ్ళు మరికొంతమంది మహానుభావులు లేదా అవధూతలు జన్మించినారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారా అంటే తాము ఏ దానికోసమైతే జన్మించినారో వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి పనులు ప్రజా ప్రయోజనం కోసం, సమాజ ప్రయోజనం కోసము మధ్యలో ఆగిపోయినటువంటి కొన్ని పనులు వాళ్ళు తమ ద్వారా నిర్వర్తించి వాళ్ళ మానసిక ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని పొంది వాళ్ళ మార్గంలో వాళ్ళ పయనించడం అనేది మరొక రకం అవధూతల యొక్క లక్షణంగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకి కాశీనారాయణ గారిని మనం గమనించినట్లయితే కొన్ని పాఠశాలలను నిర్మింపజేసినాడు, గోశాలను నిర్మించినాడు, అర్ధాంతరంగా మధ్యలో ఆగిపోయినటువంటి దేవాలయాల యొక్క నిర్మాణం కూడా పునరుద్ధరించినాడు, నిత్య అన్నదాన సత్రాన్ని కూడా ఆయన నడిపినాడు. ఒక నిమిషం అండి సార్, 2 నిమిషాలలో ముగిస్తాను సార్. హలో ఓకే మేడం కానీ మేడం 2 నిమిషాలలో సార్ ముగిస్తాను సార్. ఇట్లా ఒక రకం వాళ్ళు అంటే మనుషులతో కలిసిపోయి అదే ఫలానా జరుగుతుంది అని మాట్లాడే వాళ్ళు కొంతమంది. ఇప్పుడు సొరకాయల స్వామి కూడా వేరే ఒకనొక సందర్భంలోనూ లేదా కొన్ని ప్రాంతాలలో కొంతమంది స్వాములు జరగబోయే విషయాలను కూడా వాళ్ళ దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందుగానే తమ దివ్య దృష్టి చేత వీక్షించి జరగబోయే విషయాలను చెప్పేటువంటి అవధూతలు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. ఇట్లా మధ్యలో ఆగిపోయినటువంటి దేవాలయాల యొక్క నిర్మాణం గాని, అన్నదాన సత్రాలు గాని, విద్యాలయాలు గాని, లేదా కొన్ని ఇట్లా ప్రయోజనకరమైనటువంటి నీటి వసతులను కల్పించడం గాని, కొన్ని ఈ సౌకర్యాలు కల్పించి ప్రజలలో ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, సంతోషంగా జీవించడానికి తమ వంతు సహకరించినటువంటి అవధూతలు సైతం కొంతమంది ఉన్నారు. ఇట్లా ఈ 2 రకాల అవధూతలు మనకు ఆంధ్రదేశంలో కనిపిస్తారని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ అవధూతల వల్ల మనం ఏం నేర్చుకోవాలా, ఏ పరిస్థితులలో వీళ్ళు వచ్చినారు, వీళ్ళ వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అని మనం నిర్ధారణ చేసుకుంటే, నాకు తెలిసి అంటే నేను పరిశీలన చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ మధ్య కాలంలో నేను రాయలసీమ అవధూతలు అనే అంశం పైన ఒక సదస్సు నిర్వహించాను. దాంట్లో భాగంగా పెద్దలు, నిపుణులైనటువంటి వాళ్ళు తెలిసినటువంటి అంశాల ప్రకారము ఈ అవధూత సాంప్రదాయం అనేది ఈ వైదిక మతంలో భాగంగా కర్మకాండలకు, యజ్ఞయాగాది క్రతువుల నిర్వహణకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి బౌద్ధ జైన మతాల నేపథ్యంతోనే ఇది కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి సాంప్రదాయం. భగవంతుని లేదా మోక్షాన్ని చేరుకోవాలి అంటే, ముక్తిని పొందాలంటే కేవలము భక్తి మాత్రమే సరిపోతుంది, ఇంద్రియ నిగ్రహం పాటించాలి. కాబట్టి ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పాటించి ఈ లోకానికి అతీతంగా జీవిస్తే సరిపోతుంది అనే అంశాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. ఈ నేపథ్యంతోనే ఈ సాంప్రదాయం వచ్చిందని తెలుసుకోవచ్చు. మరొకటి చివరగా వీళ్ళ నుండి ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, ఇంతమంది అవధూతలు తమ యొక్క జీవితాన్ని ఆచరణ ద్వారా పాటించి చూపించారు. తమ భక్తులకు కొంత మోక్షాన్ని కలిగించేటటువంటి సాంప్రదాయాన్ని కూడా వీళ్ళు చూపడం జరిగింది. కనుక ఈ సాంప్రదాయాన్ని, వాళ్ళ మహిమలను మనం గమనించి వాళ్ళ పద్ధతిలో కూడా మనం ఆధ్యాత్మికమైన వైపు నడిపించి మన జీవితాన్ని కొనసాగించాలని, ధర్మంగా, సత్యంగా జీవించాలనేటువంటి సత్యాన్ని ఈ అవధూతల నుండి నేర్చుకోవచ్చని నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం. ఈ చక్కని అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఎస్కే యూనివర్సిటీ సంచాలకులు పెద్దలు డాక్టర్ ఆచార్య సదాశివరెడ్డి గారికి, సంచాలకులకు అందరికీ కూడా ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ధన్యవాదాలు మేడం. చాలా మంచి పత్రాలు కూడా వచ్చాయి. మీరు చాలా బాగా చక్కగా కూడా మీరు సదస్సు నిర్వహించారు. ఉదయం నుంచి నేను చూసిన వాటిలో నిజంగానే చాలా మంచి పత్రాలు వస్తున్నాయి. ఉదయము ఆయన ఖురాన్లో ధ్యానం అంటే ఏమి, ఖురాన్కి యోగకి ఎలాంటి సంబంధం, ఇప్పుడు కూడా చాలా మంచి పత్రాలు. గాంధీ మహాత్ముడు భగవద్గీతకి ఎలా సంబంధం, ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచి పత్రాలు చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. మీకు ధన్యవాదాలు మేడం. మీకు తక్కువ టైంలో చెప్పినా కూడా మీరు మరి దీనికి వచ్చి మీరు నిర్వహించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. అట్లాగే థ్యాంక్ యూ మేడం. అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ సదస్సుకు ఆచార్య జి నరసింహన్ గారు, వీరు మా శాఖ అధ్యక్షులు. వీరి గురించి చెప్పుకుంటే నిజంగానే ఒక రకంగా కల్మషం లేని మనిషి అని చెప్పాలి. వీరు మేము కొన్ని చిన్న పొరపాట్లు చేస్తున్నా కూడా పాపం వారు దాన్ని పట్టించుకోకుండా మరి శాఖ అభివృద్ధి కోసం, శాఖ కోసం ఏం చేస్తున్నా మాకు వెనుక ఉండి మేము నా చేయి నేను అందిస్తానని చెప్పేసి వారు చేతినివ్వడం వల్లే మేము ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మేము కొంచెం స్పీడ్గా ఉంటాం, అక్కడక్కడ ఏదో చిన్న కొద్ది ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తుంటాం.
అది చేస్తున్నాం, దాన్ని పట్టించుకోకుండా శాఖ కోసం మీరు ఏం చేసినా చిన్న చిన్న మిస్టేక్ చేసినా పర్వాలేదని చెప్పేసి వారు చేయూత అందిస్తున్నారే, వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సార్ మీరు సదస్సును నిర్వహించాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. ఓకే, నమస్తే. ఈనాటి సభకు విచ్చేసిన సెమినార్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎన్ఆర్ సదాశివరెడ్డి గారికి, మన విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు, రిజిస్ట్రార్ కమ్ రెక్టార్ ప్రొఫెసర్ కిషన్ నాయక్ సార్ గారికి, మన ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ విజయ్ కుమార్ గారికి, సైన్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ శంకర్ నాయక్ గారికి, మీ అందరికీ శుభ సాయంత్రం అన్నమాట. ఈరోజు మనం తీసుకున్న సెమినార్ ఇంటర్నేషనల్ వెబినార్ ఆన్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యోగా, ఏ కల్చరల్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే పద్ధతిలో మనం ఈరోజు ఈ సెమినార్ని జరుపుకుంటున్నాం. నేను మా సోదరుడు అడిగినప్పుడు యోగా మీద సెమినార్ చేస్తున్నాం, మీరు ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడాలని అనుకున్నప్పుడు నేను అనుకోవడం ఏమంటే, మేము మామూలుగా సాహిత్యం చదువుకుంటున్నాం, మనకు తత్వాల మీద యోగాల మీద ఎంతవరకు పరిచయం ఉంటుందని తెలియదని అనుకున్నా, మీరు ఇప్పుడు చదవబోయే 5 పేపర్లు వినడానికి కోసమే నేను ఇక్కడ చైర్పర్సన్గా కూర్చున్నాను అన్నమాట. అంతకుముందు ఒక మాట చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. సాహిత్యంలో భక్తి సాహిత్యం ఏర్పడిన తర్వాత తత్వాలు యోగాలు 2 పుట్టినాయన్నమాట. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు ఏమంటారంటే వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ, ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అనే 2 కాన్సెప్ట్ కింద సర్వపల్లి రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభిస్తాడు. ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఫిలాసఫీ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫిలాసఫీ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్. దానితో పాటు ఆచారాలు, వ్యవహారాలు, నమ్మకాలు, యోగా, ఈ పద్ధతులు అన్నీ కలిపేటప్పుడు అది రిలీజియన్ అనే కాన్సెప్ట్కి వెళుతుంది అన్నమాట. అలా వెళ్ళేటప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో భక్తి మూమెంట్ అనేది మనకు క్రీస్తు శకం 600లో ప్రారంభం అవుతుంది అన్నమాట. బిట్వీన్ 600 and 900 yearsలో ద భక్తి మూమెంట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై సమ్ philosophers and saints. They are called Saiva saints and Vaishnava saints. ఓకే, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ భక్తి యోగం అలాగే జరిగి వచ్చి ఈరోజు భక్తిలో ఒక మార్గమైన యోగా సిస్టమ్ గురించి మనం సెమినార్ జరుపుకున్న రోజు ఏర్పడింది అనమాట. అలా యోగా గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈరోజు యోగా గురించి చెప్పుకోవడానికి కానీ, సెమినార్ జరుపుకోవడానికి కానీ, నలుగురితో మాట్లాడుకోవడానికి అవసరం ఏమొచ్చింది, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ టు కమ్ హియర్ అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి. నేను ఒక పుస్తకం చదివేటప్పుడు దాంట్లో ఒక హెడ్లైన్స్ ఇచ్చినారండి. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రీషియస్ గిఫ్ట్ అనే ఒక మాట ఇచ్చినారు. మీరు ఆ బుక్ చదివి ఉంటారు. హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ ప్రీషియస్ గిఫ్ట్. మానవ జీవితం అనేది చాలా అద్భుతమైన ఒకటి. ఎందుకంటే జంతువులతో పోల్చుకున్నా, పక్షులతో పోల్చుకున్నా, వేరే జీవరాశులతో మనం దేనితో పోల్చుకున్నా కానీ హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. అందువల్ల నేచర్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్లో, ప్రకృతి ఇచ్చిన వరంలో ఈ మానవ జీవితం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకోసం మానవ జీవితాన్ని గురించి అంత చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే, మానవుడు ఆలోచిస్తాడు, మానవుడికి మెదడు ఉంది, మానవుడు ఏం చేస్తాడంటే మంచి చెడు రెండింటిని ఆలోచించి మంచి మార్గాన్ని తీసుకుని వెళ్ళే మార్గంలో వెళుతూ ఉంటాడు అన్నమాట. అది మన వేరే అనిమల్స్లో కానీ వేరే దాంట్లో కానీ ఎక్కడ మీరు చూడలేరు అన్నమాట. ఎందుకంటే అనిమల్ కింగ్డమ్లో మీరు చూడండి, ఆర్ బర్డ్స్లో చూడండి, లేదా ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ దేంట్లైనా చూడండి, దే హ్యావ్ ఓన్లీ 5 సెన్స్డ్ అన్నమాట. కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్కి మాత్రం ఏముందంటే 6th సెన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. 6th సెన్స్ అంటే ఏమిటి? We think it the positive way.
we think the correct line, we think about the appropriate life అని చెప్తారన్నమాట. అది మనకు జరుగుతుందన్నమాట. దానికి తర్వాత అదే పుస్తకంలో మరొకసారి ఇంకొద్దిగా చదివితే ఏమన్నారంటే, ఒక జంతువు పుట్టిందంటే మరణించేటప్పుడు జంతువుగానే ఉంటుంది. ఏం ఇచ్చినారంటే, a tiger is born as a tiger and dies as a tiger అని అంటారు. ఒక పులి పుట్టింది అనుకోండి, పుట్టి పెరిగి ఏదో కాలం అయిపోయిన తర్వాత మరణించడం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే పులిగానే మరణిస్తుంది తప్ప వేరే ఏమి చేంజెస్ ఉండదు. కానీ మానవుడుగా జన్మించిన తర్వాత మరణించేటప్పుడు ఒక సెయింట్ గా మారుతాడు అన్నమాట. బికాస్ he is catching number of experiences that gives the pain and pleasure అన్నమాట. వాడు అనుభవాలు ఉన్నాయి కదా, అనుభవాలని వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఆయన పడిన ప్రతి ఒక్క పెయిన్ నుంచి ఒక లెసన్ నేర్చుకుంటాడు, ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకుంటాడు, ఒక గుణపాఠాన్ని నేర్చుకొని దాని నుంచి ఎలా సక్సెస్ కావాలని చెప్పేటప్పుడు ఈ రీచెస్ ద పీక్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లైఫ్. అప్పుడు ఆయన మామూలు మానవుడి రూపంలో ఉన్నా కూడా మనస్సు మాత్రం ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ రీచెస్ ద సెయింట్ లైఫ్ అంటారు. అంటే ఆ శరీరం ఎట్లయినా ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే శరీరం రాను మారుతూ వచ్చి ఒకసారి కాటి కాల్చేపే వయసు వచ్చేస్తుంది, కానీ మనస్సుకి ఎప్పుడు వయసు కావటం లేదు. అందువల్ల మనసుని ఎక్కడికి తీసుకుని వెళ్తారంటే ఒక సెయింట్ రూపానికి తీసుకుని వెళ్తారు. అందువల్ల ఆ రైటర్ ఏం రాసినారంటే, ఎ టైగర్ ఈస్ బోర్న్ యాజ్ ఎ టైగర్ అండ్ డైస్ యాజ్ ఎ టైగర్, బట్ మ్యాన్ యాజ్ బోర్న్ యాజ్ ఎ మ్యాన్ బట్ డైస్ యాజ్ ఎ సెయింట్ ఆర్ ఫిలాసఫర్ ఆర్ సైంటిస్ట్ ఆర్ సంబడి ఎల్స్. ఇది జరుగుతుందన్నమాట. మొత్తం మీద ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా వాళ్ళు చెప్పినారు. ఇప్పుడు ఆవు దూడ ఉంది, లేకపోతే వేరే ఏమైనా శిశువులు ఉన్నాయి, పుట్టిన వెంటనే విత్ ఇన్ ఏ వీక్ లో ఒక వారం లోపల అవి జంప్ అయి ఎగురుతూ పరిగెత్తి వెళుతుంటాయి అన్నమాట జంతువుల్లో. కానీ మనిషి ఒక శిశువు పుట్టి కూర్చోవడానికి 9 నెలలు అవుతుందండి, నడవడానికి 1.5 సంవత్సరం అవుతుంది, వాడు నోరెత్తి 2 మాటలు మాట్లాడడానికి 2 ఏండ్లు అవుతుంది. కానీ ఒక స్థాయి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచించడానికి మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఈ రీచెస్ టువర్డ్స్ ద ఓషన్స్ అండ్ హిమాలయాస్ అన్నమాట. అంత దూరం గురించి అంత ఆలోచించే శక్తి దేవుడు ఇచ్చినాడు. అందువల్ల అనిమల్స్ కంటే కూడా, పక్షుల కంటే కూడా మానవుడు మెదస్తు అనేది ఉంది కదా, చాలా అద్భుతమైన కంప్యూటర్ అంటున్నారు. సో ఈరోజు యోగా గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఒక మాట ఉంటుంది, యోగా ఎందుకోసం మనం ఈరోజు పాటిస్తున్నాం. యోగా గివ్స్ ద పీస్ ఆఫ్ మైండ్, యోగా గివ్స్ ద లైఫ్ స్పాన్, యోగా గివ్స్ ద మెచ్యూరిటీ లైఫ్ అంటారు. ఇవన్నీ ఇస్తాయి మనకి యోగా. ఎందుకంటున్నారంటే 6వ శతాబ్దంలో ఒక తమిళ కవి ఒక ఆయన చెప్పినాడు, మొదటి మీ శరీరాన్ని కాపాడండి, శరీరాన్ని కాపాడితే తర్వాత మీ ఆలోచన పదును పడుతుంది, మీ ఆలోచన పదును పడిందంటే సమాజం బాగుపడుతుంది. దట్ ఈస్ సెయింట్ తిరుమూలర్ సేస్ దీస్ వర్డ్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా ఫిలాసఫర్స్. ఇక్కడ సంసారిన సన్యాసి అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదు. దోస్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రైట్ రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్, కరెక్ట్ పాత్ ఆఫ్ ద యోగా సిస్టమ్స్, దే విల్ అచీవ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద లైఫ్ అన్నమాట. అందువల్ల తిరుమూలర్ ఈ మాట అంటున్నాడు, మొదటి మీ శరీరాన్ని కాపాడండి. హౌ ప్రొటెక్ట్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ మోరల్ వే. Second one is, if we protect our body in particular system, we think about the righteous way. సరి అయిన మార్గాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తాం. సరి అయిన మార్గం గురించి ఆలోచించేటప్పుడు మరొక రామకృష్ణ పరమహంస కావచ్చు, బెంగాల్లో పుట్టి పాండిచేరిలో ఉండిన అరవింద ఘోష్ కావచ్చు, లేకపోతే కడప సచ్చిదానంద స్వామి కావచ్చు, లేదా కాళాస్త్రి ప్రకాశానందగిరి స్వాములుగా మారవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా తన జీవితాన్ని ఒక మంచి మార్గంలో తీసుకుని వెళ్తారు. ఇప్పుడు అరవింద్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాలా, ఎందుకంటే అరవింద్ ఘోష్ పాండిచేరిలో ఉండిన కాలంలో దాదాపు 16 ఏండ్లు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటాడు. ఉండిన రోజుల్లో అన్నాహారం ఏమీ లేదు.
ఆ మదర్ తీసుకుని వెళ్ళి ఏమి ఇవ్వడానికి పోయినా కూడా అలో చేయటం లేదు ఎవరు కూడా. కానీ 15 ఏండ్లు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటూ ఈ రోట్ నియర్లీ 30 వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆన్ ఫిలాసఫీ అండ్ యోగా మొత్తం రాసినాడు. అందరికి ఆశ్చర్యం ఏమంటే ఒక మనిషి 4 రోజులు 5 రోజులు ఉపవాసం ఉంటేనే చిక్కిపోతున్న ఈ కాలంలో మానవుడిగా పుట్టిన అరవింద్ ఘోష్ బెంగాల్ మట్టిలో పుట్టి ఇటువైపు సౌత్ ఇండియాకు వచ్చి పాండిచేరిలో స్థిరమై అక్కడ 15 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ఆయన రాసిన పుస్తకాలు మనం చదివినామంటే చాలా అద్భుతమైన మాధుర్యంగా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటున్నానే, ఎందుకంటే యోగా అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మైండ్ అంటాడు ఆయన. సావిత్రి బుక్ రాసేటప్పుడు చెప్తాడు, సావిత్రి మీద చాలా పెద్ద వాల్యూమ్ రాసినాడు ఆయన. అలాగే ఇది రాసినాడు, సీక్రెట్ ఆఫ్ గీత అనే బుక్ రాసినాడు. తర్వాత యోగా మీద కూడా సిస్టమ్ ఆఫ్ యోగా గురించి చెప్పినాడు. అన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేసినప్పుడు ఆయన చెప్పేది ఏమంటే మైండ్ మస్ట్ బి కాన్స్టెంట్. మనసు అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. మనం ఏమి చేస్తున్నామని వీ మస్ట్ థింక్. మనం ఏం చేస్తున్నామని మనం ఆలోచించాలి. దానికి తర్వాత ఈ శరీరం మనం చెప్పిన మాట వింటుంది అన్నమాట. అది మనం అరవింద్ ఘోష్ లైఫ్ హిస్టరీలో మనం చూడవచ్చు. అందువల్ల ఏ ఒక సెయింట్ అయినా కానీ, ఏ ఒక యోగి అయినా కానీ వాళ్ళు బ్రహ్మ ముహూర్త కాలంలో లేస్తారని అంటున్నారు. ఇట్స్ బిట్వీన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మేబీ 3 o'clock or 3:30. ఆయన లేచిన వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే ఈ టేక్స్ బాత్ అండ్ రెడీ టు వర్షిప్ ఫర్ ద సన్ గాడ్ బికాస్ ఈజ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. అలా సూర్యుడిని చూడడానికి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం అడుగుతున్నారంటే, గాడ్ ఐ మస్ట్ లివ్ ఫార్ another 100 years from today onwards. ఈ రోజు నుంచి నేను 100 సంవత్సరాలు బతకడానికి మీరు ఆశించాలని అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు నాకు వయసు ఒక 58 అనుకోండి. ఈ రోజు నేను ఉదయం లేచి పూజ చేసేటప్పుడు నాకు ఒక 100 సంవత్సరాలు కావాలంటే అర్థం ఏమంటే ఇంకొక 100 సంవత్సరాలకి ఈ శరీరం నాకు కోఆపరేట్ కావాలి. ఈ శరీరం కోఆపరేట్ కావాలంటే నా ఆలోచన సరిగ్గా ఉండాలి. నా ఆలోచన సరిగ్గా ఉండాలంటే వాట్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ సీయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వన్. ఏది నేను చూసినా కూడా అది నిజమైనది, అందమైనది, ఈ ప్రకృతికి చాలా అవసరమైనది అనుకున్న ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఐ మస్ట్ లివ్ అనదర్ 100 years అన్నమాట. ఇది బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ప్రతి ఒక్క ఋషి చెప్పే మాట అన్నమాట. ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద రియల్ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్? మానవ జీవితంలో మీరు నిజంగా ఒకసారి చూడండి, మీరు ఏం చేసినారు అని. అంటే దీంట్లో ఒక ఆయన అడుగుతున్నారు, ఆఫ్ లైఫ్ స్క్వాండర్డ్ ఇన్ డివోరింగ్ ద ట్రాన్సెంట్ వర్డ్లీ థింగ్స్. నేను సగ జీవితాన్ని మాయాలోకంలోనే ఖర్చు పెట్టేసినాను. జీవితాని కోసం పరిగెత్తడం, జీవితాని కోసం సంపాదించడం, జీవితాని కోసం అబద్ధం చెప్పడం, జీవితాని కోసం అన్ని తప్పులు చేయడం అనేది హాఫ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ అయిపోయింది. దెన్ half of the life in the sleeping mode అంటారు. 50% of the life it goes into the sleeping mode లో వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు దేవుడు మరణించిన తర్వాత మనల్ని పిలిచి అడుగుతున్నాడు, వాట్ యు హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇన్ ద ఎర్త్? నేను ఎందుకోసం ఈ లోకానికి పంపించినాను? మీరు ఏం అచీవ్ చేసినారు? ఏం చేయలేదు కదా అని ప్రశ్న అడుగుతాడని ఒక సెయింట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. అని చెప్తూ ఫైనల్ గా ఒక మాట ఏమంటే, ఎందుకంటే మనకి టైం చాలా దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఒక మాట ఏమంటే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది గ్రేట్ థింగ్. అది చేయడం అనేది అందరి వల్ల కాదు. పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల ఆ పాత్రలో మనమంతా వెళుతూ ఉంటాం. అలా వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ స్టెబిలైజ్ అవర్ మైండ్, దెన్ వీ స్టెబిలైజ్ అవర్ బాడీ, then we think about the everything in the stabilized field అన్నమాట. అది మనం చేయగలిగితే యోగా వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. చివరికి ఒక మాట, అవును యోగా చేసేటప్పుడు మేమేమైనా వేషం ధరించాలా అని ఒక ఆయన ప్రశ్న అడిగినాడు. ఏం వేషం ధరించేదండి? మానవుడుగానే ఉంటాడు, బ్లడ్ ఉంటుంది, థింకింగ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. దీంట్లో ఏం వేషం ఏం వేసుకునేది? అప్పుడు ఒక సెయింట్ చెప్తారు, డోంట్ షేవ్ యువర్ హెడ్. నువ్వు గుండు కొట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
డోంట్ గ్రోత్ యువర్ బర్డ్. మీరు గడ్డం ఇంత పొడుగుగా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ మనసులో ఉండే చీకటిని తొలగిస్తే చాలు, ఈ వేషాలంతా అవసరం లేదంటాడు. అందువల్ల మనము ద ఎంటైర్ సెయింట్స్ అండ్ హెర్మిట్స్ లైఫ్ ఒక్కసారి మనం అందరిది చూస్తూ వచ్చినామంటే ఎవ్రీబడి షోస్ ద కరెక్ట్ పాత్. మనం పాటించడం తక్కువ ఉంటుంది, మనం అర్థం చేసుకోవడం తక్కువ ఉంటుంది. సెయింట్ రామలింగ స్వామి గారు తమిళ్లో ఒక శైవ పాయింట్ ఆయన చెప్తున్నాడు, అంగడిలో అన్ని తెరిచి పెట్టేసినామండి, ఎవరికి ఏది కావాలో అది తీసుకోండి అంటారు. మీ కర్మయోగ కావాలా, జ్ఞాన యోగ కావాలా, భక్తి యోగ కావాలా, ఏ యోగమైనా మీరు తీసుకోండి, మీరు బాగుపడాలి, అంతే ఆయన చెప్పే మాట అన్నమాట. అందువల్ల ఈ సెమినార్ వల్ల మనకి యోగా సిస్టంలో ఒక మంచి మార్గం తీసుకుని రావాలని చెప్పి మా సోదరుడు డాక్టర్ ఎన్ఆర్ సదాశివరెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి, దాదాపు 1 నెల కష్టపడి కృషి చేసి, నిజంగా ఆయన చెప్పినట్లు చాలా మంది విలువైన వ్యాసాలన్నింటినీ ఈరోజు చదివినారన్నమాట. అది వినేటప్పుడు ఆ యోగా సిస్టమ్ ఎలాంటిది, బికేఎస్ అయ్యంగారు విని ఉంటే చాలా సంతోషపడేవాడు. ఎందుకంటే యోగా అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ లైఫ్, ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్. అలాంటి ఒక సిస్టంలో మాకంటే ఒక చిన్న వయసులో ఉండేవాడు వెళుతున్నారంటే మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. అదేవిధంగా మాకు ఒక రకంగా అసూయగా కూడా ఉంది ఆయన చూసిన. అందువల్ల ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నాయి మా సోదరుడు సదాశివరెడ్డిని కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ, ఇప్పుడు పేపర్ రీడర్స్కి మనం వెళతాం. మొదటి పేపర్ రీడర్ ఈ సెషన్లో మొత్తం 5 మంది వ్యక్తులు పేపర్ చదువుతున్నారండి. మొదటి వ్యక్తి డాక్టర్ సి కిరణ్ చక్రవర్తి ఫ్రమ్ ఎస్కే యూనివర్సిటీ. He speaks about physical training and yogic practices, number 1. Second one is Mr. V. Govardhan Reddy, research scholar from Tirupati. He will speak about scientific research on medical appliances of yoga. Third one is Dr. P. Vijay Kumar, I think from Central University, Anantapuram. He speaks about Bhakti Yoga. Fourth one, Professor Appalanayudu Garu from Andhra University, Vizag. He says Shastreya Yoga Vidhanam Sampurna Arogyam అనే టైటిల్ మీద ఆయన మాట్లాడతాడు. చివరికి మా శిష్యుడు కానీ ఇప్పుడు ఆచార్యుడిగా ఉన్న ప్రొఫెసర్ పిఆర్ హరినాథ్ గారు ఆధునిక జీవన సూత్రంలో యోగా యొక్క పాత్ర ఏమిటి అని ఆయన పేపర్ చదువుతాడు. అందువల్ల ఈ 5 పేపర్లని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. మొదటి పత్ర సమర్పకుడు డాక్టర్ సి కిరణ్ చక్రవర్తి గారు తమ పేపర్ని చదవాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. డాక్టర్ సి కిరణ్ చక్రవర్తి గారు. డాక్టర్ సి కిరణ్ చక్రవర్తి గారు. కిరణ్ ఉన్నావా? హలో కిరణ్ ఓకే కంటిన్యూ చేయి. ఓకే సార్. సార్ కిరణ్ చక్రవర్తి గారు మీ ఫేస్ కనిపించలేదు సార్. సార్ ప్లీజ్. ఓకే ప్లీజ్. హలో సార్, ఉన్నాను సార్. సార్ స్టార్ట్ చేయి, వినిపిస్తా ఉంది, మొదలుపెట్టి. సార్ నా పేరు డాక్టర్ కిరణ్ చక్రవర్తి సార్. ఎస్కే యూనివర్సిటీ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ లో టీచింగ్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నాను సార్. సార్ టుడే మై టాపిక్ ఈజ్
effects of physical training and yogic practices on selected physiological variables and motor ability components among college men students. Sir, here the yoga plays an important role by bringing the therapeutic effects in asanas, diabetics, hypertension, and respiratory troubles. Some yoga has both preventive as well as curative values. Positive changes in the lifestyle of the people can brought through yoga. During the period of education, yoga can make them aware of their bodies and further make them realize the need of emotional, physical well-being. The present study has been mainly designed to find out the effects of selected yogic practices and physical training on motor ability and physiological variables of college men. To accomplish the purpose of the study, the experimental design, the subjects, the criterion variables, and test of the measuring them and their variables and methods to apply them have been systematically presenting, sir. 30 subjects were selected at random from the Government Arts College, Anantapur. For this study, the average age group of the subjects was 18 to 21 years, sir. The selected students were further divided randomly into 3 groups, namely yogic practices, physical training, and control groups. All subjects were normally healthy male students. The sample was considered as a true representative of population. The number of each group was 10, totally 30, sir. This adaptation in the oxygen transporting system to regular exercise of various intention, duration, and frequency, the variables with the extension of heart size, which is in many individuals may remaining enlarged. Bed rest is an extreme form of the inactivity, and the dollar study provided a good illustration of its negative effects on maximum oxygen uptake and their functions. Here, the yoga and yogic practices acting as a major role to promote the player to promote the player to achieve the highest top class performance. Those who are undergoing the yogic practices, those who are doing the regular yogic and pranayama, they can expose more oxygen uptake, more oxygen intake also. Certainly, ultimately, what happens? They can prevent the fatigue. Whenever the fatigue comes, those who underwent the regularly doing the practices of pranayama, ultimately they can resist the fatigue. They can hold up the fatigue. Alsatanu control cheskune capacity vastundi sir. Eppudaithe alsatanu control cheskune capacity vastundo, then he can participate for a prolonged time in the sports and games, especially for a larger, especially for intense duration, high duration activities such as football, volleyball, hockey, long duration of runs, 100-meter, marathon races, such as those who are undergoing regular physical activity, those who are going the yogic practices and physical activity, they can expose to more. They can achieve their target. Not only they are achieving the target, but they can holding up their resistance power. The resistance power can be increased at the time of participating in the physical activity. Those who are undergoing the regular yoga and yogic asanas and the pranayama. So the main purpose of the effects of physical training and yogic practices on selected physical and physiological variables at the time of exhibiting the physical activity, especially the holding up the capacity of the fatigue. Whenever we are controlling the fatigue, ultimately we can participate a prolonged time. The present study, the next one is the present study has been mainly designed to find out the effects of yogic practices on the different kinds of the variables. So now, when we go for the selection of subjects, are already explained. 30 subjects were selected randomly. Those who are studying the Government Arts College, Anantapur. The total 30 groups were divided into three groups. The first one is a yogic practices group. The second one is a
physical activity group. The third one is a control group, sir. Then here, especially the result of the breathing holding time. The pre-test means of breathing, the breath holding time were that is 53.10 for control group and 57.70 for physical activity group and 53.7072 for yogic practices. That shows the importance of the yoga and yogic practices, how the yoga is important, how the yoga helps us in the physical education area to improve their fitness levels. When we go for the post means, the post means breathing holding time were 53.50 for control group, 58.40 for physical training group, and see how the enlarged 59.40 for yogic practices group. This shows the importance of the yoga, practicing yoga and yogic effects. Sir, finally, I come to a conclusion that with the limitations of the present study, the following conclusions were drawn. The 6 weeks of physical training and yogic practices might be significant improvement in resting state pulse rate, breathing hold up, the flexibility and the agility. Once again, I am repeating you, sir, with the limitations of the present study, the following conclusions were drawn. The first one is the 6 weeks of physical training and yogic practices might be significantly improvement in the variables such as the resting pulse rate, breathing holding time, flexibility and agility. Sir, with this I stop, sir. Any doubts, sir? Yes, thank you very much, Dr. C. Kiran Chakravarti garu. If anybody can ask a question to him. Sir. Anybody can ask a question in connection with this article. Thank you, sir. Anyone? Thank you very much, sir. Yes. Rendo Vyasam. Thank you, sir. Kiran Chakravarti garu. Okay, sir. Rendo Vyasam. V. Govardhan Reddy, research scholar from Tirupati. Govardhan Reddy. Mr. Govardhan Reddy. Sir, లేదంటే విజయ్ కుమార్ గారికి ఉన్నారు. విజయ్ కుమార్ సార్ ఉన్నారు. Okay. Next, I pass on to Dr. P. Vijay Kumar, Central University from Anantapur. అతని టాపిక్ ఏమంటే భక్తి యోగం. విజయ్ కుమార్ గారు. సార్, సభా సరస్వతికి నమస్సుమాంజలి. గౌరవ సభాధ్యక్షులు ఆచార్య జి నరసింహన్ గారికి, ఆత్మీయ సోదరులు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ సదాశివరెడ్డి గారికి, సహపత్ర సమర్పకులకు, ఆచార్య బృందానికి, పరిశోధక విద్యార్థులకు అందరికీ పేరు పేరున సహృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి. మరి ఈనాడు యోగా వైశిష్ట్యం ఎంత ఆవశ్యకత ఉందో మరి దాన్ని ఆలోచించి సమాజానికి యోగ వాశిష్ట్యం, భక్తి యోగం, కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని సమాజానికి తెలియచేయాలి అనే సంకల్పంతో సోదరుడు సదాశివరెడ్డి గారు ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నందుకు వారికి ముందుగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ భక్తి యోగం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని గురించి నేను పత్ర సమర్పణ చేయబోతూ ఉన్నాను. మరి నిజంగా కూడా భక్తి మార్గం ఎంత గొప్పది అనేటువంటిది మంగళప్రదాయ మరి శుభప్రదమైనటువంటి భక్తి యోగం యొక్క వైశిష్ట్యం ఎలాంటిది అంటే సృష్టి స్థితి లయకారులు భగవంతుడే, జగదానందకారకుడు భగవంతుడే. భగవత్ సాక్షాత్కారం కానీ భగవంతుని సాన్నిధ్యం పొందటానికి ప్రధాన హేతువు భక్తి తత్వమే. నిశ్చలమైనటువంటి భక్తితో, పవిత్రమైనటువంటి ధ్యానంతో భగవంతుని స్మరిస్తే సద్భక్తికి మెచ్చి సాక్షాత్ భగవద్ దర్శనం లభిస్తుంది. భగవత్ సాక్షాత్కార ఘట్టాలు ఇతిహాస పురాణాల్లో మనం వింటూనే ఉన్నాం. జీవితంలో ఎదుర్రాళ్ళు తగులుతూనే ఉంటాయి. ఆ తగిలే రాళ్లను పునాది చేసుకుని ఎదగాలి. చిన్న చిన్న విఘ్నాలకు భయపడటం, చివరకు దేవుని నిందించటం
దేవుడిని నువ్వా నేనా, నువ్వు ఉన్నావా, ఉంటే ఇలా జరుగుతుందా అని దేవుణ్ణి ప్రశ్నించేటువంటి సందర్భాలు నిత్యం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఓర్పు లేనిదే జీవితంలో చిన్నదాన్ని కూడా మనం సాధించలేదు. మరి అటువంటిది భగవత్ సాక్షాత్కార భాగ్యం కలుగుతుందా? ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎప్పుడూ కూడా మనం ఆత్మ వివేచనం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరి హిరణ్యకశిపుడు, లీలావతుల యొక్క కుమారుడు ప్రహ్లాదుడు. ప్రహ్లాదుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నారదుడు చెప్పినటువంటి శ్రీహరి విశేషాలన్నీ కూడా విన్నాడు. హరినామస్మరణని ఎప్పుడూ కూడా విస్మరించలేదు. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా సంతోషంతో సహించాడు. మన ఎన్ని రకాలుగా హింసించినా, కత్తులతో తలను ఖండించిన, ఎత్తైన లోయ నుండి పడేసిన, ఏనుగులతో తొక్కించిన, పాములతో కరిపించిన భగవన్నామస్మరణంలోనే ఉండటాన్ని మనం చదువుకున్నాం. భగవంతుడే అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించి ప్రహ్లాదుని కాపాడే వైనాన్ని మనం భాగవతం ద్వారా తెలుసుకున్నాం. ఏ సందర్భంలోనైనా ఎటువంటి విపరీత విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ ధ్రువుని వలె భగవంతుని ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం తప్పక లభిస్తుంది అనేటువంటి వాస్తవికతని కూడా మనం పురాణాల ద్వారా తెలుసుకున్నాం. మరి తన అన్న శ్రీరామచంద్రుని పట్ల లక్ష్మణునికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ అనన్య సామాన్యమైనటువంటిది. లక్ష్మణుడు తన అన్నని సేవించడం కోసం సకలైశ్వర్యాలని, సకల రాజ్యభోగాల్ని కూడా పరిత్యజించడం, తన భార్యను తన ఇంటి దగ్గర నుంచే ఉంచి తన అన్నగారి వెంట అడవులకు వెళ్ళటం జరిగింది. మరి నిస్వార్థమైనటువంటి లక్ష్మణుని ప్రేమకు ఆ పరంధాముడి యొక్క పరమదర్శన భాగ్యం లభించటం మనందరికీ తెలిసినటువంటిదే. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోహ స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అని మరి వేదవ్యాసుడి యొక్క భాగవతంలో నవవిధ భక్తి మార్గాల యొక్క ప్రస్తావన మనకు తెలిసినటువంటిది. మరి భాగవతంలో నవవిధ భక్తి మార్గాలు శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం అనేటువంటి ఈ 9 భక్తి మార్గాల ద్వారా భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి మోక్ష మార్గాలుగా మనం చూసాం. మరి ఇదే విషయాన్ని మరి తెలుగులో పోతన భాగవతంలో కూడా తన హృద్భాషల సఖ్యమున్, శ్రవణమున్, దాసత్వమున్, వందనార్చనముల్, సేవయు ఆత్మలో ఎరుకయున్, సంకీర్తనల్ చింతనంబను నీ 9 భక్తి మార్గముల సర్వాత్మున్ హరిన్ నమ్మి సజ్జనుడైండుట భద్రమంతు తలతున్ సత్యంబు దైత్యోత్తమ అనేటువంటి పద్యంలో కూడా నవ్యద భక్తి మార్గాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. మరి దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి ఒకటే అయినటువంటి ఆత్మ నివేదన భక్తి తత్వం మరి విశిష్టాద్వైత లక్షణం కాబట్టి ఆత్మలో ఎరుగయన్ అని పోతన గారు పేర్కొన్నట్లు కొందరు విమర్శకులు కూడా భావించడం జరిగింది. పరమాత్ముని ధ్యానంలో నిమగ్నుడైనటువంటి సుతీక్ష్ణుడు తన సర్వస్వం మర్చిపోతూ ప్రేమోన్ముక్తుడవుతూ ఉంటాడు. ఆయనకు పరమాత్ముని ధ్యాస తప్ప వేరే ఆలోచన లేదు. తానేమి చేస్తున్నాడో తనకు తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. అంత నిస్వార్థమైనటువంటి తనకి తెలియని స్థితిలో ఉంటాడు. అంత నిస్వార్థమైన ప్రేమతో పూజించడం వల్లనే మరి భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం కూడా లభిస్తుంది. పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తి ఉపకృతం అస్నామి ప్రేతాత్మనః అంటారు. పవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో నిష్కామ భావంతో పరమభక్తుని చేత సమర్పింపబడినటువంటి పత్రాన్ని గాని, పుష్పాన్ని గాని, ఫలాన్ని గాని, జలాన్ని గాని నేను ప్రీతితో స్వీకరిస్తానని భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. కొందరు భగవన్నామస్మరణ చేస్తున్న ఆశించినటువంటి ప్రయోజనం దొరకటం లేదని చెప్పి బాధపడటం మనం నిత్య సమాజంలో చూస్తూ ఉంటాం. మరి అలాంటి వాటిల్లో కూడా నామాపరాధాలు అనేటువంటివి కూడా 10 ఉన్నాయి అని చెప్పి శాస్త్రాలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. సత్పురుషుల్ని నిందించటం, శ్రద్ధ లేని వారికి నామమహిమను గురించి చెప్పటం, శ్రీ మహావిష్ణువునికి శంకర భగవానునికి మధ్య భేదబుద్ధిని కలిగి ఉండటం, వేదముల యందు ప్రమాణ బుద్ధి లేకుండటం, శాస్త్రముల యందు అశ్రద్ధను చూపటం, గురువునందు శ్రద్ధ చూపించకుండటం, నామమహాత్యమునందు అర్ధవాదమును కల్పన చేయటం, శాస్త్రాలు నిషేధించినటువంటి కర్మలను ఆచరించటం, నామం ఆధారంగా చేసుకొని శాస్త్రాలందు చెప్పబడినటువంటి కర్మలు పరిత్యజించటం, ఇతర ధర్మాలతో పరమాత్ముని నామమహిమను పోలుస్తూ వాటి మధ్య తారతమ్యాలను చూపించటం, ఈ 10 అపరాధాలని కూడా దూరం చేసుకొని జపించటం వల్ల శాస్త్రానుసారం నామ జప ఫలం తప్పక ప్రాప్తిస్తుంది అనేటువంటివి శాస్త్రాలు చెప్తూనే ఉన్నాయి. మరి శాస్త్రాలపైన మహాత్ములపైన నమ్మకం ఉన్నట్లయితే భగవంతుని అనుగ్రహం అనేటువంటిది పొందటం తప్పక జరుగుతుంది. శాస్త్రాలు సహజంగా భగవంతుడు ఉన్నాయనే చెప్తూ ఉన్నాయి, మహాత్ములు కూడా ఇదే బోధిస్తూ ఉన్నారు అనడానికి శాస్త్రాలే మనకి ప్రమాణాలుగా మనం తీసుకోవాలి. భగవంతుడు లోక కళ్యాణం కోసమే కొందరిని ఈ లోకానికి పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. అలాంటి ఉత్తములను దర్శించడం,
వారితో సంభాషించటం, వారిని గూర్చి ఆలోచించటం, వారితో వార్తాలాపాలు చేయటం వలన ఉత్తమమైనటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పరుసవేదిని తాకటం వల్ల లోహం బంగారమగును, కానీ మహాత్ముల యొక్క సాంగత్యం వలన అంతకు మించినటువంటి మహిమ చేకూరుతుంది అని చెప్పి మనం గొప్ప వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. అలానే యథావాకుల అన్నమయ్య గారు సర్వేశ్వర శతకంలో భక్తి యోగాన్ని గురించి ఎంత చక్కగా చెప్తారు అంటే, మరి ప్రధానంగా ధరణిం కర్మ విధాన భక్తి విభవా ధ్యానోత్తమ దానముల్ వరుసం పేర్కొన 4 యోగములు తత్వం వెందు నీ భక్తి విస్తర బాహ్యక్రియలెల్ల గొల్లులగుటం తద్భక్తి యోగంబు తా పరగం దక్కిన 3 యోగములకు ప్రాణంబు సర్వేశ్వర అని చెప్పి సర్వేశ్వర శతకంలో ఒక మాట అంటాడు. మరి సమస్త ఈ భూమండలంలో 4 యోగాలు ఉన్నాయి. కర్మయోగం, భక్తి యోగం, ధ్యాన యోగం, జ్ఞానయోగం అనేటువంటి ఈ 4 యోగాలకి కూడా మూలం భక్తి యోగం అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి భక్తి యోగమే మిగతా యోగాలన్నిటికీ కూడా ప్రాణం అంటారు యథావాకుల అన్నమయ్య గారు. బంగారం గడ్డకట్టి ఉన్న మాలిన్యం అగ్ని వల్ల ఏ విధంగా కరిగిపోతుందో, అలాగే జీవాత్మలోకి ప్రవేశించినటువంటి మలినత్రయం కేవలం శివభక్తి చేతనే పోతుంది, కానీ వేరే చేత కాదు అని చెప్పి అన్నమయ్య గారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. మరి ఇంకొక పద్యం తెలియజేసి నేను ముగిస్తాను. మరి అదే యథావాకుల అన్నమయ్య గారు సర్వేశ్వర శతకంలో భక్తి యోగ విధానంలో ప్రధానమైనటువంటి మనం అర్పించేటువంటి పుష్పాల గురించి ఎంత చక్కగా చెప్పారు అంటే, భవదీయార్చన చేయుతో ప్రథమ పుష్పం వెన్న సత్యంబు, రెండవ పుష్పంబు దయాగుణం, అతి విశిష్టంబే కనిష్ట సమోత్సవ సంపత్తి, తృతీయ పుష్పమది భాస్వద్భక్తి యోగ విధానం బవిలేని పూజల మదింగైకోవు సర్వేశ్వర అంటాడు. మరి భక్తి యోగ విధానంలో నీ పూజ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించే ప్రధానమైనటువంటి పుష్పాలు 3. మొదటిది సత్యం, రెండవది దయాగుణం, మూడవది ఏకాగ్రత. మరి ఈ 3 పుష్పాలు లేనటువంటి పూజల్ని నీవు అంగీకరించవు అంటారు మరి సర్వేశ్వర అంటూ యథావాకుల అన్నమయ్య గారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. మనం చేసేటువంటి ఈ భక్తి యోగంలో మరి నిష్కల్మషమైనటువంటి భక్తి, మరి నిస్వార్థపూరితమైనటువంటి భక్తి, మరి సాటి మనిషి పట్ల దయాభావం అనేటువంటివి భగవంతుని చేరేటువంటి మోక్ష మార్గాలు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. మంగళప్రదాయ గోపురంగతే తే నమశివాయ, గంగయా తరంగితోత్తమాంగితే నమశివాయ, ఓం నమో నమశివాయ, శూలినే నమో నమః, కపాలినే నమశివాయ, పాలినే విరంచితున్న మాలినే నమశివాయ అంటూ మరి భక్తి తరంగంతో నిజంగా కూడా సద్భక్తితో దేవుడిని పూజిస్తే మరి ఆ దేవుడు భక్తుడికి భగవంతుడి యొక్క ఆవశ్యకత ఎంత ఉందో భగవంతుడికి కూడా భక్తుడి యొక్క ఆవశ్యకత అంతే ఉంది అని చెప్పి మరి భగవంతుడు ఒకసారి ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి రోజు కూడా మరి కురుక్షేత్రంలో నేను చాలా కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత మా బావగారిని కలవాలి అని కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు లోపల శ్రీకృష్ణుడు ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎంతసేపు అయినప్పటికీ రాడు. వెళ్ళి సరే అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత బావగారు, మేము భగవంతుడైనటువంటి నిన్ను స్మరించుకోవడం అనేటువంటి సహజమే కానీ మరి మీరు ధ్యానంలో ఎవరిని స్మరిస్తారు అంటే మేము కూడా భక్తుల్ని స్మరిస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఏ రోజైనా నేను నీ కళలోకి వచ్చానా అంటే ఏ రోజు రాలేదు. ప్రతిరోజు అర్జునుడు వీళ్ళంతా వస్తూ ఉన్నారు, భీముడు వస్తున్నారు, కానీ మరి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆలోచన లేదు. కానీ నీకు రాజ్యకాంక్ష అనేటువంటిది ఉంది. ఈ రోజు నీకు ఆ రాజ్యకాంక్ష తీరింది. ఇవాళ నాకు నీవు నా యొక్క ధ్యానంలోకి నువ్వు రావడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి భగవంతుని మీద భక్తి, ఎటువంటి ఆలోచన, నిస్వార్థమైనటువంటి భక్తితోటి దేవుడి యొక్క దర్శనం అనేది సాక్షాత్కరిస్తుంది అని చెప్పి ఆ నమ్మకం అనేటువంటిదే మనకు నిలబడుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రాలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. శ్రోతలకి డాక్టర్ పి విజయ్ కుమార్ గారు భక్తి యోగం పైన తన పత్రాన్ని సమర్పించారు. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ప్రశ్న వేయవచ్చు ఒక 2 నిమిషాల్లో. ప్రశ్న అడిగే వాళ్ళు అడగవచ్చండి. సరే విజయ్ కుమార్ గారు, ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని అనుకున్నాను, మీరు
వీలైతే చూడండి. తిన్నుడు యొక్క భక్తిని ఏ భక్తి అంటామో అది యోగం కింద వస్తుందా? వాయిస్ వినిపించలే. అన్న మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి విజయ్ కుమార్ గారు. చేసుకున్నాను సార్. అది తిన్నది ముగ్ధ భక్తి అని చెప్పి అంటాము. సరే, అది చివరికి దాని యొక్క పరిణామాలు అనేటువంటి యోగ దృష్టితోటి కూడా మనం యోగ భక్తిగా కూడా నిర్ధారించవచ్చు సార్. చివరి యొక్క పరిణామం అనేటువంటిది అక్కడికే వెళ్తుంది కాబట్టి ఆయన ముగ్ధ భక్తి చివరి యొక్క పరిణామ ముక్తి దశలో యోగ భక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సాహిత్యంలో చెప్పేటప్పుడు ఈ తినుడు దాదాపు ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకున్న వయసు వచ్చే వరకు దేవుడు అంటే ఏమని తెలియదు అతనికి. తెలియదు. అవును సార్, అవును. అలాంటి ఒక వేటగాడిని జీవితాన్ని జీవించిన అతను కాళహస్తీశ్వరుణ్ణి చాలా గట్టిగా కౌగిలించుకొని ఆ సమయంలో మోక్షానికి తయారైపోయినాడు. అవును సార్, అవును. శివగోచార్యుడు ఎన్ని ఏండ్లు పూజ చేసినా ఏ ఫలితం లేకుండానే ఒక పూజారిగానే మిగిలిపోయినాడు. అవును సార్, అవును. అందువల్ల భక్తికి అదే సచ్చిదానంద స్వామి చెప్పినట్లే జీవం బ్రహ్మ రెండు ఐక్యం అయ్యే చోట్లోనే మనకు భక్తి అనేది ముదురుతుంది. అదే రైట్. ఒక చిన్న విషయం, నేను కూడా దీంట్లో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చునా సార్? అడగండి సార్. ఎంత మహాపండితుడైనా నేను అనేటువంటి అహం ఉంటే పాండిత్యం భక్తి దగ్గర పనిచేయదు. భక్తికి పాండిత్యం అవసరం లేదు. పరిపూర్ణమైన సంపూర్ణమైన శరణాగతి ఒక్కటి చాలు. పాండిత్యానికి భక్తికి సంబంధమే లేదు. తిన్నది ఒక్కటే. ఆయనకి సర్వస్వము నీకు శివుడే, అన్నీ శివుడే. ఆ సంపూర్ణమైన శరణాగతి ఉంటే భగవంతుడు ఎవడైనా కానిలేండి, అది ఈశ్వరుడు కానీ విష్ణువు కానీ ఇంకోరు కానీ. మనకి గజేంద్ర మోక్షం చెప్పేదేంటి? ఈవెన్ జంతువు అయినా సరే మొట్టమొదట అది కొద్దిగా అహంకారంతో మాట్లాడుతుంది, తర్వాత కొంత నీకు అనుమానంతో మాట్లాడుతుంది, అయినా ఎక్కడ పలకడు ఉలకడు. పూర్తి శరణాగతి నీవే తప్ప హిత పరంపరగా కావవే వరద సంరక్షించు భద్రాత్మక అన్నప్పుడు భార్యని మరియు ఇంకా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరివారాన్ని అన్నింటిని వదిలేసుకుని పరిగెత్తుకొని వస్తాడు. అంటే భగవంతుడు ఎవరైనా సరే ప్రాముఖ్యత అతని దృష్టిలో భక్తునికే ఉంది. అంటే భక్తుడు నిజమైన భక్తుడైతే, భక్తుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి శరణాగతితో అతన్ని పిలిస్తే ప్రార్థిస్తే భగవంతుడు ఎక్కడున్నా ఎటువంటి సందర్భంలో పరిగెత్తుకుని వస్తాడు అన్న దానికి ఇవన్నీ మనకు ఉదాహరణలు సార్. భక్తికి అది కావాల్సింది నిజంగా పరిపూర్ణమైన భక్తునికి ఉండాల్సింది. అదొక్కటే, పాండిత్యంతో సంబంధమే లేదు. అది ఒక మాట సార్, పాండిత్యం గురించి ఇక్కడ మనం ప్రస్తావించడం లేదు. ఎందుకంటున్నానంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత దేవుడిని మొక్కు అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. మనం మొక్కినాం, పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత దేవుడే అన్నీ అనుకుంటున్నాం, భక్తితో పూజిస్తున్నాం. కానీ తిన్నుడికి లభించినది మనకు లభించలేదు. ఎందుకంటే ఒక నిమిషం పూర్తి చేస్తాను. తిన్నుడు ఏమంటాడంటే కొండ పర్వతం కొండ పైన ఎక్కేటప్పుడు ఒక్కొక్క మెట్లు అడుగు పెట్టేటప్పుడు తన శరీరం బరువు అంతా తగ్గిపోతుంది అంటారు. అంటే నేనన్న అహంకారం పోయింది ఆయనకి. పోయినప్పుడు ఆ స్వర్ణముఖి నది పైన ఉన్న జిట్టు దేవుడు అంటాడు, కాళహస్తీశ్వరుని జిట్టు దేవుడిని పోయి, అయ్యా నువ్వు ఇక్కడ అడవిలో ఒంటరిగా ఉన్నావే, నేను ఎవరు కాపాడుతాడని చెప్పి గట్టిగా కౌగిలించుకుంటాడు. అప్పుడు ఆయన భక్తి తత్వం శిరస్సుకు వెళ్తుంది అన్నమాట. అందువల్ల భక్తి అనడానికి చదువుకి ఏ సంబంధం లేదు. భక్తి అనేది పూర్తిగా మనసుతో దేవుడితో ఐక్యమయ్యే ఒక లింక్ అన్నమాట. మరి అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు దూర్జటి గారు కూడా ఏ వేదంబు పఠించెలుగుత భుజగంబే శాస్త్రములు చూచే తానే విద్యాభ్యసనం పునర్చకరి చెంచే మంత్రమూహించే బోధావిర్భావ నిదానములు చదువులయ్యా కావు నీ పాద సంసేవనాశక్తియే కాక జంతుతతికిను శ్రీ కాళహస్తీశ్వర అని చెప్పన్నాడు. మరి ఆ గజేంద్ర మోక్షంలో కూడా అన్నగారు మన సదాశివరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మొట్టమొదట మానవ ప్రయత్నంగా మనలో ఉన్నటువంటి శక్తి ఉన్నంత వరకు కూడా పోరాడి అప్పుడు నిజంగా కూడా నిష్కల్మషమైనటువంటి వ్యక్తిత్వంతో ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తే ఉన్న ఫలాన ఎలా ఉన్నాను అనేటువంటిది కూడా లేకుండా తిరికించెప్పడు శంఖచక్ర యుగము నుంచి ఏదోయి సంధింపడు అన్నట్లుగా బయలుదేరి రావటం అనేటువంటిది అది నిజంగా భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనటువంటి భక్తి మార్గం, నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి అనేటువంటిది మనం చూసి అది ఆదర్శంగా ఆ సమాజానికి అందాలి అనేటువంటిది ఈ సదస్సు ద్వారా సత్ఫలితం అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. అవును, అదొక్కటే కావాల్సింది. మనము బాల్య దశలో ఉన్నప్పుడు మనలోని కల్చర్డ్ వర్గాలు లేవు.
మనం అప్పుడు నిజంగా అటువంటి మానసిక స్థితిలో మనం ఏ వయసులో ఉన్నా ఆ మానసిక స్థితి పొందడానికే ఇవన్నీ కూడా యోగాలు, యోగాభ్యాసాలు, జ్ఞానాలు ఇవన్నీ కూడా. ఆ బాల్య స్థితికి మనము చేరుకోగలిగితే మనము యోగులే, మనము భగవత్ స్వరూపులమే. అహం బ్రహ్మాస్మి, ఆత్మానం బ్రహ్మ. వేదాలు నీకు ఉపనిషత్తులంతా నీకు ఏం చెప్తున్నాయంటే నేనే బ్రహ్మస్వరూపం, నా ఆత్మ బ్రహ్మస్వరూపము, నువ్వు కేవలం ఈ శరీరం నీది కాదు, నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడివి, ఆత్మ సర్వాంతర్యామి, ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నాయి, వేదాలు చెప్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. ఆ స్థితికి మనము చేరుకోగలిగితే, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందగలిగితే మనమే పరబ్రహ్మ స్వరూపులు, ఇంకేమి కాదు. ఆ స్థితి పొందడానికి ఎంతో కొంత, కనీసం ఒక మొదటి స్టెప్. వెంకటేశ్వర స్వామికి 7 ద్వారాలుంటే మొదటి ద్వారం తలపడినట్లు తట్టినట్లుగా ఉంటుందని ఈ చిన్న ప్రయత్నం, ఈ చిరు ప్రయత్నము మీ అందరి సహకారం వల్ల మనం ముందుకెళ్తున్నాం. నమస్కారం. నమస్తే. విజయ్ కుమార్ గారు, మీ పేపర్ చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ సార్, కంగ్రాచులేషన్స్. ఇంకా చాలా పేపర్లు మీరు చదవాలని ఆశిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మూడో పత్రం ప్రొఫెసర్ అప్పల నాయుడు గారు, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వైజాగ్ నుండి మాట్లాడతారు. వారు శాస్త్రీయ యోగ విధానం సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనే ఒక అంశం పైన వారు ఇప్పుడు ఉపన్యాసం ఇస్తారు. సార్ గారు, మీరు మాట్లాడవచ్చు. సార్, మీరు అనుమతిస్తే ఒక్క నిమిషం మాట్లాడతాను వారి గురించి. సార్ మాట్లాడండి. సార్, ప్రొఫెసర్ అప్పల నాయుడు గారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్. ఆయన చాలా సీనియర్ యోగా టీచర్, మాకున్న చాలా సీనియర్ యోగా టీచరు, చాలా గొప్ప సాధకులు. వాళ్ళు నిజంగా పిలిచిన వెంటనే అసలు ఈ దీనికి పేపర్ ప్రెజెంటర్గా రావడమే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి నిరహంకారాన్ని, వాళ్ళు ఉన్నటువంటి నేను ఏమీ కాను అనేటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఉండారే. లేదంటే దీనికి వాళ్ళు రాకూడదు, వాళ్ళు ఉన్నటువంటి దీనికి వాళ్ళు రాకూడదు. నిజంగా వాళ్ళు యోగా స్థితిలో ఉన్నారు. సార్, ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు సార్. మీరు మీ పత్రాన్ని మీరు సమర్పించాల్సిందని మేము కోరుకుంటున్నాం. సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. అప్పలనాయుడు సార్. ఓకే, కనిపిస్తున్నానా? సార్ బాగా వినిపిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సభాధ్యక్షులు గారికి, అలాగే మా సదాశివరెడ్డి గారికి, అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ రకంగా యోగా పరంగా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం చాలా మంచి శుభసూచకం, చాలా అవసరం కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో. సరే, కొంత ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కొంత చెప్తాను. మనకి పూర్తిగా చెప్పే అవకాశం అంత టైం మనకి లేదు కాబట్టి. అయితే నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంట్రడక్షన్లోకి వెళ్తాను. యోగా అనగానే మనకి ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఏదో రకరకాల ఆసనాలు లేకుంటే ఈ రకంగా గుర్తొస్తాయి. ఇవి అన్నీ యోగాలో భాగాలు మాత్రమే. యోగా అనగానే దాని అర్థం ఏంటంటే యోగా అంటే కలయిక అని. అయితే దేనితో కలవడం అనేది చాలా అవసరం. దేనితో కలవడం? మన యొక్క ఉన్నతత్వంతో మనం కలిసి ఉండడం. అంటే చాలా మంది ఏదో మనసు లేకపోతే బుద్ధి ఇలా కలవడం, అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ ఇందులో భాగాలు. మెయిన్ యోగా అనగానే కలయిక అని మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పాలంటే దట్ ఈజ్. దేంతో కలవడం అంటే వీఆర్ టుగెదర్ విత్ అవర్ హయ్యర్ నేచర్. మన యొక్క ఉన్నతత్వంతో మనం కలిసి ఉండడం అంటే మనం ఏ రకంగా అయితే నడుచుకుంటున్నామో వీ మస్ట్ బి ఎగ్జాంపులర్ టు అదర్స్. మనం ప్రతి వ్యక్తికి ఒక మార్గదర్శకంగా ఉండాలి. ఆ రకంగా ఉన్నతత్వంతో నడుచుకోవడం. అయితే ఈ ఉన్నతత్వం అనేది పొందాలి అంటే దీనికి మనకి కావలసినటువంటి సాధన అనేది చాలా అవసరం. అందుకే పూర్వం ఋషులు అనే వాళ్ళు ఏ వర్గానికి కానీ కులానికి కానీ దేనికి సంబంధించిన వాళ్ళు కారు. వాళ్ళు ఏదో ఒక నిర్మానుష ప్రదేశాలకు పోయి వాళ్ళ శరీరాల మీద వాళ్ళు సాధన చేసుకుంటూ ఏదైతే ఒక ఉన్నతత్వం అనేది పొందేవాళ్ళు అది తర్వాత సమాజంలో అందరికీ అందించేవాళ్ళు. అందుకే ఈ ఉన్నతత్వం అనేది మనం ముఖ్యంగా ఎక్కడ అనే ఏదైతే మనం ఒక శూన్య స్థితికి వెళ్తామో దీన్ని ధ్యానము లేక మెడిటేషన్ అంటాం. అదే శాస్త్రపరంగా చూసుకుంటే సైంటిఫిక్గా చూసుకుంటే దీనికి వ్యాక్యూమ్ స్టేట్ అంటాం. మొట్టమొదటగా ఈ శూన్య స్థితికి
ఇంత శక్తి ఉన్నది అని కనుక్కునే వాళ్ళు ఎవరంటే ఋషులే. కాబట్టి మొదట శాస్త్రవేత్తలు అంటే ఋషులే. ఈ ఋషులు అందులో మనకి శాస్త్రపరంగా ఉన్నటువంటి క్వాంటమ్ మెకానిజం బేస్ ఏంటంటే శూన్యస్థితి. ఈ శూన్యస్థితికి ఉన్నటువంటి శక్తి మొట్టమొదటిగా కనుగొన్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఋషులు. ఋషులు ఈ శూన్యస్థితి పరంగా చాలా లోతుగా వెళ్ళారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మన శాస్త్ర పరిజ్ఞానం అంత లోతుగా వెళ్ళే స్థితి లేదు జనరల్ గాను. అయితే కొంతవరకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకి చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం 10th ఇంటర్మీడియట్ టైంలో ఉత్సర్గనాల ప్రయోగం అని. ఏంటి ఉత్సర్గనాల ప్రయోగం అంటే ఏదో ఒక గాజు గొట్టాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక యానోడ్ క్యాథోడ్ పెట్టి ఒక శూన్యం చేసి యంత్రాన్ని పెట్టి దాన్ని శూన్యం చేసుకుంటూ వస్తే ఒక 0.01 పీడనాన్ని తగ్గిస్తే యానోడ్ నుంచి క్యాథోడ్కి ఒక శక్తివంతమైనటువంటి కిరణాలు బయలుదేరుతాయి అంటాం. ఇవేంటి దీనికి ఏ పేర్లు కూడా పెట్టారు మన వాళ్ళు. ఏంటి ఆల్ఫా బీటా గామా కిరణాలను ఏవో పెట్టారు. శాస్త్రపరంగా చాలా శక్తివంతమైనవే. దాని నుంచే మనకి ఎక్స్రేలు ఈసీజీలు ఇవన్నీ కనుక్కున్నారు. ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకుంటే అంత శక్తివంతమైన కాదు. ఎందుకు? దానికి ఒక పరిధి అంటూ ఉంటుంది, అంతకు మించి పని చేయు. అదే మానవ శరీరం తీసుకుంటే ఇది నిజమైనటువంటి విద్యుత్ దోహకం. అక్కడ నిజం గాజు కొట్టం అనేది విద్యుత్ దోహకం కాదు. దానికి ఒక విద్యుత్ దోహకంగా తయారు చేసి దానికి యానోడ్ క్యాథోడ్ పెట్టి ఇవన్నీ చేసుకొచ్చారు. కానీ మానవ శరీరం అనేది ఒక సహజమైనటువంటి విద్యుత్ దోహకం. చూడండి, మనకి పాస్ అవుతున్న కరెంట్ వైర్ని పట్టుకుంటే వెంటనే షాక్ కొడుతుంది. ఇటువంటి సహజమైన విద్యుత్ దోహకానికి ఒక గురువుపదేశం ద్వారా కొన్ని ప్రక్రియల ద్వారా మన శరీరాన్ని ఒక శూన్య స్థితికి తెచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎలాగైతే ఒక ఆల్ఫా బీటా గామా అని 3 రకాలైనటువంటి శక్తులు వెలువడతాయో ఇక్కడ మన శరీరం కూడా ఒక శూన్య స్థితికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక 3 రకాలైనటువంటి శక్తులు వెలువడతాయి. ఆ శక్తులే సృష్టి, స్థితి, లయ అంటాం. ఈ 3 రకాల శక్తులనే సృష్టి, స్థితి, లయ. సృష్టి అంటే క్రియేటివ్ ఫోర్స్ అని, అంటే దేన్నైనా మనం సృష్టించగలం. స్థితి అంటే మెయింటెనెన్స్ ఫోర్స్, అంటే దేన్నైనా పోషించగలిగేది. లయ అంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఫోర్స్, దేన్నైనా నాశనం చేసేది. ఇవి ఎక్కడో లేవు. గుడుల్లో గోపురాల్లో ఎక్కడ ఉన్నాయి అనుకుంటాం, ఎక్కడో లేవు. ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మనలోనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే మనలోకి మనం వెళ్తామో, మనలోకి వెళ్తూ 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 ఎప్పుడైతే ఆ శూన్యస్థితికి చేరుకుంటామో అప్పుడు అక్కడి నుంచి మన నుంచి 3 రకాల శక్తులు వెలువడతాయి. ఒక్కసారి ఆ 3 రకాల శక్తులు మన నుంచి ఎప్పుడైతే వెలువడ్డాయో అప్పుడు మనిషి ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తివంతంగా తయారవుతాడు, ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతాడు. అదే నిజమైనటువంటి దైవత్వం అంటే. అదే ఇందాక మన వాళ్ళు చెప్పారు అవధూత లక్షణాలు ఇవన్నీ. అంటే అక్కడి నుంచే వస్తాయి, ఆ శూన్యస్థితికి వెళ్ళిన నుంచి ఇవన్నీ వస్తాయి. అందులో ఉన్నటువంటి పార్టులు ఇవన్నీ. అయితే ఇటువంటి శూన్యస్థితి అంత లోతుగా మన శాస్త్రవేత్తలు అనేది వెళ్ళేది జరగదు. ఎందుకంటే దీనికి ఎటువంటి అద్దు ఏమి ఉండదు. మనకి క్వాంటమ్ మెకానిజం ఏంటంటే కొంతవరకే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ సృష్టి, స్థితి, లయ ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళాలంటే మనం చాలా లోతుకు పోవాలి. ఆ లోతుకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మనం చూడగలగాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా మనం బాహ్యంగా చూస్తున్నాం. బాహ్యంగా చూసే దాంట్లో మనకేం వాస్తవం కనపడదు, కానీ అదే వాస్తవం అనుకుంటాం. ఏదైతే మనం బాహ్యంగా చూసే దాంట్లో వాస్తవం అనుకుంటున్నామో అది నిజంగా వాస్తవం కాదు. దాన్నే భ్రమ లేక మాయ అంటారు. ఎప్పుడైతే మనం మనలోకి మనం వెళ్తామో, మన శూన్యస్థితికి మనం వెళ్తామో అక్కడి నుంచి ఎప్పుడైతే చూడగలుగుతామో అప్పుడు నిజమైనటువంటి వాస్తవం ఏదో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏంటంటే నేను అక్కడేదో ఒక ఎర్ర రంగు ఉంది అనుకుంటున్నాం. నిజంగా అక్కడ ఎర్ర రంగు అనేది ఏం లేదు. అక్కడ కొన్ని అణువుల సముదాయం ఉన్నాయి. ఈ అణువుల సముదాయం అంతా కలిపి మనకు రంగులా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం అక్కడ రంగుని ఆపాదిస్తున్నాం, కానీ నిజంగా అక్కడ రంగు అనేది లేదు. ఏది లేని దాన్ని ఉన్నదిగా భావిస్తూ అదే వాస్తవం అనుకుంటూ జీవిస్తున్నాం. దాన్నే భ్రమ లేక మాయ అనేది. ఎప్పుడైతే నీలోకి నువ్వు వెళ్తావో నిజంగా బాహ్యంగా కనబడే దాంట్లో కొంతవరకే మన దృష్టి ఎంతవరకు ఉందో అంతే చూడగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే మనలోకి మనం వెళ్తామో అక్కడి నుంచి చూడగలుగుతాం, మొత్తం విశ్వాన్ని చూడగలుగుతాం. ఆ చూడగలగడంతో నిజమైనటువంటి వాస్తవం ఏదో మనకే తెలిసి వస్తూ ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో మనం ఈ స్థితికి పోవడానికి, ఇటువంటి శక్తిని సంపాదించడానికి మనకి కొన్ని సాధనాలు కావాలి.
ఈ సాధనాలు దాన్నే మనకి యోగ సాధనాలు అంటారు జనరల్గా. దీంట్లో ఈ ప్రాణాయామాలని, మెడిటేషన్ అని రకరకాలు. అయితే ఇవన్నీ ఒక సక్రమంగా జరగడానికి ఏంటంటే మనకి ఈ పంచకోశాలని ఉంటాయి. ఈ పంచకోశాలు అనేవి శుద్ధి కావాలి. ఈ పంచకోశాల్లో మొదటిది ఏమంటామంటే అన్నమయ కోశం. మనకు నిజంగా అన్నమయ కోశం అనేది అంత సరిగా లేదు. అందుకే మనం చూడండి, తెల్లవారి 3 గంటలకో 4 గంటలకో లేవాలనుకుంటే తెలివైతే వస్తుంది, కానీ లేవలేం, కింద మీద పడుతూ ఉంటాం. తెలివి వస్తటికి 6, 7, 8 అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమంది ప్రబుద్ధులు 10, 11 గంటలు కూడా లేచే వాళ్ళు ఉంటారు. అందుకని ఎందుకెళ్ళగా అవుతుంది? అది వేరే జంతువులు చూడండి, అవి ఎంత గాఢ నిద్రలో ఉన్నాయి. చిన్న శబ్దం వస్తే చాలు, చిటికేస్తే చాలు పారిపోతాయి. అంత చక్కగా శరీరాలు సహకరిస్తాయి. మన శరీరం ఎందుకు సహకరించదు? ఎందుకంటే మన అన్నమయ కోశం సరిగా లేదు కాబట్టి. డాక్టర్లు చెప్తారు చూడండి, ఈ వయసులో ఎంత నిద్ర ఉండాలి, ఈ వయసులో ఎంత నిద్ర ఉండాలి, ఈ వయసులో ఎంత నిద్ర ఉండాలి. ఈ టైం టేబుల్ అంతా ఎవరికండి? వేరే జంతువులు ఏమైనా టైం టేబుల్ పాటిస్తున్నాయా? పాటించకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాయి కదా. మనకే ఎందుకు ఇవన్నీ? కాబట్టి మనకి అన్నమయ కోశం సరిగా లేదు. చూడండి, ఒకరోజు మనం బ్రష్ చేసుకోకపోతే చాలు, ప్రక్కన ఎవరు కూర్చోలేరు. 10 రోజులు చేసుకోకపోతే పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయి పాడైపోతాయి. వేరే జంతువులు చూడండి, అది ఎన్ని చనిపోయిన దాకా అటు పళ్ళు దృఢంగానే ఉంటాయి, గట్టిగానే ఉంటాయి. అవేం బ్రష్లు చేస్తున్నాయా, లేకపోతే ఏమైనా స్మెల్ వస్తుందా వాటి నుంచి? ఎప్పుడైతే మనం ఈ అన్నమయ కోశం సరిగా చేసుకుంటామో ఏం అవసరం లేదు, ఆరోగ్యంగానే ఉంటాయి. ఒకరోజు మనం స్నానం చేసుకోకపోతే చాలు, ప్రక్కన ఎవరు కూర్చోలేరు. 4 రోజులు స్నానం చేయకపోతే శరీరం అంతా గజ్జిపెట్టి పాడైపోతుంది. అదే మీరు అరణ్యంలో ఎక్కడో జంతువులు చూడండి, తనకి ఆ జీవితకాలంలో కనీసం ఒక్కసారి కూడా స్నానం ఎరగవు. వాటి శరీరాలు ఎంత సున్నితంగా ఉంటాయి, ఎంత స్మూత్గా ఉంటాయి, ఎంత చలాకీగా ఉంటాయి. మరి మనకే ఎందుకు ఇవన్నీ అవసరం? ఎందుకంటే మనకి అన్నమయ కోశం ఎప్పుడైతే సరిగా ఉంటుంది ఏం అవసరం లేదు. మన అడవిలో, అరణ్యంలో ఎక్కడ జీవించిన శరీరం ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ముందు ఈ అన్నమయ కోశాన్ని సరి చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అన్నమయ కోశం సరి అవుతుందో ప్రాణమయ కోశం రెండవది. మనకు మొత్తం పంచకోశాలు, అన్నమయ కోశం, ప్రాణమయ కోశం, మనోమయ కోశం, విజ్ఞానమయ కోశం, ఆనందమయ కోశం అనేది పంచకోశాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కోశం గురించి కొద్ది కొద్దిగా విశదీకరిస్తూ మనం ఆప్ చేద్దాం. తర్వాత నెక్స్ట్, ఎప్పుడైతే ఈ అన్నమయ కోశం సరి అవుతుందో ఆటోమేటిక్గానే ప్రాణమయ కోశం అనేది వికసిస్తుంది. ఇంకా ఈ ప్రాణమయ కోశాన్ని మనం ఉన్నతపరచుకోవడానికి ప్రాణాయామాలను చేస్తూ ఉంటాం. రకరకాలైన ప్రాణాయామాలు, ఒక్కొక్క ప్రాణాయామం ద్వారా ఒక్కొక్క శరీర అవయవాన్ని ఎలా మనం ఉన్నతపరచుకోవాలి, ఎలాగ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా శక్తివంతం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పూర్వం ఋషుల టైంలో ఈ హాస్పిటల్స్, ఈ టెక్నాలజీ ఏమి లేవు. వాళ్ళు కొన్ని ఈ ప్రాణాయామాల టెక్నిక్స్ ద్వారా ఎక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే శారీరకంగా దాన్ని ఆటోమేటిక్గా నయం చేసుకునేవాళ్ళు. కాబట్టి ఇంకా మనం ఈ ప్రాణమయ కోశాన్ని ప్రాణాయామాల ద్వారా కూడా చాలా వరకు మనం ఉన్నతపరుచుకుంటాం. ఎప్పటికైతే అన్నమయ ప్రాణమయ కోశం యాక్టివేట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గానే మనకి మనోమయ కోశం అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. అంటే మనిషి ఎల్లప్పుడూ ప్రశాంతంగా సుఖపడగలుగుతాడు. ఇంకా దానికి సహకరిస్తూ మనం ధ్యానం అనేది ఇస్తాం. ధ్యానం లేక మెడిటేషన్ అంటాం. మెడిటేషన్ ఇందాకే చెప్పాను, మనలో ప్రయాణించేది. ఎప్పుడైతే ఈ ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్తామో ఇంకా మనోమయ స్థితి అనేది, మనోమయ కోశం అనేది ఇంకా ఉన్నతపరుస్తూ ఉంటుంది. వాడు ఎల్లప్పుడూ ప్రశాంతంగా హాయిగా జీవిస్తాడు. కాబట్టి అన్నమయ కోశం, ప్రాణమయ కోశం, మనోమయ కోశం ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ అయ్యో ఆటోమేటిక్గానే మనిషి విజ్ఞానమయ కోశంలోకి వెళ్తాడు. అంటే విజ్ఞానమయ కోశం అంటే మనిషిలో క్రియేటివిటీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా వాడు ఎల్లప్పుడూ అవసరమైతే ఎన్ని రోజులైనా నిద్రపోగలడు, అవసరం లేకపోతే ఎన్ని రోజులైనా పని చేసుకుంటూ ఈ నిద్రాహారాలని పెద్ద అవసరం కూడా ఉండదు. ఆ రకంగా వాటికి ఈ విజ్ఞానమయ కోశం ఇంకా ఎప్పుడైతే మనోమయ కోశం యాక్టివేట్ అయిందో, విజ్ఞానమయ కోశం యాక్టివేట్ అయిందో తర్వాత అప్పుడు ఆనందమయ కోశంలోకి వెళ్తాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ అన్నమయ కోశం, తర్వాత ప్రాణమయ కోశం, తర్వాత మనోమయ కోశం, తర్వాత విజ్ఞానమయ కోశం యాక్టివేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు కానీ మనిషి ఆనందమయ కోశంలోకి వెళ్ళడు. అప్పటి వరకు ఆనందం అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మందికి ఆనందం కావాలి, ఎవరికైనా అక్కర్లేదు ఆనందం అనేది. అందరికీ ఆనందం కావాలి, కానీ ఎవరైనా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నారా? ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారు? ఇప్పుడు డబ్బులు సంపాదించగలుగుతున్నారు, ఏదో వ్యాపారాలు చేయాలంటే చేయగలుగుతున్నారు, చదువుకోవాలంటే చదువుకోగలుగుతున్నారు, కానీ ఆనందంగా ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారు?
ఆనందంగా ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నారంటే నిజంగా ఆనందం అంటే ఏంటో తెలియదు కాబట్టి. తెలిస్తే అది కూడా సంపాదించుకోగలుగుతారు. అది వెతుకుతారు, కొనుక్కుంటారు, లేకపోతే ఏదో చేస్తారు. కానీ ఆనందం అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఏదో బాగా డబ్బులు సంపాదించుకుంటే ఆనందం, లేకుంటే ఏదో మంచి ఏదో సంపాదించుకుంటే ఆనందం, లేకపోతే ఏదో ఉన్నతంగా ఏదో ఉద్యోగం వస్తే ఆనందం, లేకపోతే ఏదో పొందితే ఆనందం. నిజంగా దాంట్లో ఆనందం ఉందా? ఉదాహరణకి ఏదో ఒక అబ్బాయికి ఒక లాడీ ఇష్టం అనుకోండి, మన లాడీ ఇస్తే ఆనందిస్తాడు. అలాగే ఎందుకంటే లాడీ ఇష్టం కాబట్టి అలాగే 2, 3, 10 లాడులు ఇచ్చామనుకోండి, ఇంకా అయ్యి బాబు నాకు లాడు వద్దని చెప్తాడు. అంటే లాడులోనే ఆనందం ఉంటే తింటున్న కొలది ఏమవ్వాలి, ఆయన ఆనందం పెరిగిపోతూ ఉండాలి. కానీ తింటున్న కొలది ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఆనందం పోతుంది, మళ్ళీ సమస్య వస్తుంది, మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర పోవాలి, మళ్ళీ మందులు తీసుకోవాలి. నిజంగా దేంట్లో ఆనందం ఉంది అనుకుంటున్నావో నిజంగా దాంట్లో ఆనందం అనేది లేదు. ఈ ఆనందం అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఎల్లప్పుడు నీలోనే ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు నీకు తెలిసి వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే నీలోకి నువ్వు వెళ్తావో, దీన్ని అంతర్ముఖ ప్రయాణం అంటాం, దీన్ని ధ్యానం లేక మెడిటేషన్. ఎప్పుడైతే అంతర్ముఖ ప్రయాణంలోకి వెళ్తావో ఆటోమేటిక్గా నీ ఆనందం అనేది ఊపికి వస్తుంది నీలోకి. అప్పుడు కానీ ఆనందం అంటే ఏంటో తెలియదు. ఆ ఆనందంతో హాయిగా జీవించగలుగుతావు. కాబట్టి అందుకే పూర్వం ఋషులు వాళ్ళ పిల్లల్ని, పూర్వం రాజులు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏ ఋషుల దగ్గర, ఏ మునుల దగ్గర, ఆశ్రమాల దగ్గర ఉంచేవాళ్ళు. వాడు ఏది రాజు కొడుకు కదని అన్ని రకాల శుశ్రూషలు చేసేవాడు కాదు. వాడు అన్ని రకాల పనులు చేయించుకునేవాడు, వాడి తాలూకా పనులన్నీ చేయించుకుంటూ వాడికి కావాల్సిన సాధన వాడికి ఇచ్చేవాడు. అలాగుండబట్టి ఆ అబ్బాయి ఒక 16-17 ఏట వస్తాడు, ఒక రాజ్యాన్ని పాలించే శక్తి వచ్చేది. ఆ రాజు కూడా అయ్యో మా అబ్బాయిని ఇంత చిన్నతనంలో 7వ సంవత్సరంలో జాయిన్ చేసాం ఆశ్రమంలో, ఎలాగుంటున్నాడు అని ఆలోచన కూడా అడుగు ఉండేది కాదు. మనకంటే ఋషి చూసుకుంటాడు జాగ్రత్తగా అని. ఆ 16-17 ఏట వస్తాటికి చెప్పేవాడు ఆయన, అయ్యో నీకు అన్ని విద్యలో చెయ్యక నువ్వు ఇంటికి పోవచ్చు అంటే, ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఏం చేసేవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు, వాడికి సింహాసనం అప్పచెప్పి వీళ్ళే తీర్థయాత్రలకు పోయేవాళ్ళు. ప్రజలు అనుకోవచ్చు ఇంత చిన్నతనంలో ఎలా సింహాసనాన్ని అదిరించాడు, చాలా బాగుంది అని. కానీ వాడు అమాంతంగా తీసుకెళ్ళి ఒక ఏకారణ్యంలో పడేసినా అక్కడున్న క్రూర మృగాలతో వాడితో ఆడుతూ పాడుతూ జీవిస్తూ అంత హాయిగానే జీవిస్తాడు. ఆ స్థితిలో ఉండి ఇక్కడ సింహాసనం అధిరోహించి పరిపాలిస్తున్నాడు. కాబట్టి యోగా అనేది దానిలో ఇంత శక్తి అనేది మనం చెప్పడానికి లేదు. కాబట్టి మనిషి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో, అందులో ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా యోగా అనేది ఎంత అవసరం అనుకుంటే, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు దీనికి వద్దాం, మన ఈ COVID-19 దీని తాలూకా పరిస్థితి ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇది ఎక్కువగా ప్రభావం ఎక్కడ చూపుతుందంటే లంగ్స్ మీద చూపుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రాణాయామాలన్నీ చేస్తూ ఉంటామో, ప్రాణాయామాల్లో ప్రతి ప్రాణాయామం ఒక్కొక్క రకరకాల ఇంచుమించు ఒక 10-15 రకాల ప్రాణాయామాలు ఉంటాయి. విభాగ ప్రాణాయామాలని, ముద్రా ప్రాణాయామాలని, అలాగే సుఖ ప్రాణాయామని, మహత్ ప్రాణాయామని, భస్త్రిక అని రకరకాల ప్రాణాయామాలు. ఒక్కొక్క ప్రాణాయామం ఒక్కొక్క రకంగా పనిచేస్తుంటుంది. ఉదాహరణకు విభాగ ప్రాణాయామాలు ఉన్నాయనుకోండి, ముందు మన నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా క్లీన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి పండుగలు పబ్బాలు వచ్చేటప్పుడు ఎలాగైతే గోడలు అవన్నీ క్లీన్ చేస్తూ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం, వెల్లలు సున్నాలు వేస్తాం. కాబట్టి ముందు విభాగ ప్రాణాయామాలతో మొత్తం నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా క్లీన్ అవుతుంది. తర్వాత ముద్రా ప్రాణాయామాలు అని చేస్తాం. ఈ ముద్రా ప్రాణాయామాల్లో ఏదైతే క్లీన్ అయినటువంటి నర్వస్ సిస్టమ్ ఉందో వాటికి ఎనర్జీని ఇస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్క ముద్ర ఒక మన బాడీ క్రింద భాగాలకు కొన్ని ముద్రలు, అలాగే మధ్య భాగాలకు కొన్ని ముద్రలు, పై భాగాలకు కొన్ని ముద్రలు, ఆ రకంగా ఆ శరీర భాగాలన్నీ యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ పోతాం. ఈ రకంగా ప్రాణాయామాల ద్వారా లంగ్స్ సిస్టమ్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా తయారవుతుంది. అక్కడ ఏ వైరస్ కూడా మనకి అక్కడ నిలబడడానికి ఆస్కారం లేదు. మనం ఏంటంటే బాహ్యంగా ఈ శానిటైజేషన్ ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాం, కానీ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవట్లేదు. ఎప్పుడైతే బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటామో ఈ వైరస్లే మనకేమి హారం చేయు, పనిచేయు. అయితే మనకి మెడికల్ టెక్నాలజీలు ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇది లేదు. కాబట్టి యోగా పరంగా ఎప్పుడైతే మనకి యోగా అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటామో, ఈ అయితే ఎక్కువగా ఇవి ఏంటంటే చాలా వరకు గురుముఖంగా మీరు పొందవలసి ఉంటుంది. గురుముఖంగా పొంది దాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే ఈ మామూలుగా వాతావరణ పరంగా కానీ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అన్నిటిని అధిరోహిస్తూ ఉన్నతంగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా జీవించవచ్చు. అది ముఖ్యంగా కొంత ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.
ఎవరన్నా ప్రశ్న అడిగే వాళ్ళు అడగవచ్చు. ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళు అడగవచ్చును. సార్ నాయుడు సార్ ఒక మాట సార్. చెప్పండి. మాయ గురించి విశిష్టాద్వైతంలో ఏమంటున్నారు సార్? అంటే మీరే మాయ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను నేను. ఈ మాయ అనేది ఏంటంటే మనకి ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ నిజంగా అది వాస్తవం కాదని. ఆ వాస్తవం అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మన అంతర్ముఖంలోకి వెళ్ళాలి. అంతర్ముఖంగా ఉండి చూస్తేనే కానీ మనకి అది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి అంతర్ముఖ ప్రయోగం, దాన్ని ధ్యానం లేక మెడిటేషన్ అంటాం. అయితే ఈ ధ్యానం మెడిటేషన్ లో కూడా ఏదో నేర్చుకున్నాం, ఒక 4 రోజులు 10 రోజులు కూర్చున్నాం, ధ్యానంలో ఉన్నాం అంటే అంత వేగంగా అవగాహన రాదు. అప్పుడు కానీ మనకి మాయ అనేది, అంటే మాయ అంటే నిజంగా ఇప్పుడు మనకు వాస్తవంలో కనబడి ఏది జనరల్గా వాస్తవం అనేది చెప్పడానికి లేదు. అంటే మన కంటికి ఏదైతే కనబడుతుందో అదంతా మాయ కిందే వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం అంతర్ముఖ ప్రయాణం నుంచి అక్కడి నుంచి చూడగలుగుతామో, అంటే మనం ఎక్కడ కూర్చొని విశ్వాన్ని చూడొచ్చు. అప్పుడు కానీ మనకి అవగాహన రాదు దాని గురించి. రామానుజాచారి ఒక మాట అంటారు, చెప్పండి. తాడు పాములాగా కనిపించడం, పాము తాడులాగా కనిపించడమే మాయ అని ఒక మాట అంటారు. అవునవును, అది మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా అని. ఒప్పుకుంటున్నాను. అందుకే ఇప్పుడు రంగు చెప్పాను కదా, అది అక్కడ రంగు ఉంది అనుకుంటున్నాం కానీ అక్కడ ఎర్ర రంగు కాదు. అది మనం ఎర్రైనా అనుకోవచ్చు, నలుపైన అనుకోవచ్చు, తెలుపైన అనుకోవచ్చు, కానీ మనకు కంటికి కనబడేది ఎరుపుగానే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఆ టైం ఇక్కడ పాముగానే కనిపిస్తుంది, ఇంకోటి కదా ఏనుగుగా కనిపించవచ్చు, ఇంకోటి గుర్రంగా కనిపి, అన్ని ఒకటే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. అట్లాగే 10 మందికి అర్థమవుతుంది. మీరు అధ్యక్షులని అనుమతిస్తేనే నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. మీ ఫోటో కనిపించడం లేదు సదాశివరెడ్డి గారు. ఇదే సార్ వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు మాట్లాడండి సార్. చెప్పండి. తాను కాని దాన్ని తాను అని భ్రమపడ్డం, ఇదే ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా ఉండేది. మనము శరీరము నాది కాదు, అయితే నేనే శరీరం అని ఏదే ఎప్పుడైతే భ్రమతో ఉన్నామో, ఈ భ్రమే మాయ. ఈ భ్రమను తొలగించుకుంటే నేను శరీరము కాదు అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు అనుభవపూర్వకంగా నువ్వు కనుక దాన్ని అనుభవిస్తే, అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందితే, ఇక మనమే భగవత్ స్వరూపులం. ఇంకా నువ్వు భగవంతుని తత్వంలో ఉండిపోతావు, అంతే, నువ్వే భగవంతుడు, అంతే. దాంట్లో వేరే ఇంకేం లేదు. అయితే దానికే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేసుకోవాలనేటువంటిది. ఒక మాట సదాశివరెడ్డి గారు, విశిష్టాద్వైతంలో 3 మాటలు ఉన్నాయి. ఏమంటే జీవాత్మ, పరమాత్మ, మాయ అనే 3 మాటలు ఉన్నాయి. విశిష్టమైన అద్వైతంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ జీవుడు దేవుడిని చేరుకోవడానికి మాయ అడ్డుగా ఉంది అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది చాలా కాలంగా. కానీ విశిష్టమైన అద్వైతంలో ఏమంటున్నారంటే, జీవుడు మాయ తిననేర్చిన వాడికి రోగం రాదు అని. ఏది తినాలో తెలిస్తే, ఎప్పుడు తినాలో తెలిస్తే, ఎలా తినాలో తెలిస్తే రోగం రాదు. ఆధునిక జీవితంలో ఆహారం ఒక కీలక పదార్థం. యోగ శాస్త్రం యుక్తాహారాన్ని విధించింది. యోగం అంటే ఎక్కడో మారుమూల పుస్తకాల్లో, ప్రాచీన తాళపత్రాల్లో పడి మూలిగే విషయం కాదు. ప్రతి క్షణం అది మన జీవితంతో ముడిపడ్డ విషయం. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల గురించి మాట్లాడిన శాస్త్రం ఇదే కదా. ఊపిరిలో దాగిన ఉజ్వల శక్తిని గురించి మాట్లాడి లోకానికి చాటిన గొప్ప వేదం ఇదే కదా. దీనికి మతంతో నిమిత్తం లేదు, జాతితో నిమిత్తం లేదు, లింగ భేదాలు అసలే లేవు. ఎవరైనా చేయవచ్చు. అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ తెరిచిన తలుపులు యోగ సూత్రాలు. హిందూ, బౌద్ధ, జైన మతాల్లో యోగ విధానాలు చాలా ఉన్నాయి. వాటిని ఆయా మతస్థులు ఆయా పద్ధతుల్లో పాటిస్తారు కూడా. అలా అని ఇతరులకు నిషిద్ధాలు కాదు, ఎవరైనా స్వీకరించవచ్చు. గాలిలో ప్రాణవాయువు ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. దాన్ని ఫలానా మతం వారో ఫలానా జాతి వారో మాత్రమే పీల్చాలని ఎక్కడా నియమం లేదు కదా. ప్రాణశక్తిని కోరుకునే ఎవరైనా సరే ఆ గాలిని పీలుస్తారు. యోగం కూడా అలాంటిదే. యోగం అంటే కలయిక. ఇంతకుముందే ఆచార్యులు చెప్పారు.
సంయోగం అనే మాట చాలా ప్రసిద్ధమైందే కదా. సం అనేది ఒక ఉపసర్గ. మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాని నాహం అన్నాడే యోగీశ్వరుడు ఆదిశంకరాచార్యుడు. ఈ మనస్సును, బుద్ధిని, అహంకారాన్ని ఆత్మలో కలపడం, ఆత్మ పరమాత్మలో కలవడం, ఈ కలవడం పేరు యోగం. ఆధునిక జీవితంలో ఈ మూడు దారులుగా విడివడిపోయాయి. మనిషి ఉక్కిరి బిక్కిరైపోతున్నాడు. మనస్సు కనపడ్డ దాల్నంలా కోరుకుంటుంది, మారం చేస్తుంది, వ్యధతో బరువెక్కి వ్యాధిగా మారుస్తుంది. బుద్ధి తర్కిస్తుంది, విశ్లేషిస్తుంది, ఇది తగినది, ఇది తగనిది అని అది వేరుపరచి చూపిస్తుంది. ఇది కోరుకోవచ్చు, ఇది కోరుకోకూడదు అని ప్రకటిస్తుంది. దీని ప్రకటనను మనస్సు స్వీకరించదు. అహంకారం ఒక పెను తుఫానులాగా విజృంభిస్తుంది. ఇదంతా నేను చేసింది, నేను సంపాదించింది, నేను అనుభవించబోయేది, నాకు అడ్డు వచ్చేవాడెవడు, నాకా చెబుతావు, నాకు చెప్పేంతటి వాడివయ్యావా, ఇలాంటి మాటలతో నేను, నాకు వంటి అహంకారం పెనుగాలిలాగా మనస్సును, బుద్ధిని ఊపేస్తాయి. ఎటు వెళుతున్నామో తెలియని ఇసుక దుమారంలో కొట్టుకుపోతున్నట్టుగా ఆధునిక మనిషి ఒక సుడిగాలి మధ్య విలవిలలాడే దీప కళికలాగా ఈ మూడింటి అనైక్యతకు, అల్పత్వానికి లోనైపోయి విలవిల్లాడిపోతున్నాడు. శాంతి కరువైపోతోంది. ఆత్మశాంతి నశించి మనిషి బలహీనుడైపోతున్నాడు. మనసు బలహీనమైపోతోంది. ఇది ఆధునిక మనిషి దౌర్బల్యం. అందుకే ఈ రోజుల్లో ఏ పత్రికలో చూసినా, ఏ టీవీలో చూసినా మానసిక సమస్యలు, సందేహాలు, ఇలాంటి వాటి గురించి చర్చలు. వ్యాధులు విజృంభించి వికృత రూపాలలో వికటాట్టహాసాలు చేస్తున్నాయి. అసలు వ్యాధులు వైద్యులకే సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం మూడు ఆత్మలో లయిస్తే అప్పుడు యోగా. ఒక పని చేస్తున్నామంటే ఆ పని చేస్తున్నామని అర్థం అంతే. మనిషి ఒక చోట, మనసు ఒక చోట ఉండకూడదు. యోగా అంటే సంపూర్ణమైన ఏకాగ్రత, చిత్త శుద్ధి. ఎక్కడ నిమగ్నమవుతుందో మనస్సు అక్కడ యోగ సిద్ధించినట్టే. యోగ కర్మసు కౌశలం అన్నాడు. ది స్కిల్ఫుల్నెస్ ఇన్ వర్క్. మనం అంటున్నప్పుడు అంటూ ఉండాలి, తింటున్నప్పుడు తింటూ ఉండాలి, వింటున్నప్పుడు వింటూ ఉండాలి. కానీ అలా లేదే. ఆధునిక జీవితం ఏం చేస్తుంది? తింటున్నప్పుడు మనం ఆఫీసు గురించి ఆలోచిస్తాం, ఆఫీసులో సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తాం, పక్కవాడి మాటల గురించి ఆలోచిస్తాం, ఈర్షల గురించి, ద్వేషాల గురించి ఆలోచిస్తాం. మనం తింటున్నది అన్నమా, లేక ఈ విషగ్రస్తమైన భావజాలమా? ఆధునిక జీవితం ఇలా అల్లకల్లోలంగా కనిపిస్తుంది మనకు. దీన్ని గుర్తించి యోగంలో ప్రాణాయామాన్ని ఒక విశిష్టాంశంగా రూపొందించారు ప్రాచీన ఋషులు. ఊపిరి తీయడం, ఊపిరి వదలడంలోని నైపుణ్యాన్ని చెప్పే విద్య ప్రాణాయామం. ప్రాణ రహస్యాన్ని గుర్తించిన ప్రాచీన ఋషులు ఈ విద్యను సమాజానికి అందించారు. ఋషులంటే సమాజ సేవకులు అని అర్థం. సమాజ కళ్యాణం కోసం తమ జీవితాల్ని త్యాగం చేసిన వాళ్ళు. దేహంలో ప్రాణ సంచారాన్ని గురించి పరిశోధనలు చేసి వాటికి శక్తినివ్వడానికి మార్గాలను చూపిన వాళ్ళు. దేహంలో ప్రాణం ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో ఈ రోజుల్లో సైంటిస్ట్ అనే మాటను ఆ రోజుల్లోనే ఋషులు చూపించారు. బొడ్డుకు పైభాగంలో హృదయం చుట్టూ ఉండే ప్రాణశక్తికి ప్రాణం అని పేరు. పొత్తి కడుపు నుంచి కింది వరకు ఉన్న శక్తికి అపానం అని పేరు. గుండె, గొంతు, మెదడు మధ్య భాగంలో ఉండే శక్తికి ఉదానం అని పేరు. బొడ్డు చుట్టూ సంచరించే శక్తికి సమానం అని పేరు. మొత్తం శరీరమంతా వ్యాపించిన ప్రాణశక్తికి వ్యానం అని పేరు. ఇవి పంచప్రాణాలు. ప్రాణసూక్తం అని అధర్వణ వేదంలో ఒక సూక్తం కూడా ఉంది. నమస్తే అస్త్వాయతే నమోస్తు పరాయతే నమస్తే ప్రాణతిష్టాత ఆశీనాయతే నమః. లోనికి వస్తున్న ప్రాణమా నీకు నమస్కారం, బయటికి వెళుతున్న ప్రాణమా నీకు నమస్కారం, నిశ్చలంగా నిలిచి ఉన్న ప్రాణమా నీకు నమస్కారం, కూర్చుని ఉన్న ప్రాణమా నీకు నమస్కారం అని ప్రాణ రహస్యాన్ని గురించాడు ప్రాచీన ఋషి.
ప్రాణం అంటే ఊపిరి, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు. యోగలో ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకున్న ప్రాముఖ్యం అసమానమైంది. ఒక ఆసనం వేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉచ్ఛ్వసించాలో ఎలా నిశ్వసించాలో గురువు చెబుతాడు. యోగ విద్య రహస్యాన్ని గురువు చాలా కీలకమైన మాటల్లో చెబుతాడు. యోగాసనాలను ప్రాణాయామాన్ని రెండింటిని ముడివేసిన అద్భుతమైన ప్రక్రియ సూర్య నమస్కారం. సూర్య అన్న శబ్దం హిందూ సంస్కృతిలో వినిపిస్తుంది. ఆ మహాశక్తికి ఆయా దేశాల్లో ఆయా మతాల్లో ఆయా పేర్లు ఉన్నాయి. జపాన్లో నిప్పొన్ అంటారు. గగన వీధిల్లో వెలిగిపోతున్న దుర్నిరీక్షమైన మహా తేజస్సుకు మనం సూర్య అని పేరు పెట్టుకున్నాం. ఆ తేజోమూర్తి ముందు నిర్ణీత సమయానికి ఆసనాలను వేయడం ద్వారా దేహం వజ్రసన్నిభమవుతుంది. సూర్యోదయం సమయంలో ఆ కాంతిలో శరీరానికి పటుత్వాన్నిచ్చే విటమిన్లు ఉంటాయని దాన్ని శతాబ్దాల పూర్వమే ఋషులు గుర్తించారు, పరిశోధించి వీటిని ప్రసాదించారు. సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ సమయాల్లో అర్ఘ్యప్రదానాలు, సూర్య నమస్కారాలు ఈ రహస్యాన్ని చెబుతాయి. సూర్య నమస్కారాల్లో వినిపించే బీజాక్షరాలు హ్రాం, హ్రీం, హ్రూం మొదలైనవి. ఇవన్నీ శక్తి ప్రేరేపకాలు. ఒక అక్షరాన్ని పలుకుతున్నప్పుడు ఒక ప్రకంపన మనసులో కలుగుతుంది. దీన్ని వైబ్రేషన్ అంటున్నాం ఈ రోజుల్లో. నిజంగా దీనికి ఆ శక్తి ఉందా అని మనకు అనుమానం కలగడం సహజం. ఒక వ్యక్తి మాటలు వింటున్నప్పుడు మనకు ఒక సంతోషము, భయము, కోపము ఏదో ఒకటి కలుగుతుంది కదా. ఈ కలగడంలో ప్రకంపనల ప్రభావం ఎంతుంది? ఒక కోయిల స్వరం విని పులకించిపోతాం, ఒక సింహ గర్జన విని వణికిపోతాం. రెండు శబ్దాలే అయినప్పుడు రెండు రకాల భిన్నమైన అనుభవాలు ఎందుకు కలుగుతాయి? ఆ శబ్దాలు కలిగించే ప్రకంపనల వల్ల ఆ అనుభవాలు వేరుగా ఉంటాయి, ఆ అనుభూతులు వేరుగా ఉంటాయి. రెంటి స్వర సంయోజనాలు వేరు కాబట్టి. సరిగ్గా ఇదే సూత్రం బీజాక్షరాలకు వర్తిస్తుంది. ఈ బీజాక్షరాలను పలికినప్పుడు శరీరంలో కలిగే ప్రకంపనలు శారీరక శక్తులను ఉత్తేజపరుస్తాయి, ప్రచోదింపజేస్తాయి, బలపరుస్తాయి. ఒక సాత్విక తేజస్సును దేహమంతటా నిలుపుతాయి. వీటి గురించి ప్రాచీన ఋషులు ఎంతో పరిశోధించి మనకు స్పష్టం చేశారు. ప్రాణ రహస్యాల గురించి మాట్లాడారు. భారతీయ వారసత్వ సంపదను గుర్తించిన పాశ్చాత్యులు కూడా ఈ జీవన విధానాన్ని ఈ రోజుల్లో అనుసరిస్తున్నారు. ప్రపంచ దేశాల్లో జాతి, కుల, మత, లింగ, వయోభేదాలను పక్కన పెట్టి ఎందరో ఈ యోగ మార్గాన్ని అవలంబిస్తున్నారు. ముక్త కంఠంతో అందరూ అంటున్నారు, ప్రాచీన ఋషి చేసిన స్థుతిలాగా యోగేన చిత్తస్య పదేన వాచాం మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన యోపాకరోత్తం ప్రవరం మునీనాం పతంజలిం ప్రాంజలిరానతోస్మి అని ప్రాచీన స్థుతి. యోగ ద్వారా మనోమాలిన్యాన్ని, వ్యాకరణం ద్వారా మాటలను, ఆయుర్వేదం ద్వారా శరీరాన్ని ఎవరు శుద్ధి చేశారో ఆ మహా తేజస్వి, ఆ మహా ఋషి పతంజలికి నమస్కారం అని సంప్రదాయం చెబుతోంది. ఆ మహానుభావుడు ప్రసాదించిన పరిశోధన ప్రభావం జీవన సూత్రాలని, జీవన సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తూ జీవన సూత్రానికి మూలమవుతోంది. కాబట్టి ఈనాడు ప్రపంచం అంతా పతంజలికి సాష్టాంగపడుతోంది. అందుకే యోగ ఆధునిక జీవన సూత్రం తప్ప ఎక్కడో తాళపత్రాల్లో పడి మూలిగే ప్రాచీన సూక్తి కాదు. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నమస్తే. ఎవరైనా ప్రశ్న అడగవచ్చు. సదాశివరెడ్డి గారు, ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగే వాళ్ళు అడగవచ్చు మా విద్యార్థిని. నేను కూడా విద్యార్థి సార్, ఎప్పుడు విద్యార్థి. నేను అందులో హరినాథ్ సార్ లాంటి పెద్దల ముందు, మీలాంటి పెద్దల ముందు మేము ఎప్పుడు విద్యార్థులమే. మా హరినాథ్ కూడా మాకు విద్యార్థి అబ్బా. పండితుల ముందర నేను విద్యార్థినే. దేవుడు ముందు, దక్షిణామూర్తి ముందర అందరూ విద్యార్థులే. అది 100%. మళ్ళీ సార్ అది నిజంగా మీ టాపిక్ చాలా బాగుంది సార్. మీ ఎన్నుకున్న అంశమే చాలా 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 బాగుండేది. జీవన సూత్రం అనేటువంటిది.
హరినాథ్ గారు సార్ ఒక మాట సార్ ప్రాణాయామం గురించి చెప్పారు. సార్ చాలా బాగుంటుంది సార్. ప్రాణాయామం గురించి చెప్పేటప్పుడు 2 ద్వారాలు ఉన్నాయి, మీకు తెలిసిన విషయమే. ఈ 2 ద్వారాల ప్రయాణం చేసే ఈ గాలి ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుందని ఎవరైనా ఇంతవరకు ఎవరైనా చెప్పారా? మనం వదులుతున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఆక్సిజన్ ని మనం ఇంటేక్ చేసుకుంటాం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వదులుతున్నాం. వదిలేటప్పుడు ఎడగలై పింగలై 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్లో వదిలేటప్పుడు ఒక్క ముక్కు ద్వారంలో వెళ్ళే గాలి ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుందని ఎవరైనా ఋషులు చెప్పారా? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? దీని గురించి నేను ఎక్కడ చదవలేదు సార్, నాకు ఐడియా లేదు సార్. తెలుసుకుంటామని, ఎందుకంటే మనం వదులుతున్న నాసి నుంచి వదులుతున్న గాలి ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుందో దానికి తగినట్లు మన జీవితం కూడా పెరుగుతుందని ఒక మాట ఉంది సార్. మనం ఎంత దూరం లాగిస్తున్నాం, ఎంత దూరం వదులుతున్నాం అనే దాన్ని ఒక లెక్క పెట్టి ఆ కాలంలో సిద్ధర్గల్ అనే తమిళ సాహిత్యంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు రాసి పెట్టినారు. 1 అడుగు వదిలితే ఎంత దూరం ఉంటుంది, 2 అడుగులు వెళ్తే ఏమి, 3 అడుగులు వెళ్తే ఏమని. దాన్ని సిద్ధులు రాసిన పద్ధతిలో ఉంది. అలా ఎవరన్నా చెప్పినారో ఏమో తెలుసుకోవడానికి ఒకసారి. లేదు సార్, నేను నా పరిధిలో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ ఆ సూత్రం, నాకు తారసపడలేదు సార్. అది మన గురువు గారు కోటేశ్వరరావు గారు అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు కూర్చోబెట్టుకొని సార్. చాలా బాగున్నది. ఎందుకంటే ఆధునిక యుగం, ప్రాచీన యుగం లేకుండా ఏ యుగానికైనా కావాల్సింది యోగానే. ఎందుకంటే ఈ రోజు వస్తున్న స్ట్రెస్ కానీ, ఈ రోజు వచ్చిన సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ బై ద సొసైటీ కాబట్టి యోగం లేకపోతే చాలా మంది చచ్చిపోతారు. అది ఉండడం వల్ల చాలా మంది బతుకుతున్నారు. ఒక ఉదాహరణకి ఒక అతను తెలుగు టైపింగ్ బాగా చేసేవాడండి సార్. ఆయనకి ఈడ స్పాండిలిసిస్ దగ్గర ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చి బెంగళూరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినారు. డాక్టర్ కూడా చెప్పినారు ఇంకేం సరి చేయలేమని చెప్పినారు. మళ్ళీ దాదాపు ఒక 6 months యోగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ చెప్పిందే అబద్ధం అని ప్రూవ్ చేసినాడు ఆయన. ఇప్పుడు మెడ బాగుంటుంది, చాలా సరళంగా టైప్ చేస్తున్నాడు, అన్ని చేస్తున్నాడు. ఇది ప్రాక్టికల్ గా ఆయన ఇన్ఫార్మర్ గా చెప్పడం మేము వినడం జరిగింది. అందువల్ల యోగా అనేది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజిషియన్ అన్నమాట. సార్ ఇంకొక చిన్నది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా. నేను చూస్తున్నా మా సహచరులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను నేను యోగ గురువు కూడా, నేను యోగ టీచర్, గురువు అని గుర్తులే, యోగ టీచర్ అంటే యోగం చెప్పేవాడిని. అక్కడ మా గురువు గారు ఋషి ప్రభాకర్ గురూజీ అని వారు బతికి ఉన్నప్పుడు సంతోష్ అని కర్ణాటకలో ఒక వ్యక్తి 2 కిడ్నీలు ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింటే డాక్టర్లు ఇంకా నువ్వు 3 నెలలు ఇంకా హాస్పిటల్లో నీకు నో ట్రీట్మెంట్ పంపించేస్తే అది మా గురుగారు దగ్గరికి వస్తే ఆయన యోగ సాధన ఆయనతో చేయించి ఇప్పటికి కూడా బతికి ఉన్నాడు. సుమారుగా అట్లా డాక్టర్లు చెప్పి ఇది 6వ సంవత్సరం 7వ సంవత్సరం ఇప్పటికి కూడా స్టిల్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు. డాక్టర్లకు అంతుబట్టని రోగాలు యోగ ద్వారా నయమవుతాయి. ఇక్కడ కూడా అంతెందుకు, మేమున్న ఎస్కే యూనివర్సిటీ చుట్టుపక్కల ఇక్కడే ఉంది ఆమె పేరు నాగమణి అమ్మ అని. ఈవెన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా ఇది ఆపరేషన్ చేసి తీసేయాలన్నారంట. మేము ఇక్కడ 15 days యోగా క్యాంప్ పెడతాం సార్. 7 daysకే ఆపరేషన్ చేసి తీసేయాలంటే మొత్తం అంతా వెళ్ళిపోయాయి. ఆమె వచ్చి సంతోషంతో చెప్తా ఉంటే మాకు కూడా సంతోషం మీద, ఓహో యోగా వల్ల ఇన్ని ఉన్నాయా అని చెప్పేసి. 7th డేనే మా 15 days కోర్సులో 7th డేనే ఈవెన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఇక్కడ పుట్టపర్తి దీంట్లో ఇది ఆపరేషన్ మాత్రమే చేయాలమ్మా, ఇంక దీనికి నో ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పారంట. అవి పైన గురుగారు అంటే సంతోషంగా చెప్తుంటే మాకు ఎంత సంతోషమో. ఇలా డాక్టర్లకు అందనటువంటిది, డాక్టర్లకు అతీతమైనది, ఇంకా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఏదైతే ఈ మెడికల్ జ్ఞానం అనేది ఉందో, నాలెడ్జ్, దానికి అతీతమైనటువంటిది ఈ యోగ జ్ఞానం. అది ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు, అంటే ఇది సమయం కాదు సార్. అది ఇంకనే ఒకరికి మించి ఒకరు పత్ర సమర్పణలో మాత్రం చాలా సంతోషం వేస్తుంది. మేము అడిగిన వెంటనే మీరందరూ ఊ అనడం, మీరందరూ అంగీకరించి మీరు రావడం,
వచ్చి మంచి మంచి పత్రాలని సమర్పించడం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్. రెండవది ఇవన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో శాశ్వతంగా ఉండిపోతాయి. 10 మంది దాన్ని 100 మంది 1000 మంది మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వినొచ్చు. సో ఏదేమైనా మీ అందరికీ చాలా 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 ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లేకపోతే మా యూనివర్సిటీ హాయిగా చూసి సార్ని కూడా ఎదురుగా మాట్లాడించేవాళ్ళం సార్. థ్యాంక్ యూ. సదాశివరెడ్డి గారు వందన సమర్పణ చెప్పండి సార్. ఒక్క క్యాండిడేట్ ఉన్నారు సార్. ఇంకొక మరి అర్థం గోవర్ధన్ రెడ్డి అని ఎవరైనా ఉన్నారండి? ఒక్కరాయన మిస్ అయ్యాడు ఉదయం నుంచి కూడా. అవును, రాలేదు ఇంతవరకు రాలే మనకి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే మేము క్లోజ్ చేసేస్తాం. ఓకే, రాలే. ఎవరు లేదనుకుంటే ఓకే, సంతోషం. మరి వందన సమర్పణ మేము ఉదయం నుంచి చెప్పలే, ఉదయం నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మా సెషన్ మీరు చెప్పాలని మేము అనుకుంటున్నాం. ఉదయం నుంచి కూడా పత్రాలు తీసుకుంటే ముఖ్యంగా ఈ 3వ సమావేశం యొక్క పత్రాలు అన్ని చాలా చాలా ఒకటి నుంచి ఒకటి ఉన్నాయి. మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడినటువంటి ఆచార్య ఇది హరినాథ్ గారు కావచ్చు, అంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి మా యోగా గురువు ఆచార్యులు అప్పలనాయుడు గారు కావచ్చు, ఇట్లా ఒకటి కాదు, ఒకటికి మించి ఒకటి పత్రాలు ఉన్నాయి. మరి అట్లాగే ఇక నేనేమో అనుకుంటే కానీ మా ఆచార్యులు నరసింహన్ గారు కూడా నిజంగా చాలా చాలా మంచి విషయాలు మాట్లాడారు. యోగాలో అంటే అదేదో ఇది ఉంది, ఒక మన ఇది చెప్తారు కదా, నీటి కొద్ది తామర సుమ్మి అని చెప్పేసి. అంటే నేను ఎక్కడ వినలేదు. అంటే ఆ సందర్భం వస్తే తప్ప వాళ్ళు ఆ ప్రజ్ఞ బయట పెట్టుకోరనమాట. ఏదో నిండుకుండా తొనకదు, ఏదో ఉత్తుకుండా నీకు గూగులాడుతుంది అన్నట్లుగా వారు అవసరం వస్తే తప్ప వాళ్ళు ఉండేది బయటికి లాగరు. సో చాలా మంచి విషయాలు చర్చించారు. నిజంగా వారి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు వాళ్ళందరూ కూడా. అట్లాగే ఈ పత్ర సమర్పణ చేసిన అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఒక్కటే నా ఉద్దేశమైనా, మీ ఉద్దేశమైనా, వర్షిట్ ఉద్దేశమైనా, మరి పెద్దలు వచ్చినటువంటి మా సభాధ్యక్షులు ఇప్పుడు నరసింహన్ గారు అట్లాంటి నరసింహన్ గారు లాంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే దీనివల్ల సమాజానికి మంచి జరగాలి, ఉన్న స్థితి నుంచి ఎంతో కొంత ఉద్దేశ స్థితికి ఎదగాలి, ఎంతో కొంత కనీసము మేము నడుస్తున్న దారి మంచిది కాదు, ఇంకా ఏదో నన్ను నేను మార్చుకోవాలి అన్న స్పృహ కలిగితే చాలా మనకి ఇంకేమొద్దు అన్న స్పృహ ఒక్కటి కలిగిన ఈ జాతీయ సదస్సు యొక్క లక్ష్యము నెరవేరినట్లు అనేటువంటిది మా ఉద్దేశం. ఖచ్చితంగా ఆ మాత్రం అయితే ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది అనేటువంటి నమ్మకము నాకైతే ఉంది. మరి దాని అంతటికి ఆ మార్పు తెచ్చేటందుకు చేసే ఒక ప్రయత్నంలో భాగంగా మీరందరూ నీకు సహకరిస్తున్నారు. అందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తే ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు. మరి ఈ సెషన్ని మనం ముగిద్దాం. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ప్రార్థన చేద్దామా సార్? అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సార్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మేము పెట్టాము, ఇది ఫీడ్బ్యాక్ ఫారం కూడా పెట్టాము. మేము మర్చిపోయి ఉంటే వాళ్ళే అడిగారు, వాళ్ళని అడుగుతుంటే సరే మంచిదే ఫీడ్బ్యాక్ ఫారం కూడా పెడుతున్నాం. కాబట్టి ఒక మారు మీరు దాన్ని కూడా ఫిలప్ చేసి పంపండి. మీరు ఇది చాట్ బాక్స్ లో కూడా పెట్టాము. తర్వాత మీకు ఆ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది, ఆ గ్రూప్ లో కూడా ఇది పెడుతున్నాం. దాన్ని కూడా ఫిలప్ చేసి పంపండి. మీకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేటప్పుడు మాకు సులభంగా ఉంటుంది. మీరు స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ లేకుండా పూర్తిగా మీరు దాన్ని నింపాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. మరి మనం అన్ని ప్రార్థన చేసి ముగిస్తాం సార్ యోగా దీని ప్రకారం. అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. హరి ఓం తస్తత్. జై గురుదేవ్. నమస్కారం అందరికి కూడా. అట్లాగే రేపటి రోజు కూడా యోగద సత్సంగ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే క్రియాయోగా ఇండియా ఇన్ఛార్జ్ స్వామి సంస్మరణానంద స్వామి, ఆయన ఉదయం 9 గంటలకే వస్తున్నారు. చాలా గొప్ప స్వామి, సామాన్యంగా వారు మనకు అందుబాటులోకి ఉండరు. ఇప్పుడు కూడా పాపం మినిట్ టు మినిట్ని ప్రోగ్రాం పెట్టారు. ఎగ్జాక్ట్ 9 గంటలకి నేను స్టార్ట్ అయిపోతే 8:30కే నేను లైన్లోకి వచ్చేస్తా. ఆయన చాలా డిసిప్లైన్ అంట. నాతో కూడా 20 నిమిషాలు మాట్లాడారు. నిజంగా మహాప్రసాదంగా భావించాలి, మనం గొప్ప అదృష్టంగా కూడా భావించాలి. అలాంటి వాళ్ళందరూ ఎక్కడికో వెళ్తే మనకు అపాయింట్మెంట్ దొరకదు వాళ్ళది. అలాంటిది మేము అడిగితే నిజంగా స్వామినే ఫోన్ చేశారు. ఆయన తెలుగు వాళ్ళట, నాకు తెలుసు, తెలుగు చాలా బాగా వస్తుంది స్వామీజీకి. మరి నిజంగా అలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ప్రతిరోజు ఉదయం సెషన్స్ అన్నీ కూడా
ఉదయం 9 నుంచి నీకు 1 గంట దాకా చాలా మంచి మంచి ఉపన్యాసాలు. మరి మీరు ఇంకా మీ మిత్రులు కూడా నీకు షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే ఈ నాలెడ్జ్ నీకు పంచుదాం. మనం ఒక్కరే కాదు కదా, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి అన్నటువంటి కాన్సెప్టే యోగా కాన్సెప్ట్. కాబట్టి అందరికీ తెలియజేసి మరి ఈ జ్ఞానాన్ని పొంది మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో ఈ ప్రయత్నాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్చేందుకని కోరుకుంటూ ఈ మొదటి రోజు సమావేశాన్ని ముగిస్తున్నాం. జై గురుదేవ్, వందే గురు పరంపర. నమస్కారం.